asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax fu waay mu leen si àddina ñu ngi leen ay jaar di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal ci fii ci Diaspora profile ñu ñëw ak beneen waxtaan ñëw nag ak gan gu maagaati gan goo xam ne comme ni ma leen ko defee saa su ne rek saa yu ma indee nit ci Diaspora profile rek daf dee nekk gan bu maaga hold on leen baalal leen ma 1 minute baalal leen ma kii ma dalal nii tey mooy ma ko dee yéen ak maa dégg ci yéen ak maa dégg yéen mi ci TikTok bi ak yéen mi ci Facebook bi ma nuyuwaat leen nag di leen dalalaat fii ci suñu plateforme bi Diaspora profile ngeen ñoo seetaanee ci Facebook bi di ñu seetaanee ci TikTok bi di ñu seetaanee ci YouTube te tamit tey nag moom yéen ak ñoo seetaanee tamit Gambia Talent TV yéen ak ñoo seetaanee ci ñoom ci Facebook yéen ak ñoo seetaanee ci ñoom ci YouTube bi mag dalal nag gan gu mag Pa Ousman Joof laa dalal te xam ngeen ne Pa Ousman moom su ma ko dalalee rek tey moom fii moom tey du yomba waaye comme ni ko defee saa su ne rek di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa di àndal bu set suñuy def suñu programme si ku ci mel ni Nene Jallow Tandji kooku moom every time su ñëwee rek si suñu plateforme dañ ko dee tudda parce que dafa am lu ñu doolelee lu bëree bëri ci Diaspora profile di gërëm tam ku ñoo ooyee Marie Gileen suma cousin suma sister bu baax a baax di ko gërëm moom moo Ams Gileen ñoom dañ jàpp ci Diaspora profile depuis buñ commencé fekk dara dul dara ñoom ñoo ci nekkoon bàyyi mun tamit Grand Villa Apartments gis ngeen depuis buñ commencé ñoom tamit ñu ngi ànd ak ñun season 1 season 2 ba léegi ñu ngi dugal season 3 Fay Biram Market jëndal ma sax ñu ngi leen a ooyee lan seen famille soo leen bëggee seen bagage yi anywhere si wall bi rek seen famille ñoom tamit ñu ngi fa ak di leen ko yónneel avec Chic of course ñoom tam ñu ngi si biir Maynas Trading tamit ñoom it weeri koor bi yëpp gis ngeen tàndarma yi baaxoon ci biir réew mi yëpp Gambie ñoom ñoo ko fa yóbbu woon di leen gërëm di leen sant bu baax a baax fàttewu ma nag suma boos bu xaari Gassama waaye moom xaaral ñu dëcc ko ba ci kanam dinañ ñëw ci moom Ibrahima Gassama bàyyi wuñ ko anti tukulóor si Juka Cissé Nene Freda Gomez Souleymane Ben Souare ñii ñëpp dañ jàpp si Diaspora profile di nuyu nag ki nga xam ne moom saa yu ma ñëwee def si day jàpp bu baax a baax toog rek ci Facebook bi diñu puusal diñu dooleel Ami Cissé du ma ko fàtte mukk moom moo Aruna Mbay suma broda Aruna Mbay ñu ngi leen ay nuyu bu baax a baax ma dalal na gan gu maaga Pa Ousman Joof suma xarit te daf koy bañ waaye nag foog ma oyoo ko suma xarit soo dama leen a ñaan yéen mu nekk si TikTok bi tap leen screen bi mu dem fu sori parce que waxtaan bu neex a neex lañ am tey man maa Pa Ousman Joof mu nekk mu naxari ko Pa Ousman borom Gambia Talent TV ma dalal la fii ci suñ Diaspora profile bi nag ma bàyyi la nga nuyoo askan bi su ko fee ñu daal di dugg nag ci biir waxtaan bi. jërëjëf Fatmata ma ngi la nuyu di la jox sa wàccuwaay di la gërëm di la sant ak ñi la teglu di la seetaan fu ci waaye nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ma ngi leen a bëggee di leen wax salaamaaleykum. yaa ngi forcé nekk ak man xarit man mënuma xaritoo yow ndax ñi nga xaritool ci ñi ma xam laa wax de kenn baaxut yow xana lu ma jaaxal Pa Ousman lu ndaw ma jaaxal Pa Ousman da nga ñëw si suma plateforme bi tey di yaru lu xaw ma lan mënuma ko understand asalaamaaleykum waaw man Pa Ousman du dem soo man yaruma nii musuloo ko def musuloo dégga yaru yéen mi seetaan si TikTok bi yéen a ngee dégg am baal leen ma rek su dee yéen a ngee dégg ngeen wax ma yéen a ngee dégg su ko defee ñu daal di continuer ak suñu waxtaan bi parce que waxtaan bu am solo la comme ni ñu ko defee Diaspora profile ñun duñuy dugal ci am na yoo xam ne duñ ciy duga suñu indee suñu gan li ñu gën a utile mooy waxtaan ak moom mi nga xam ne ñun ci Diaspora bi fii wax naa leen ko xëj ngeen si yéen mu nekk Gambie si jërëjëf def yéen mu nekk si TikTok bi di wax ne yéen ak ñoo dégg bu baax a baax ñëpp xëj nañ si tey nag waxtaan bu am solo la ñuy waxtaanee man ak Pa Ousman Joof ñu laaj ko moom Pa Ousman Joof kan mooy Pa Ousman Joof nga tënkal ñu ko olof rek la dégg nag ni ngeen koo gis nii tey na fi wax loo xam ne Pa Ousman Joof pour soñ ko mënee tënkal rek nga wax ñu Pa Ousman Joof fu mu juddoo fan la demee school
ba nga primary school level rek laa bëgg nga emagum ak nga judo waaw foofu rek laa bëgg nga emagum waa ca primary school njaam su xeebu primary school Pa Ousman Joof ab njaam su xeebu la juddoo Farafeñe yaroo fa astafurlah suma mu ne Banjul laa juddoo RBH laa juddoo waaye Farafeñe laa dëkka amin yaroo fa laa demee primary school Farafeñe Papa Keba Memorial Nursery School noonu la suma nursery school bi tuddoon then ma attend Farafeñe primary school grade 1 to grade 6 laa ko defee nekkoon ku yëngatu xaw a bari affaire li ma def ba tey nii lu ma doon def depuis time boobu la because bi ma dem school Farafeñe primary dama bokkoon ci activities yu bari li doon clubs yu bari ci school bi lu ne nag def naa ko zimba naa ci school bi takka naa fa kankurang nekka naa fa theater kat may woon di Cub Scout leader of the Farafeñe Scout Association and I remember 1996 la woon foog naa bi Yaya Jammeh di ñëw Farafeñe ma lead the full battalion of scouts yi police yi army yi def ak moom guard of honor exactly comme su independence xewee li ki dee jiite di taaj yëf yi di def man maa ko def ànd ak moom ñu inspect parade bi I did all of that as a young person bi ma nekkee Farafeñe primary school foofu noonu ban age nga woon ban age nga nekkoon ban lan ban age nga nekkoon bi nga def loolu primary 5 or 6 fàtte naa de wax dëgg neex yàlla dama bëgg nit ñi rek sa yaaga woo but I was in primary 5 or primary 6 primary 5 or primary 6 so wow. suñ ko bëggee su ma la déggee bu baax dafa mel ni Pa Ousman dafa yàgg nekk out there comme ni nga ko waxee rek ci li nga nekk nii tey nekku ne da nga jékki-jékki rek ñëw rek dugga si da nga yàggaa nekk koo xam ne da nga yëngatu woon soo ne nga yàggaa soo Pa Ousman dafa dëgëroon time boppa time school ba mu tere ko jàng na terewu ko no jàng bi naka la fa woon no jàng musuma koo bañ I've always loved to learn seek knowledge duma ne formal education rek waaye jànga ci mag yi yaa ngi ma tuumal ne dama dégg olof ci mag ñi la ndax man dama dee taataan ci mag ñi dama dee waxtaan ak mag ñi dama dee jege ñanteeg ay kilifa dama dee bugg I'm always hungry for knowledge so dama dee nekk koo xam ne dama paree jànga but school bi I've always done well in school always had one of the best results at every level of my education suma career education suma educational career and I've always been in for lack of a better word leadership roles but dama dee participate ci lu bari and I've always been a demand ñu bari dañ dee gis suma njaxlaf suma bugga suma passion lu ma duga dama ko engagé dama see dem ba jeex tak and as a result ni ko gaay di waxe I've always been public demand on a lot of things and ba tey ji and dama daan this work and did not work at the same time because yena yi ñëpp óolu la ñëpp yaakaar la ñëpp foog ne mun nga leen a jiite nga nangoo jiite ñëpp at some point I will lead up to 10 different organizations but I could only deliver for 3 or 4 it wasn't until bi ma nekkee Alaska some 10 years ago 10-15 years ago la decided that this is not gonna work anymore dama need to focus on one or two things or few things that I will give my all ma focus ci loolu ñeneen ñi I can support them in any level at any level instead of ma nekk ku ko jiite mënuma jiite yëpp so at some point I realized that but being young in Farafeñe I was part of literally everything in my Cub Scout I was a member of the Scout a member of the Red Cross a lot of the schools the clubs in the schools so dara xewee man lañ dee
I will deliver a speech on behalf of the students and all of suñ koñ tamit the same thing. See community bi bir deka bi, I was part of drama groups and different things. So I did quite a few. In fact, rap ala on tamit, which was very rap. Fara feñe fofu manak Khoy Diallo ak Mamoud Dieng Heartbreaker ñu nekkoon ci Gambian music scene bi wala ñu follow Gambian music in the early 2000s ba dem ba 2010 11 Heartbreaker léegi mu ngi jaamane Mamoud Dieng moom ñoo bokkoon crew. In fact gis naa léegi nga pin something suma goro Mariatu Seka mu ngi seetaan that was a message suma goro mu ne mashallah so duma ci sori waaye li ma nekk rapa sonaloon na ma bi ma buggee takka jabar waaye falaay ñu ne rapa duma ci sori waxoon naa leen jande xam nga nag fi mu nekk ni bugga nga ma noppi rek because wax nga ne sa goro egsi na rek so pour ma jéem a oyofal affaire si waaye du tax de affaire si tey duñ ko oyofal awoog maa dégga ñaareel ak maa dégga affaire si daal duñ ko oyofal tey waaye anyways li ma wax rek mooy def nga loolu yëpp ci biir Farafenni sa time xalel ak sa gàttaay Pa Ousman lu ndaw loolu dogit googu noonu yaa jame bu mu la gisee lu ma in fact dama pare mu may ma $1,500 si jamono jooju that was quite a bit of money. $1,500 or $3,000 loolu xaalis la woon man at that age he gave me that much money. am na ku la bindal doo la turam mu ne Pa Ousman Joof ding keebaa la c'est TikTok bi alu gaay dañ ma ko di jiinde ndax amin ñu bari suma xeega ban school nga dem ko xeega Farafenni wala Senogo simply ñu start di ma distal ci 80s ak 90s ma ne ci laa juddu de man nekkuma fa woon time boobu de ñu foog ne seen baaj meet la xam nga kele di ma listal ñu nekkoon Senogo simply wala Farafenni primary mooy li ma wax rek 80s and 90s fekk man time boobu laa juddu da nga yàgga buñ magu da nga yàgga def comme mel ni di fin waaye anyway xaarama reserve loolu parce que awo seet yëpp a ngeen seetaan xaarama bàyyi foofu ba si kanam bon léegi Pa Ousman nga ne da nga demoon si rap tamit dugoon nga si rap Pa Ousman lu la daan dugal ci yooyu dëgër fit la ndax lan parce que li nga wax ne ci yooyu nga bokkoon yëpp lan moo la ci dugaloon dëgër fit la ndax mën la woon Farafenni people can tell you we inspired several generations of rappers yu jógee foofu noonu li ma wax ni comme ni ma ko waxee Heartbreaker was a household name in Gambia léegi mu ngi Germany ñoo bokkoon crew time boobu Gambia crew moo xewoon foofu koo gis ñun suñ crew bi Jokkoo ji Massive la tuddoon si jamono jooju Jokkoo ji Massive crew yi Gambia yëpp koo gis su tuddut su enewut Massive Posé mbooloo ak yooyu doon rek lañ daan tudda so ñun Jokkoo ji Massive lañ tuddoon no Jokkoo ji Massive maag Mamoud Dieng ak kii nii ak Khoy Diallo and ñi jógee Farafenni can attest to this dama daan open source for so many Gambian rappers jamono jooju suñ jógee waan Banjul ñëw foofu ñooy nekk seen post and we will open the shows ñu ngi amoon radio station foofu Farafenni. I'll go to the radio station and do programs there regularly. We will organize our own shows feature fural rek asan fural maa ko feature Farafenni being there being a young person yooyu yëpp def naa ko jaar naa ci yooyu yëpp feature bi tamit hey wow why rap bi moom we used to be waa Farafenni were proud of us and we will open the shows ay ñoom Born Africans ay ñoom penca bi ay ñoom Senegalese rappers yu mel ni Black Mbolo ñoom Dara I used to open shows. We used to open shows for those people back then in Farafenni. And it was very interesting. Farafenni people loved us. And eventually, Manma Dem Combo, and of course, the group disintegrated for school to pursue my education at St. Augustine. And the group disintegrated. Heartbreaker went solo. Man Manyo Combo, Boka Kuru ak Nurusi, who is now working with Peace Corps, St. Augustine's, Magmom ak Alaji Mbaye. Alaji Mbaye was part of Hamalaji Kuru, New Hamalaji, Nurusi, Banjul Fufu, Bobu Nurongi, just joge Pa Joof, maa ngi joge Farafenni ñu bokk class ma mom, ñu bokk nekk di rap group ma mom,
lu ma suma boy bi Ous Jaaju dee tooñe rek ñu tuddee suñ bopp new edition Ous na may da ngeen stupitoon trop new edition of what loolu la ma dee laaj ba tey new edition ñu tuddee so da seen ngeen bopp doon copy new edition America new edition time boobu noonu but I did that. I had a song with Keva Bailey. I've been did a lot of things in music industry. So my connection to music, listas bema mujhe neka manager singate, be mujhe Gambian talents judu si lolu be lima def yep. There is a chronological order. To all of Luko that. indi kay jërëjëf Pa Ousman di nuyu si TikTok bi ñoom loolu yëpp ñu ngi laa ne ñu ngi laa seetaane from Atlanta mu ne they are so proud of you di nuyu Adja Ndey Sila suma yaay suma tooma yaay madame Sow ñu ngi ko nuyu bu baax yaay Sira Sow ñu ngi ko nuyu ñoom ñëpp ci TikTok bi ñu ngi laa nuyu Pa Ousman da nga digge fit nag waaye digge fit bi fii laay xam na fii fan la eggatee léegi Pa Ousman dama bëgg nag comme que jël nga wéy bi rek ne moo ma nga ko sa bopp léegi dama bëgg Pa Ousman nga raap tuuti dara parce que man mun naa raap soo raabee ma aw dégg naa ne kumpa lañ fi andi ñoo fi andi nekkoon ne suñuy maam yi borom xam-xam lañ woon xam nañ ko ba noppi tuba ba ñu wane fa mbaax ay ati ataki weer ak fan ñu toxal mag ñi jàpp jànqa waxambaane di jaay mu xa noppa di leen mel ni kuy tëgga sabar Africa mu ngi jooy liñ ko teg moo ko metti Africa mu ngi jooy liñ ko teg dafa dis Madam, I even had a verse in French, and this was a real verse, but they memorized the day. My verse was n'étais-tu pas ça ne suis pas, n'étais-tu pas ça ne suis pas, comment peut-on faire la guerre sans armes? Je n'ai jamais connu, quels sont notre ennemi? Dans ce monde humanité, nous voulons voir la justice, et je n'ai jamais connu, qu'elle ne voit pas notre paix maintenant. Je ne le tolère pas, parce que je suis né amante, grand amant, où je ne mourrai pas. This was my real verse. This was my real verse. They might me yep to my verse la one, and I still memorize. Ousman, si sa wax bi dégg naa si nete tu. Suma frante bu forof bi waxal ne suma frante bu forof bi dégg nga yow nete tu nga dégg nete tu pas ne buñ xeex ñu doon wax ci yëfi guerre xam nga tay boobu yi nga Gambian music dafa interesting when I used to do so waaw Gambian music li coon sekat yi wax ne music su jàngalewut eetewut Gambian music and African music back then it used to be very educative. We look at topics and themes and issues that affect the country and we sang about those things. Jamono jojo guerre bari nañ biir Africa di dem, that was where this verse came from. Verses yi fa lañ jógee woon li ma wax ci olof mi yëpp ak anglais ak français bi yëpp fa la jógee woon. Waaw so daal dugalal nga ñu fi nete dugal ñu fi dugal nga fi guerre gi dugal nga no Pa Ousman man tamit mun naa laa ne naa daan rap suma taat man naa daan rap waaye tey da duma mun a rap parce que li nga fi rap moom close na chapter du ma rap tey Kurab man la pirate kurabati Gambie rek man la pirate xale yëpp dañoo rabantu xam nga yow bi ma rap nekk Saint Augustine ebede bu jot ñu ngi fa ebede Gambia ay Saint Augustine Muslim fu nekk ñu ngi fa di perform. There was a club called California Carava Avenue borike American Embassy noonu ñu ko xam will know li ma wax dëgg la California used to be popping on Carava Avenue. I'm not California di rap foofu noonu Spy Bar ndeysaan last time bi ma nekkee Gambia nii rek a couple of months ago I went to Hadify's restaurant and suma xel dellu Spy Bar because it's right there opposite mook Spy Bar ñoo taxaloo nii and I was ndeysaan suma xel dellu waat ci suñu nekkaan Spy Bar and how dead that place is now waaye toj nañ réew mi de yow kay toj nga réew mi Pa Ousman léegi lii yëpp mooy ni ma ko waxee anti tukuloo ñu ngi laa tudda si beginning bi sax anti tukuloo tey Pa Ousman Joof lañ indi tey Diaspora profile kay ñu indi waxtaan bi ndeysaan ñu ngi am waxtaan bu neex yéen ñi si TikTok bi tap leen screen bi waaye su ko defee waxtaan bi gën a sori tap leen share leen tamit mu gën a dem Pa Ousman xam nga yàlla moo la dimbale ku nekk ak sa mun boo continuer woon rap bi man gëm naa ne di nga bokk si ñi tax ñu ne Gambian music du dem Pa Ousman mënuloo d'accord naa mun rap moom bokkul
waaw munuma lambaatu naa rek nii gars yi gëmloo ma ne dama ay te loolu nag waa Gambien si ñoo ko def nag parce que ñoo nuñ ay si buux la non yaa fi toj you killed it dañ gaaw si jay nit ba tey ñu ngi koo def wede ci politique laak lu nekk ñoo ma doon jay rek Gambien si ñoo ma jay nag they tell me to be big headed to believe that I can rapport at some point peese naa suma boppa ba xam suma poids xam ne mënuma te nangu naa officially nangu naa kay at least for once in your life am na teeloo ànd ak man teeloo nangu benn bi rek lay mu sa bokk a juboo waaw moo tax nag fi nga jàppandeku nii foofu la fii nga mu ne waaye fa nga fële moom mu ne wuloo fa waaye bii move de waaye soo ko seetee music ñi ci nekk yëpp ku ci nekk am na fi moo dooree ñaareel nga start ci music da nga mujjee branch of nekk a promoter nekk producer wala nekk a DJ wala nga nekk a songwriter am na foo dee mujjee specialisé but that's just the fact with music seet ko nag globally just watch this global trend bi with musicians or people in the music business even soo ko defee because career la but career bi am na moo am foo xam ne weda tekki nga si tekkiwuloo ci mun nga munuloo am na foo tojut but dina la ibilee na bunta yoo xam ne di nga mujjee find sa niche and that's not even music alone generally a lot of things that we do as human beings at some point dina dem foo xam ne am na loo dooree but you will branch off nga mujjee xam ne lii mooy suma niche within the same industry then nga specialize ci loolu eventually comme si nga tamit ma fi tudda gisuloo léegi at some point he was one of the biggest musicians léegi what is he a producer and so many other people ñoom Jay-Z ñi nga gis ni I mean so many people I mean internationally ak locally kay nangul nañ la ko waaye kontaan waaye Pa Ousman bi nga daan def lii yëpp sa yaay naka la ko gisee sa parents naka lañ ko gisee woon ne xam nga yaa ngi bëggoon a dugg ci ay rap ba pare nga nekkoon xale bu bëgg a jàngat soboon daal dugg ci lu nekk naka la ko sa parents gisee woon especially sa yaay parce que ñëpp xam nañ ne yow mommy's boy ñëpp xam nañ ne sa yaay sa xarit loolu moom nobuwul waaw loolu moom gis naa lu bari ci loolu lu dinañ ci ñëw ci kanam naka lañ ko gisee woon bi ma just dugga si show bi ma ngi laa wax ne la dama soona démba I went to a function dama liggéey whole day then after 7 si ngoon ma dem to a function jógee fa dem si suma hall bi because dafa am gàmmu bi fa am ay function bi ma demoon di attend dama fa mit na waaye tubaab ñuy waxtaan mu ne moom ñu bari dañ daan dafa delusional he achieved success because people will say he is delusional lu bari li moo door lu bari li moo def lu bari li moo dugga people wouldn't believe in it people will think they are stupid ideas they are crazy dama gis suma boppa ci loolu and that is how it has been for me with everybody family I mean wouldn't support li ma def ci commencement bi yenn yi ne dafa ida dinañ gis ne sometimes ñu jàppa ko ne mi ngo wuta aada mi ngo wuta cosaan mi ngo wuta diine wala boog du suñu askan du luñ gom wala ku amut moo ko def ku bugut te moo ko def things like that so ni ko waxee lu am la suma yaay I'm very close to her I mean maa ngi ko nuyu Aji Fatou Diouf I mean nam ko bu baax but it's pressure family ak friends yu dee xew ni yu ci bari do they nekk ne yow yaa ko dee bañ a def de wala family bi la de even if your family members don't have a problem with it so they bëgguñ amuñ ci benn problème sax pour nga def ko waaye nit ñi community bi society yeneen mbokk yi ñooy ñëw and present this case to your family and pressure be case I know what you mean yes I know you can relate to it bu baax because the same thing lay dunda ci media bi the same thing lay dunda ci li ma def nii a lot of times people will come to you and say bàyyil lii lu tax ngay def lii jarut ko lii lele but I'm very consistent xamal naa ko suma boppa I'm very persistent lu ma gëmul rek duma ci dugga lu ma gëmul rek duma ko jàpp lu ma gëmul rek duma ci dem and àdduna bi yépp àndoon pour contre ma si wala against ma o ne bu ma ko def wala ne it's not okay as long as man gëm naa ko I'll go for it and dinaa pay the price up to the last dot and in every sector that I thrive in every sector that I am in lépp lu ma munti def ci àdduna bi
man I psychologically, mentally, and physically prepare my mind to do it. Yourself. I don't really mind. Very I will hold on to it. So with time, with that consistency and education, so might have they understand the matter. They nak dama ci tekke nak lu ci bari nak so yaay so juñ al loy tamit so ci tekke stade di len ci teral rek ñu makatane ko ken bobu gaay deguñ ko de. Wow, ak loolu daf dee dem ba to some level because am na foo xam ne comme li nga wax rek nit ñi dañ leen dee wiin ba suñ su doon am million sax duñ ko bëggaat ba dinañ ñëw ci loolu ci kanam because yow baax na ñu indi la fii tey sax parce que am na lu bari loo xam ne ñu ngi ko laajte tey lu ma bëgg a laajte tey te yaay the very best ku ko mën a answer surtout when it comes to siiw bi nga xam ne du jaami boromam waaye dinañ ci ñëw ci kanam ñu delluwaat gannaaw tuuti ci jànga bi nga sit sa nga ngeen tuxu ci combo bi waaye bi nga tuxu fekk pass nga sa common entrance ba pare ndax danga dama déggandigaar rek dang ma ne ma em ci primary school moo tax waaye middle school Farafenni middle school la attend and I was the head boy of the Farafenni middle school foofu it very involved defa campagne bu takarnaase pour nekk head boy bi winuma woon sax waaye eventually overturn nañ result sax ba ma mujjee koo nekkaat ngir fighting for what I believe was the highest election. I was the head boy of the Farafenni middle school. I did a lot for that platform as well. I was a student leader in a lot of facets, represented Farafenni middle school plus yu bari. So pala jange def fa middle school jeexal then ma doora dem St. Augustine's. xaaral suma man from fii TikTok bi mu ngi freeze fa mel ni nit ñi gisatuñ ba pare fa mel ni ñu ngi ko signal so su fekkee na si TikTok bi baalal le ma rek nag kenn send something ma gis ne mu ngay dox parce que ñu ngi ko signal léegi ok mu ñëwaat na anyway alright akay waa léegi nga dem middle school jógee foofu noonu dem si combo bi right lan nga uti woon ci combo bi jógee Farafenni dem ci combo bi lan nga fa uti woon dem school de boobu sax bokk na ci liñ wax nii rek liñ still challenge of family not wanting it to happen because jàpp nañ ne soo demee combo yàgg na ci li tax suñ parents si bëgguñ ñun ñi jógee ci kaw gi suñ parents si gëmuñ jàngi nasaraan gëmuñ jànga anglais gëmuñ yooyu because soo ko defee it equals to yàqu it equals to yennagam it equals to ñàkka tekki and I also had to educate my family on that yeah. Man si aar la yëngu for the longest and I still do to a great extent and St. Augustine's without any doubt hands down at the time was the best art school in the Gambia to study anything art. St. Augustine's was the place to go. I mean, Gambia High was credited for science with all seriousness. Anybody that wanted to pursue a career in the sciences, Gambia High was a place to go. Nusrat was a place to go. Sini am interested commerce at you. And St. Augustine's was the best art school. So Dama Yaga Hamli Mabuga and have always been consistent and focused on doing so. Everything Lima def ni tay, ñu bari dinañ ko gis fogg ne tay la door, but believe it or not, dooru tay. It started at a very early age. Bima xamé suma boppa ba tay, from bima juddoo ba tay xam suma boppa. Lima def ni yépp am doing. Expand naa ko, try naa pour liggéey ci, master the craft. I learned and unlearned. Jànga naa lu bari. am naa ci experience. Lutax eventually I start to pick and choose my battles and know what to do. I'm not ci jaar yi ma def. But yes, dem jangi moma yóbbu woon St. Augustine's. Moma yóbbu woon. Family bi move on combo ndax yow rek a demoon dañ la yóbbu woon. I told you that it was very tough because I'm from a humble background. Yeah. So my ay jaay diwtiir la def ak jaay diwlin ak jaay mbaxal ndéwo. Laaj nga ma fii nii, in fact tooñ nga ma fii ne suma gàttaay bi. With all seriousness, do you know that ñu bari dañ dakental suma gàttaay bi ci li ma daan jàppale suma yaay, because being the head boy of Farafenni Middle School dama daan xëy ñun suñ kër mu ngi Newtown, marché bi mu ngi ci diggi dëkk bi, suñ school mu ngi all the way towards FRG, the opposite direction. So dama xëy enu 20 gallon of diwtiir bi pour yóbbul ko suma yaay marché wala booli mbaxal bi moo jaay pour dem dorobal ko foofu noonu. Diwtiir bi di tox xasi suma uniforme bi fii
my dem school teseeg suma fellow students yi nga xam ne man maay seen head boy ñu maa wéy head boy it used to be embarrassing at the time diwtiir bi toxa suma mbuba bi ba nga xam ne suma àggee school naaji Farafenni bi dafa tànga after mooy tax mu gën a lii waaw mu seey but I did all of these things I mean for my mom and my family and I have no regrets. It gives me a lot of business skills, business strategies pour more strong. So gàttaay bi dañ ko dee daakentale bi dongi diwtiir ak diwlin yi ma daan eno ak booli mbaxal yu diis waaye naka nga ko dundee woon ndax amoon nga si parce que ñëpp xamoon na nga yëngatu ndax amoon nga si ñu la ko moogee ak yooyu noonu because xale yi duñ understand tey looking back it was the best thing wow it always happen mun naa see am issue sax ndeysaan ak benn jànq bi ma daan date du ma wax but she was embarrassed about it jaay naa xaal suma yaay dafa dog xaal jënda benn doomi xaal dog ko teg ko si palaat ma enu ko dem jaay ko dama wàcca school mu jox ma in addition to them di ko jaayal lii nii diwtiir bi mu taka ndox ñame fridge def ko ci ay mbuus suma wàccee ma dem si garage bi dem jaay ko suma defutoon ni duma am lunch suma defutoon ni because suma po masha Allah dafa xaw a jaboot and the like so we have a large family a humble beginning I had to do all of these things pour muna support suma yaay ak suma family by extension and be able to be who I am suma paa ngi amoon sereti mbaam bu yàggut ni publish na a picture of fas bi maa ngi téye suma fas bi di ko dawal am nañ fas am nañ mbaam dawal naa sereti mbaam sereti fas I've been all over the place and did all kinds of things as somebody from a humble background loolu yëpp ci Farafenni so pour ma bàyyi loolu ñun ñëpp xam nañ ne njaboot mooy suñ social security back home soo ko amee ñu jàppale la ci liggéey bi ci lii ci lele and of course my taw bu góor ci suma yaay my mom needed me very much around her so pour ma génn foofu noonu pour dem combo was a very tough thing for the family but alhamdulillah it worked out well. I can imagine it was difficult for her because yow yaa woon backbone am yaa ko doon jàppale ci doom xanaa amuloo woon ay yeneen brothers ndax dañ xale nekkoon ndaw torop ndax lan so man suma yaay had doom yu góor doom yu jigéen suma sisters yëpp doom suma mag yëpp ay jigéen lañ so bi ma juddoo mu ngi yaaga bëgg a góor gomewu ma woon in fact dafa bonna suma noppa bi daf ko bonna def filifin andu dee mu sa fatta suma jëloon léegi lifin pour ça wala lii ma dugal ko fi dafa lii du ma si def jaaru nag I don't use it du ma ko dee use but suma noppa bi ba tey mu ngi bonna and sa yaay moo ko defoon foofu something is suma yaay moo ko bonna so you can imagine doomam bu góor mu ko yaaga buga so then ma ñëw li ma am raka bu góor eventually suma raka maa ko magee almost 6 years so nekk naa chat for a long time before ma am li so you can imagine ma nekk benn doomam bu góor bi nekk chat bi but bi ma dem foofu yes am naa raka but he was young raka bu góor but he was very young and suma ko toppoon yi tamit nag ci yooyu rek ak bëgga doom ak pression yi ma wax ni de kon suma grade 6 la ma suma yaay di takkal jabar he wanted me to be foot na takkal jabar grade 6 ndax bëgga na goro moromam yi am nañ goro I told you I was second to last born so am naa sister yu bari so bëggoon naa am goro family pressure all kinds of things but so loolu dañ la bëggoon fa arrange marriage la ndax ko bëggoon la ndax lan at grade 6 come on now it was definitely arranged to nekkoon it waaye at grade 6 wa arrange la moo nekka waaye mënoon ngaa gis sa benn doomi anti wala dara nga bëggoon ko moo tax ma laaj la koo bëggoon la ndax arrange marriage boo xam ne dañ la téye rek ne la dañ laa may diw sàngam doomi nijaay yi ñu ngi fa doomi bàjjen yi ñu ngi fa Ousmane doo xool ci xale yi gune yaa ngi nii sa doomi nijaay diw mu ngi xonk cër doo ko takk neeri faana la Ousmane sagal ma so how did you escape that naka nga escape loolu what happened I always have a good conversation and relation with my mom man not my alone sir I can listen to people and also give my opinion because xam naa ne aduna bi it's my fervent belief that a good percentage of the health problems yi xew ci world bi
man, I would give it to up to 75% to be humble of the issues that happen in the world. I personally believe is communication breakdown, lack of understanding of each other's perception. Ku nekk su jëlee sa kéemtalaay kàttan nga xam ne kuma diilal dama am responsibility pour jàngal ko pour xamal ko lum xamut because ku nekk lim xam rek fala tenku ku nekk dina react to yow based on lim xam. And I always educated my mom at every level because family will come, uncles will come, aunties will come. They wanted me to be married. They didn't put pressure. And I would tell her, it's not okay pour mataka jabar ngir yow la buga bigal wala yow la buga sagal suma ko defé ngir yow tay la rek for you but elek ak gannaaw elega sibir so fi nekute it's gonna be difficult pour sey bobu dem dina lor doomi jambur lor suma boko wala even ding fi nekké ar mané ko su dé sey mbokk la tamit ndax da nga buga sa relationship ak sa chamen yi mutas. So I gave her those perspectives and even showed her evidences of even some within our families, ñun extended family lañ Gambia gis nañ fa lool ñaata nit ñu fi sey mbokk yo xamne sey yi demut eventually ñaata nit. So there is no rule ne so you say it's a cousin wala nga say ak sa doomi nijaay wala sa doomi bàjjen wala like ne sey bi dafa dem. It doesn't work always. Say you bari tas nañ fi te yo xamne sey mbokk lañ mbokk yu jegeñ sax am du sey bi rek tas sey bi dafa tas mbokk gi tasaale. Okay. Yeah, so I educated my mom on these things, and as tough as it may be, she stands on my side. I mean, regularly. And man ko gerem diko santa si lolu. Because no na gena meti, eventually we could fall apart, but I don't want to fall apart with them. But xamna ne su ñangé be ñanga, there is one thing with me. I control my destiny. Man suma destiny mako poñi. Depuis bi nga nekké xalé. Depuis bi ma nekké xalé, te be tay ji suma destiny mako poñi. Wow. Mashallah ñu ngi ñuy sa yaay bu baaxa baax gis nañ la won sa interactions ak mom surtout da nga ko daan post yene Facebook so leen andé wala so leen génné wala yoyu nonu ñu ko nuyu bu baaxa baax diko ziar gàcci galama ci yaay yépp nak surtout ma mom diko nuyu wa Pa Ousman légui nga ñëw ci combo bi naka la meloon bi nga ñëwé combo es ndax fa daan dem regularly so it wasn't new to you ndax lan but still sax mitoon nga new friends and stuff change the school and yooyu noonu naka nga ko dundee woon ci combo bi nga demee foofu es man Banjul la ñëwoon nekk suma kër oncle suma rakki papa Ousman Joof man ko nuyu bu baax a baax ak suma anti ya penda ya léegi doon combo parce que da nga ne combo waaw Greater Banjul area bi wow, okay. Because since la ron demee school wax naa la I was from a humble background, it would have been very difficult. ñu ngi amoon mbokk yu bari in the combos, but I mean Banjul la ron demee school, so it only makes sense. And pala suma kër oncle nekkoon so pala nekkoon di fa demee school I mean dox rek ñu ngi dëkk Hadintin Spalding Johnson Hadintin Spalding foofu and I just walk to school every day. Why dama daan ñëw foofu holiday dama daan ñëw combo holiday regularly dama fa daan ñëw excursions. I told you I was a student leader and suma school lu bari lu daan xew luñ soxla school si ñëw teew dama si daan ñëw teewal suma school so it was my first time dama jóg rek dem ñëw nekk fa and man waa combo yi waa Banjul dañoo musa tiital in fact tooñ waa Banjul ñu bari ña di claim sax ne waa Banjul yan laa dama fa demee school da waaye fara feñe laa jógee nag am from gaay am nga Banjul bi Banjul banki yow waa Banjul nga nangul so waaye soo ñëwee soo jógee ci obviously soo jógee liñ ko woowee up waa Banjul dañ laa xeeb ñu ci bari man I always fought for my right and kenn musuta mën a jël loolu waaw confidence bi nga amoon te nga am ko ba léegi sax fan la confidence bi jógee Pa Ousman naka la ñëwee ci yàlla rek I mean I never allowed to be taking advantage of te ba tey ji moo tax liggéey bi maa def ma koo def suma full-time liggéey is actually that which is advocating for myself and for others ci gàttal with all the million things that I am currently doing in my full-time capacity as the executive director of the Washington West African Center, the founder and the executive director of the Washington West African Center. Yep, ci xeexal suma bopp ak xeexal suma askan la rek and musuma ko li and I've always yàlla daf ma dee dimbale my successful
I mean, with it, I would stand on my grounds. If I feel strongly and believe and have all evidences that I am taking advantage of, I will stand by it at every level. Te loolu mooy li xew bi ma ñëwee foofu di dem school, nobody will disrespect me, nobody will, I mean, call me any type of, names or whatsoever. If I accept it, man la neex rek ma accept ko. Ti li ma la wax rek ci bule bi. I mean, as a student and as a young person, Saint Augustine, wanga suma gataay bi, wanga suma lebi. Masi Pa Aliou Samba gi ak Pa Maguette Samba. No, because it comes up always, and I'm about to even tell you. Masi Pa Aliou Samba gi, dégg nga ma ne Pa Aliou Samba ak Pa Maguette Samba. I mean, suma classmate lañu schoolmate. Pa Maguette fi mu nekk mooy ADC ñoom Rohi Malik Lo ak kii nii ak Gloria Dabo. Yapi ñay lañ ma daan oye. Wala mbambu ndaw. They will call me these names. I mean, back then, and I fought it to that nail. Eventually, we had fun with it. I talk boy, St. Augustine, Kustromot, in fact, don't them St. Augustine. Because I got boy, finally. So Liba saying, Yapi, killing the Kumami, killing the Tiki. The guy is boy, the different way, the oil telling you. Yapi, Yapi, instead of this, killing Tony, killing living. So if you are not strong and cannot fight for yourself, only so St. Augustine, Mavaneka. Ñu Mad Dragon suma senior la Pa Malik dangam Mad Dragon ñu jaxasoo woon I mean lu bari ñoom Bankole Thompson I mean suma English teacher bi Mr. Osas Ozo Eshon Nigerian lu bari la contribute si man at St. Augustine's too I was still a student leader Fufu president of the Writers Club I was part of it president of the music club I was part of it from grade 10 I was a school prefect class prefect I participated in so many things I was the president of the Islamic club te dama di mën a jël both extremes nag ma ne ma ngi laa xool comme mel ni biiru Pa Ousman ma xamoon moo tax gis nga diaspora profile lii la pour nit ñu gën a xam deep si nit ki kan mooy nit ki mu ngoog I was over peer health education I was the president of the peer health educators we set it up ñu finish eventually fast forward to biñ jeexale school in 2002 pour ñi bëgg a xam kañ la graduate wax naa ñi ma dee foog na si 80 la 2002 la graduate from St. Augustine Nova Scotia Gambia Association set up this peer health education team which I of course led they took people from different schools in the Gambia ñi lead on peer health education group bi ñu hire ñu man from St. Augustine's man la woon ñoom Mohamed Galan ñoom Nourou Si I mean and some of us that were in the peer health group ñu dem St. Joseph jël fa some dem Gambia High jël fa some dem Muslim dem across the country ñu bari léegi ci ñoo xam ne borom domba tànk lañ ci dëkk bi were hired by NSGA ñuy def street drama looking at health topics yoo xam ne dafa relevant to the community at the time wala different things ñu create concepts about it dem si street bi di théâtre loolu for example dinañ toog dem ci garage bi rek ñu dramatise driver yi ak jaaykat yi tàngana yi set up a proper tangana station. So it was a way of creating awareness then. Awareness about different relevant topics, and we were very successful. Imagine a new talk the theater one day kati tangana ben and ndox bi ñoo use di ko tiéñé sen kasi di ko raxas ki naan farmata ko jënd tangana kasi café naan ko mu déssé tuuti mu jël ko ak saliva am yépp borom tangana bi jël ko rek kuju ko ci biir ndox yémé ko jox defal keneen I mean bool yeeg yi ñoo lifin ni yépp we dramatize those non-attire, benn kasi attire, you name for what it will bring. Jamono HIV/AIDS, we did a sensitization on HIV/AIDS, sexually transmitted diseases, bad effects of smoking. We had so many health-related topics that we did this outreach on. Eventually, by Lolo, I mean, from NSGA, still, Sibain could take advantage of me because being Hale school, talk, besides that part-time job, we had a lot of colleagues that had nothing to do. Sila came up with Youth in Development and Change YDAC to actually, I mean, which is eventually Nakala New America Fee and stuff. But beyond the NSGA, Bogo you are not YDAC because then gives YDAC as a competition. You start the new put on pressure, the new gundo hatal, gel suma colleagues, Buga ñun because ñu set up YDAC and YDAC was gaining momentum. I mean, ñu bëgg ñu gundu xatal sànni ñu ci àll bi ñi ñu yóbbu Basse ñi ñu yóbbu Jaaruma Koto ñi ñu yóbbu Farafeña fii fele
I refused to go on any of those assignments. My talk in the campus, resigned from them, continue when I work with the Youth in Development and Change. But at St. Augustine's, I created the Gamsense Reconciliation Committee, which was big because St. Augustine's at Gambia High, New Barry still were as part of the things that I did, especially for Gambia at the time, which was needed. Nidem St. Augustine's and Nidem Gambia High, we never agree. Now we have a good relationship where we will talk about it. And you bari dañ foog ne rival is St. Augustine's at Gambia High is only okay, it's a healthy one knee. I could say that ñun suñ time this rivalry was so polluted, it was so real. Best stampede bi xewé ci stadium bi suñ time, I mean bay ñu bari, I mean gañu fofu nonu, so many things happened. It gave me the inspiration to come up with a reconciliation committee for me reconcile this thing. I mean, these two schools. If you serious on Fat Matter to the extent that St. Augustine, so you speech day, wala Gambia High, didn't invite principal schools yet. Ñun suñ principal ci du teew, ñoom seen principal ci du ñëw. Waa Gambia High, lu ci bari repuñ dofu dina jàppur leen ñu ñëw St. Augustine's wala ñu ne dañoo ñëw sax ne dañoo ci si cefe Gambia cefe St. Joseph si and stuff. Waaye ñun nañ déggee ñun every break time ñu ngi Gambia High ñu ngi fa di langa di lifin ñoom ana sara gi ak suñ cefe suñ gaal si time boobu noonu ñoom ñoo but we had quite a bit of rivalry between the two schools. After bu stampede bi xewee, I talked to my fellow prefects at St. Augustine's. Ñu meet ak suñ principal bi wax ko I mean them meet ak the principal of Gambia High School. You bind a letter to the president, then Yaya Jammeh. I mean, and went to the State House. He embraced the idea at the time and actually supported us. Because nobody knows Gamsense reconciliation and probably don't know how it happened. I saw somebody posted it there. This was a big thing back then. If you see music video of Gamsense reconciliation, the beginning, if you reconcile, I have a good surprise for both schools. Wow. But if you fail to reconcile, I will deal with you guys. He said something like that, say video, because when we went to St. Augustine and there we told him, time bobu, reconcile. I spoke on behalf of the student, Union School Prefect St. Augustine, pay a potency call to him. And I told him that we have the desire to reconcile these two schools. He said he will support it. And Fofunono, time bobu, and Tresndong Jata was the Minister of Education. Joseph and the Joof was the Minister of Justice. You have so many other people, Ousman Baji, and so many other people were the ministers at the time. This meeting, Yaya Jammeh gave directive to Tresndong Jata for Mujapaleñu, si reconciliation bobu, who connected us to Badara Joof, who became the Vice President of the Gambia, may his soul rest in peace, who was permanent secretary at the time, and Dasi, Badara Jallo Dasi, was the leader of that Mone Confirmna, director of whatever. We were assigned to work with these people. New Guinea principality. Yaya Jammeh gave us money directly back then. And I'm saying this in the controversy. No, whatsoever. And I'm saying this. If there was one thing at the time, he believed in that vision. And principals again is in Bopa. You form a task force committee comprising of school prefects and student leaders of Gambia High and school prefects of and student leaders of St. Augustine's. Latir Kata Mbobu Moy won the head boy of Gambia High. Aissatou Jallow Moy won the head girl, now works at the Ministry of Petroleum. They know what I'm talking about. Anna Kokori was the deputy head boy. I mean, Fatina Moy on deputy head, deputy head girl. I forgot. Jere Baji. Yes, Jere Baji was Latir's assistant. And we worked together, had a successful reconciliation program between the three schools, during which at an opening ceremony, have a march pass from St. Augustine's all the way to the State House, during which some of you call Koneko Mangi living. Mangi Gita Hale, you get it. This was right after April 10 and 11. You call some of Pavara Gita Jawod, Hale Gambia, Gambia, yep, Gite. Police ban be Gitu,
and we marched from St. Augustine's. Students in Gambia High, Sol uniform in St. Augustine. Students in St. Augustine, Sol uniform. Gambia High. We invited 2 students from each school across the country. In the entire Gambia, each high school, we invited 2 students. And we did the march past, did the opening ceremony at St. Augustine's, St. Joseph's, did the closing ceremony at Gambia High, had different dignitaries, invited politicians like Khalifa Sallah, and so many things. Khalifa Sallah, in fact, when Khalifa was invited to the stage, the very first thing he said, the human being has the ability to be the architect of their own destiny. It got in my mind. You are asking me, and I'm a punish of my life. I've always done it. But that statement of Khalifa at the closing ceremony of the Gums and Reconciliation, program. So during this time, musicians in Gambian, yet they began a song for us. Because of course it has the backing of the president from Jaliba and so many people. And Freaky Joe Singate at the time was a student of Gambia High. And Manma on the chair of the committee. He came to my house multiple times. He wants to sing a song for the Gums and Reconciliation. But there was a song though. Eventually, yes. Yes. But Freaky was coming to my house multiple times. Eventually, when you're in the CD and play dub B, in the dub play B, some relation sing at Nakala Dore, in the dub B teko and played. Glad that somebody is saying yes, that JC5 was there. Wow, Kihila, Jau Meme, Mohlo, wow. Mary Jau. So Freaky Joe came to my house in the dopam, my play was a CDB, we start the chant. The way time of Momugi Joge Bantang, Decatobacco Road, Muge way with Magnificent Joe, things didn't blow amud like anything. So he erect them si big the you the way who touch bat and beg you. When he sang, I was touched by his lyrics and him being a student, he was one of us. I went and shared it with my committee. The next day, Time of Sons of Light were big in the country in terms of supporting Gambian music and song Bufagi and Nyom produce. Nyom Tami, they were interested to work with us. Nyonyo Sisuin opening ceremony at St. Joseph's. I play Mawa Hakim, Nekomu produce song. And Hakim agreed. That evening, Binjehale Rusila in them pipeline, Kir Hakim Nekafa, how the song came about. You neka fufuno no kurang di dem on and off. Nawek den yaga chili de yaga to local Gambian. Bobu ji nawek len ta GUC like did yo fekke wolo GUC nawek la. Nawek la won GUC mangi fara feñi. Wow, GUC man man ko. GUC MSG yo yeb bobu mangi fara feñi. La mangi enu bi dongi diwli ni duty retime bobu. No, interesting. But nawek so kurang di dem on and off. Nyung si studio bi be almost 5 a.m. So I did the introduction. Yo Hakim Afriki Jo. Yes, man Hakim Afrikijo. I don't know if there was anybody else. But Hakim produced the beat. Mu hol beat bu Frikijo defar. Mu simulate ko sample ko create a similar beat for him. The Gums and Reconciliation beat was an original one that was created by Hakim. I did the introduction in that song. For the Gums and Reconciliation. Beginning beating Kidiga to start a writing students in St. Augustine Gambia High you get fight after fight be. Then menu for a few seconds, what statement and Bogunono. Then so he gave us money that we managed by ourselves. You organize an after party, farewell party at the Friendship Hostel at the Independence Stadium. The students get together along. Lolu gave birth to but Yekali song be right. You create song be Freaky Joe perform kosi next day we at the closing ceremony. Everybody was wow, Sons of Light come defer a song, and this is how it happened. You continue, definitely my eventually my graduate and no Balama graduates actually I was always on TV talking about this. I was always on the radios doing all of these things. So I think it was TV. GRTS obviously was the only TV station at the time. And we did a lot of work then. Sejalo was the host of the Goody Sunday and the youth show. And she invited me multiple times. I was on GRTS on a lot of occasions. Zamarandem Radio 1 FM. Zamarandem, who was in their neck on Fatena Nakal. What was your program?
I did NSGA Bimalawni, for example. When we were Okay. going to school, we went there for peer health education. I did a lot of peer health education program. I went there for the Gamsense reconciliation. I went there on different instances. Eventually, I became a member of NAPSA, and I went there on behalf of NAPSA. We did a lot of things, and NAPSA, for those who don't know, is the National Patriotic Students Association. I mean, that was formed um, uh, during NEC of 2000. The students did them for them see NEC of the head boys and head girls of each of the schools were invited to participate in the NEC of 2000, and that was how NAPSA came into be. I can give that. That's a whole different chapter. Unless you and your audience are interested about that, I will. But these songs were created. So Ramadan GRTS talked to Borambo. It was the I think the director at the time, Nene Magdola Wahal, or one of their people, Fatina Kanla and Jaka Wahal, about it. They were interested in supporting it, and obviously, because Yaya Jammeh was backing this up at the time, they didn't have a choice. In fact, the best camera person at the time, Mamu Toure, King attached on the State House cameraman, more shoot video go. Okay. Usenu Bitey, more edit video. I remember all of this where I will go there. No, I do radio seat. I'm not going on a radio seat. Most of them film neck on radio seat, but Jamana Jimawa ni radio be mungo Kerava Avenue C gas station before free office Alaji Mankaneka. Wala radio be neck on. Fatena Nakala to that. But Father was in their neck on at the time. He used to invite me a lot on his shows and several other people. But yeah, so we shot the music video and it was airing on TV. I would be surprised if that's not the most featured music video on GRTS at all times, because they couldn't play always Nona Fini until I would say 7 years ago. All time those days. Honestly, I'll say at all times. That song was really played. That song was really played by GRTS multiple times in the day. I mean, I don't have any factual data to back it up, but just knowing how often, not only during music shows, if I you may extra touch again, but this was like regularly played. So GRTS, I mean, any break or something while a banner show, yeah, they didn't play. In the middle of shows, they will play it. And it gave us popularity. Instantly, it gave Joe and myself a lot more popularity. The song gave us City Limit Radio. City Limits, correct. That's it. That's right. Faustman, leave Adamarit Kotuti because I don't know who's on key Gambia Talent, because I'm nobody staff anyway, but somebody wrote something on Gambia Talent. Mune te fok ñu read ko tam nit ñi dégg ko surtout ma ñu nekk ci TikTok bi mo mëna read yépp comment section bi, but this caught my eye. Mune okay, mune you were the first to give me a job. I don't know who this is. Afam kuko binda because I'm nobody staff. So mune you were the first to give me a job, and today so many youths are in university because of your support and vision. Your leadership doesn't just build businesses, it builds lives. Mune forever grateful. Everyone interns, bracket interns at GTTV comes there for free, no fee. Wow, I'm not a mistake for it. Anyways, some are now, some are now working at GRTS, QTV, iAfrica, Vote, Kerfatu, just to name few. Bilai Stanga. I don't know which one of your staff said that, but yes. I'm fond just what Nagio. Mangla, in fact, just send another screenshot without mentioning the person's name. So let me Limala just send the Walanga Pesco. This message. Some message nga wa bande la tay la sarude kagn la ma koku sen message bobu nonu ndeysaan haral kagn la koku sen message do you want me to read it out? Yes, without the person's name, just for piggyback on li nga wax ni anyway. I'm send you a screenshot pour nga xam ci kim joge, then ma copy text bi send la ko. You can paste the text, but you can tell them when the text was sent out. This text was sent out
It's on Friday. the very top. Demba lañ ko sen. Wa Demba la ko sen. Wa harama read out. I'm not mentioning the person's name. Mune hello pa. Just to inform you that my sister-in-law has started training with your GTTV and she is enjoying the experience. I was in touch with Mr. Bayo, who was very accommodating and helpful. I want to thank you and your team for providing invaluable skills and knowledge to Gambian youngsters. This person is in abroad. Mola Yes. Demba. You see? Because that my contract on, I mean, a couple of times. Na dafa buga dafa sister-in-law could jehal school talk japut sidara. They are really bothered about the person and they want the person to dafa person si media. Ma jox ko nombe ñom Fatou ak ñi ran platform bi mu contact len. I didn't even know that has taken place. So I mean, they just welcome a new batch, I think 3 weeks ago, of new batch of students, I think 12 of them. So sister-in-law happened to be one of those people. So he voluntarily came back to give me this. But Gambian talent gi ñoo wax ni ak li ma def ni naka la ñëwé yépp mu ngi joggé ci Freaky Joe suma connection ak Freaky Joe bobu because yes, when that let's take a short break and then to delta waté pour gañ né ñi sétane ci TikTok bi am nañ lu bess tax lu reasonable lu ñëw ay apartments yu nekk ci boori beach side bi waaye dinañ leen ko indi dinañ ko def suma page bi Sea View Apartments coming up soon, very reasonable. am naa fa benn so bëgg naa itam ngeen am si moo tax ma indi leen ko fii nii Buhari, let's take a break and when we come back you jàkkali ak Pa Ousman tegal foofu sa baaram Pa Ousman we'll come back to you. Buhari bu ma indil beneen de comme kan nag dog nga ko foofu noonu bàyyi ma jàkkale suma wax bi de tey suma gan bi te dugaaguñ ñi si waxtaan bi fu gën a métti sax de ñu ngi yoot nii ba léegi xam naa mu ngi shake Pa Ousman, thank you for coming. I really appreciate you coming. Kontaan nañ trop parce que mënuñoo wax ne dañoo def diaspora profile te duñ la si boole yow parce que ci nga bokka but anyways ñu delluwaat ba tey ñu ci Gambia Pa Ousman dama bañ di mu nekk fi ay part 1 2 and 3 mënuma orkaw ma pour indiwaat na ci plateforme bi nañ def yëpp tey mu jeex soo jéemal nag ngay tënka wax bi tënk ko waaw te nga wax lu nit ñi xam nag parce que olof rek nga dégg ok léegi Pa Ousman nga jeexal school bi nga jeexalee school what did you do? I know you went into helping Freaky Joe and others but bi nga jeexalee school si maanaam liggéey lan nga def Gambia bi nga jeexalee school? moom laa la wax ne la I was hired immediately lama NSGA hire Nova Scotia Gambia Association pour ma liggéey ma lead on one of the units of that student peer health
education team that was doing the street outreach and advocacy efforts. At the same time, I enrolled at the University of the Gambia. At the same time, Manak Suma colleagues, we call ourselves the G7, Ousman Joof, Mohamed Galan, Nurusi, Lamin Jai, Aliou Ngom, Andrew Silva, ñu nekkoon St. Augustine foofu, responsible people, participated in a lot of things. You create a youth organization called Youths in Development and Change. So I was doing these three things: working for NSGA, going to the university, and running YIDAC. Ñetta yooyu laa doon def at the time. And they were all basically outreach, advocacy, educating our community, theater, regular Mundamadan theater. No, we did a lot of dramas. YIDAC created a lot of skits. Superman. Because we brought a lot of skits. I mean, a lot of skills and tools into the work. So Momla NSGA being them a start the feel threatened by YIDAC, you buganyo disintegrate and take the my colleagues buganyo yobu ñun ñep ci dex gi pour suñu activité ci YIDAC mu dé boy ci dem man ma decide pour tok ma resign man decide focus ci YIDAC di dox digënté Banjul ak Serekunda yak to ci staw nak fu nekk di ligenti pour créer YIDAC suñ constitution we did lots of consultation. Nyom Halifa Sallah, so many people had input in it. We set up a proper youth organization, which of course was doing a lot of outreach activity, working with a lot of musicians, doing a lot of outreach, creating programs that were very beneficial to the young people. And with time, that same organization, Momlanyo represent Gambia here for a conference at the Brigham Young University in Salt Lake City, Utah in 2004. 2002 High School. Until the time I was coming here, I first just worked for NSGA for 3 months. I mean, eventually my colleagues started doing so many different things. They grew and into what they were doing. They were running projects there. NSGA opened a branch. Canada, the NSGA office for Nono, he became part of them. So ñom continue def lolu man ma japp ci YIDAC gi be ni ma mujjé ñew America fini. Obviously with YIDAC nak so much had happened. Start on talk about Freaky Joe. So my passion for this and how dedicated I became in pushing Freaky Joe. Ñu dem fu nekk with one singles. Mako yobu on it for ñu anda di dem fu nekk ci biir Gambia mak mom become sense consideration bobo. After mo drop more message, started drop yeneni. He was one of the few Gambian artists ñoo xamne amuñ an album, but they could cover the country with a few singles. Singles, yeah. Whole country, the length and breadth of the country. So him seeing my passion, mutax mu def ma maneka manajam, and I manage him, America. We work together, fi def his first tour of the US. So ma Seattle through Freaky Joe. The Mark mom in 2006 laughing. So Mark Freaky, we have a lot of connections. So Bima Jehale school through my personal endeavors, I took him to these places. Through YIDAC, we took him to a lot of places. I mean, because he was public demand and was loved by the young people. The Gums and Reconciliation song, like I said, did it for a lot of people. I mean, and that was great. So non la def ben ma ñew America ci ñaari at yi ma nekk Gambia from Bima Jehale school 2002 to 2004. Lan mo la yóbbu America da nga demoon pour jàngi sponsorship nga amoon dala naka nga lan moo la indi America lu tax lu indi ñëw America bi Youth in Development and Change mooy organisation biñ form ba tax ma bàyyi NSGA foofu laa nekkoon the president of the organization. It was my idea ma discuss ko boys yi ñu agree and we formed the organization and one of the most successful organizations, I mean, the youth organizations in the country was YIDAC. Ñi topp xam nañ suñ modèle yi ak liñ doon def dañ dambu suñ koona di def li ñoo def ba biñ amee 1 year suñ first anniversary bi we came and put out something that
I mean, a lot of the people in the youth work were surprised because the conventional organizations, lañ xamoon, ni ñu gaay xam, if there was anybody that was known in the youth work field at the time, it was only me because I was all over the place. So Yidak Bobu, ma form ak liggéey biñ doon def time Bobu Samba Fall was the Minister of Youth and Sports. I mean, there was a conference that was happening at Brigham Young University. Samba supported us in a lot of ways as Yidak at the time as Minister of Youth and Sports. Bimoneka Mayor of Banjul, Gamsen's reconciliation with DCC supported it a lot. Why fast forward, that same Youth in Development and Change, Agligay Bimarondef, an opportunity for a conference came at the Brigham Young University in Salt Lake City, Utah. Man Aksuma Secretary Lamin Jai, that's what we came to the United States for. For Johla background, two Yidak Lafignon, conference Lafignon, Nibiuma. Nga dal di chang nak tok bir America. But anyways, bi nga ñëwé America pa Ousmane, da nga gisé America nga bayyi Farafeñe, bayyi Banjul bi, bayyi Kombo bi, bayyi lepp nga dal di ñëw America. Naka nga ko gisé? Naka nga ko dundé sa force ñëw America? I was very disappointed. And I forgot na ne ding ma jima njetta tuxa fofu sax. Ñaw da nga daw comme gaay. Man bëgguma wona tok America. Man bëgguma wona tok America si bopam sax. I did not want to stay here because man bala ma ñëw fi I had another opportunity boo xam ne maa ngi doon work with Thierno Omar Paris boobu mu ngi Alliance Franco pour dem France and other things. So I came and Yidak was very established and I was very passionate about it. Man toog na America fii mer fi ba nga xam ne hunger strike sax def naa ko suma early days here because man dama ñëw pour def conference boobu maag suma social finance secretary bi Lamin Jaay we came I mean def loolu dem Atlanta nekk fa lekka ci yàppay naan ci juice bi def li ñoo def seetaan télé am access to the computer and the lii at some point that was monotonous. Before I know it 1 month visa lañ ma joxoon. I was ready to go back home. My visa expired. Number 2 suma lifin suma ticket bi expired. My family put pressure for me to stay because yaa ngi ñëw America. Of course, you need to stay. Japale Gambia ngi commencé di metti time bobu nonu. Man talking about me wanting to go home. My colleague did not want to go home. Man mané dama ñibi and my family thought I was crazy. Ne dama dof. Di wax ne dama ñibi. Yaa ngi ñëw ànd ak kii moom dafa bëgg talk yow nga ne da nga ñibi. Li ak len. A lot of things I mean came up at the time. Ma sonna si stress. Then ma decide them I hunger strike. The tegu si garas bi very stressful. Eventually, garas si kan nga daan tëju. Suma sister time boobu maa ngi dëkk Atlanta suma kër sister. Defo ma fa jógee dem lambatu fu nekk dem na California lambatu dem na North Carolina. I mean dama doon just lambatu rek. Before you know it, Yidak actually had won a contract. One of the first youth organizations back then that had I mean, a decent amount of money we were given in the hundreds of thousands back then. Pour new def what we call the old school sensitization to create ice kits and drama for educate community about HIV and AIDS. The National AIDS Secretariat was booming at the time. They had money to support different causes and different groups to do sensitization against AIDS. We were doing that. We were working with different musicians. ñu fàttale ko penca bi time bi ñoo nekk seen diggante ndax foog naa Sweden foofu lañ ñëwoon gaay jógee fa dellu si waat Gambia we brought them organize leen programs Alliance Franco do a lot of things so man I was very involved and satisfied with what I was doing and I wanted to go back to that. Family put pressure on me. Eventually one of my brothers put me down and said waaw su la neexee nag nga dem fi mu nekk ñun liñ mun def nañ ko opportunity pour ñëw America ngeen da ngaa ñibbi xamal rek ne you are not the only member of the family. Suma papa am na nangami doom car mashallah for the respect for my family I wouldn't say it. You are not the only one of us. If you go and things work for you great. To things crumble for you tamit ñun liñ mun def nañ ko. Sang in my head pressure bi rëy no basically everybody thought I was stupid to want to stay over and that was the one time that I had to bow down to it. Because Yidak was putting a lot of pressure on me. Some boys in Yungdon, them members in Yungdon, def a lot of sensitization, talking about
I mean Pa Ousman suñ président bi ak secretary bi ñu ngi America ñu ngi def li ñu ngi def lele they were interrogated and asked ndax ñun duñ daw duñ ñibisi because that was a thing and they said yes oh no guys nañ dellu si waat all of a sudden Pa Ousman to okay yéen de 1 week conference ngeen demoon waaye def ngeen 1 month the conversation started kañ ngeen a ñibisi so the conversation started shifting ñoom tamit ñu gis seen bopp ne ñu ngi ñun dañ leen fenloo they were very so I had a lot of pressure man ñun ñaar ñi ñëw we were the signatories to the account too ñoom mënuñoo access xaalis sax eventually dama am pour bindal letter to the bank trust bank back then pour wane ne resign naa gaay def election I mean Mohamed Galan became the president so basically li ma amoon Gambia ak li ma fa jàppa jébale naa ko visa bi expire na awma ticket pour jëndal suma awma xaalis pour jëndal suma ba ticket pour delluwaat I became stuck here and life started and became 18 years of hardship before I became a US citizen 18 good years 18 years te yëpp nag maa ngi digeer jamono ji ma la bi ma ron Gambian Talents bi ma ko form bi ma leen a njatta di def yooyu yëpp I was going through lots of hardships yenay lu ma lekk sax du ma ko am wow te kenn xamu ko yes okay fi nga wax noonu tax na sax suma yaram daw na tuuti rek tuuti la daw de dawut lu bari sax li ma la bëggoon Pa Ousman no Gambia Talents egaagu fa parce que fa eggee service am suma connection ak yow buñ egaagu Gambia Talents bi tey ñu si biir waxtaan bi ndax caalitoon nga eggoon na stage bu nga xam ne caalitoon nga ba yow bugaatuloo def dara lu ma delluwaat Gambia ba pare tamit nga toog xalaataat bu ma delloo Gambia ak loxo neen gàcce la ci man ak dundin bi foofu daal laa bëgg nga gën a dugga tuuti wax naa la 18 years of struggle la 2002 bu passé bi la put immigration behind me man change now work permit in America here right now work permit is valid for 5 years suñ la ko joxe man 2004 la fi ñëw 5 6 7 8 yep maa ngi daw di lambatu from state to state I was very involved and doing the things I'm doing I became part of the Atlanta Gambia Emergency Relief Association yaa ngi wax ñoom looli ñang ak gaay waa Atlanta yi xam nañ ni ma involved woon foofu li ma def ni yep I was part of it in fact there I had the same ideas the Washington West African Center bu Mali the same ideas ma door daala suñ koto yi time boobu ñu bari si ñoom wearing open for even déglu ma I have a very established office that I'm running now everything I'm doing now I had the ideas then but the people I was working with in Ajera back then did not believe in the vision they didn't think it could work or it can happen ideas yu bari suñ ko indi waan koto yi dañ ko dee I mean real so I still continue to do I mean the outreach, the mobilization, the community activism, supporting, and the like. dama daan organize Commonwealth programs foofu noonu parents yi may dawal moto di dem jëli seen doom yi fu nekk ñu lifin xale yi di paus toppaleen paus mu ñàkk fayda mi paus ak lii organizing Commonwealth programs teaching the kids about suñ aada beeg suñ culture independence celebration so many different things the first 4th of July when July 4th was twisted in Atlanta in 2007 dama takkoon Zimba foofu man maa nekkoon Zimba bi yow mi Pa Ousman wana la Zimba na Farafenni primary school and the like the second or third place bi ma ko def Pa Ousman nga doon féetee ndaw Zimba bu gàtt ba ma loolu danga ko war a gis rek pour xam fecca moom xam naa ne mun naa ko amuloo Zimba bi nga yónnee ma ko nii ma dugal ko nii léegi ni ñu gis yow fecca dama ko mun ñuy toppa kay demal sama page bi rek di nga ko gis naka la ni sa page bi suñu imam bi fii bu yàggul rek la mawul Pa Ousman waaw kilifa nga nag ci dëkk bi li nga def liggéey bi rafet na yaa lifin yaa ngi def lu nice waaye daal leen na rek soo ko bàyyi pecca mi man ko imam suma bàyyi yow mi lay bàyyi yàlla def na suma bàyyi yow lay bàyyi mooy loolu so I lived through that in 2008 immigration arrest ma take ma jail for 4 months I went to jail for 4 months wow gama deport lañ pare woon at the time léegi su lekkee olom gërëmee ko cey the foreign policies of the Gambia then were in favor of dafa nekkoon loo xam ne dafa favor woon jàppale doomi Gambia when it comes to America fii because at the time biñ ma jàppee man jóge naa North Carolina and I know ne amuloo time but dinaa ñaax Gambians yu seetaan surtout ñu nekk ci diaspora bi
buñ di miss a court date li ma dugaloon ci tuuxi duna gi missing a court date ma tuxu and this wasn't intentional dama nekk North Carolina tuxu dem Atlanta ñu yónnee ma ay kayit to North Carolina I mean jotuma kayit yooyu noonu maa ngi Atlanta foog ne continuer naa suma life move naa foofu continuer suma life they came and they considered me a fugitive I mean and were looking for me I mean American immigration ma nekk di liggéey ci hotel bi benn bés gars yi ñëw suñ kër ne dañ ma soxla naka du man lañ soxla still suma connection ak Freaky Joe jamono jooju noonu am nañ 2 times ñëw na to in the US twice the third time that he was gonna come ñu ngi am lineup of events ALD was gonna be the next one on May 26th of that year 2008 Mark Freaky Joe ñu ngi waroon a play July 4th in Atlanta ñu ngi waroon a ñëw Seattle fii ñu ngi waroon dem Minnesota we were supposed to go to different states all of which I facilitated Mark Freaky Joe ndeysaan in 9th immigration ñëw suñ kër fekk man maa ngi liggéey ci hotel bi ñu call because def nañ research bu bari social media and it's important maa ngi laa ne depuis 2008 time boobu there was nothing like Facebook wasn't what it is not very active MySpace more available on and I was doing a lot of interviews with the Gambian online platforms that are available at the time such as I mean Freedom Radio newspaper I mean Gaina ko dañ ma daan feature allgambian.net and a few in fact Buhari time boobu jaxaso maag moom ak Panjay we worked together a lot on a lot of things back then the massive Gambian talents Raaki Dulu S du tey he was there for the Gambian people back then because not only am I talking about entertainment but even living GRTS news sax moom mooy koo xam ne at the time he gave Gambians the opportunity to watch it right now look how in Gambia in real time people watch it it's good for Gambians to know what Buhari did with his Raaki TV back then he did a lot of work I mean ci yooyu suma oncle la rek moo ko jaar Njog Malik suma oncle lañ waaye oncle yu garaaw lañ boobu pour beneen famille bu laal foofu maa ngi la yërëmoon tuuti soo bëggee laal ci suma boss rek dinaa la ñëwal yes but yes we did this I mean ma nekk ci immigration jàppama for 4 months I mean wala ma suma kër dama nekk di liggéey suma cousin bi call ma ne dafa am ñu fi ñëw ñu ne they are looking for a guy named I think Marcos ma ne leen xaw ma kooku noonu ñu ne ma Jamaican la dafa nekk di use seen address bi pour def some fraudulent activities so because man maa jaxasoog Jamaican si promoting Freaky Joe time boobu regular way every time ñu ci cooli guy they could use that pour ñëw lijjanti ma man lañ doon ñu ne Marcos so suma cousin bi because man maa xam ay Jamaican mu call ma ne ma waaw ñu ne Jamaican la ñoo laajte Marcos ma ne ko xaw ma ko mu ne ma just be careful I mean because yow yaa dee indi guy fii ñu teg téléphone bi gaay laaj ko kan la doon waxal mu ne leen cousin am anam mu ngi liggéey kaay kañ la fi dee nekk ñu ko si suba si mu dem the next morning gaay ñëw laaj suma sister the same thing kër gi moo ko moom ñu laaj ko the same thing ndax xam na Marcos mu ne déedéet ñu ne ko dafa use seen adresse bi pour def some fraud Jamaican la mu ngi use adresse bi def fraud obviously yow kër soo amee sa kër ñu ne la am na ko use sa adresse kër bi def fraud you will freak out maa ngi tëdd di nelaw because guddi gi yëpp maa ngi ci studio Seydou Ndaw bi ndeysaan in Atlanta back then I mean maag Cheikh Ndong ñu ngi liggéey together clibis ak Mo Black mi Banjul na Mo Black mi doon def Banjul night life doomi anti Jallow bi I mean ñu ngi Atlanta time boobu Mohamed a ngi Atlanta song si Freaky Joe clips yi su ñëwaan fii ñooma dee jàppale ñu produce clips yooyu noonu and all of us spend the whole night bi ma demee liggéey si hotel bi wàcce ñëw tëdda di nelaw dem si studio bi whole night ba boori 6-7 ma dem tëdda di nelaw war a liggéey waa 2 o'clock boori 9-10 rek gaa yi ñëwaat laajte Marcos suma sister Ibi gaa yi wax ko li ñoo ut ñu jaaxle ba bugga dee ñëw ema ma ne ko xawma ko suma cousin bi Ibu laaj na ma démba ma ne ko xawma kuy Marcos non waxal ñu ne ñu ngi use suñ adresse kër bi pour def lii yaa fi dee indi gaa yi Jamaican yi fee indi nii fekka sax moom man suñ ñëwee maag Freaky ngeen rehearse si backyard bi lu mu togga ñu ne ko fef dóor mu daanu moom he already had a problem with Jamaican yi liñ faa ñëw sax ak ñi ma indi ñuy rehearse di lekka yi togga yi moo togga ñëpp xam nañ America li méttee ñu ñëw boole si nag ne fraud ak mu ne this is not gonna do it so mu ma ñu jàppoo si ma moom sax ma ne ku ma ne definu ko gaa yi ne dañ soxla ID yi ku nekk ci kër gi
right now kii li moo def is so serious that they need the ID card of everybody. Wow. suma sister collègue ni ñi seen ID card ñëwaat laaj ma ne ko damaa liggéey si kanam bàyyi li ma ñu xuloo tuuti ma moom ma ne ko suma ID bi mu ngi si kaw dress bi suma wallet bi mu génnee ko dem jox leen gars yi confirm nañ ne fii laa dëkk because bi ñëwee suma moto baa ngi paak si bunta bi ron nañ suma taag bi xam nañ ne maa ngi fa xam nañ ne yaa fa fi mu nekk bot shoowuñ woon man lañ soxla ba tey suma moto baa ngi fa ñu ne dañ soxla ID card yi ñëpp mu jox leen ID ñëpp the third stage ñu ne léegi dañ bugg a gis ñëpp physically because this mako ay kii dangerous ak li moo def ak fraud bi dañ bugg a gis ñëpp physically ma tëddaat bugg a forboot rek yaam suma sista ñëwaat eeyaat ma turbalewaat si ko am ne ko doo ma bàyyi ma nelaw man dama war a liggéey at tout li nga def ni dafa métti suma bopp bi mu ne ma dee seet demo si everybody jógal gaay gis nga ñëw tëddaat ma ne ko ok ma jóg fekk ci wall bi nii maa ngi fa amee posta friki joobu mag si ngaate postam bu mag ci too bi doon war a def and like so ñoom biñ génnee noonu moom ñëw na eema mu génn gaay di ko laaj affaire yi posta boobu who is this guy musician la ma génn si rek mu ne suma broda baa ngi nii mooy promoter bi wax leen ma génn si rek gaay maa ngi nelaw jóg sol suma gen solifin génn si ak boxer ma génn si rek Mr. Promoter how are you ma ne ko I'm fine oh I heard you are the promoter ma ngandalu nag ekati mbaga promoter bi waaw oh so you are the promoter guy ma ne ko so how is the promotion business lii lele kooku was just engaging me in a conversation ci affaire promotion boobu ak Friki Joe fekk ñu ngi amee body cam and they also had seen defin yooyu am na ko toog si moto bi si suuf kooku ngee dégg confirm na waaw kooku check xam nañ ne man la confirm nañ mu ñëw nok bunta bi ibbi ñëw fekk ñu ci kaw mais we have good news and bad news for you. The good news is that Marcus doesn't live here and the bad news is he is under arrest. I guess arrest for what? Well, you had a court that you were supposed to attend on September, whatever date, 2007, the year before, and you did not attend the court, so you were ordered deported in absentia. Said nañ la amuloo benn record, you are not a criminal, dañ am pour yóbbu la suñ office nga def ay fingerprint and the like, you signed some documents, ñu bàyyi la nga dem. How long laa jël ma an hour or two ma ekkati suma téléphone yi rek génn ànd ak ñoom ñu handcuff ma in front of my entire family very sad on the 8th of May 2008 yóbbu ma seen office finalement nax ma sign ay kayit, and this is where I said if you have time everybody has the right bala nga sign any papers, look at it, especially in America, you have the right to remain silent or not sign any document without the representation of an attorney, so amute lawyer bul nango sign kayit yes to ko seet nax nañ ma man boko ma sign loolu. In fact biñ balañ ma takka noonu sax biñ ma waxee loolu rek dañ ma ne ñooñu amuñu woon warrant sax pour dugga suma kër waaye nok nañ ñun ñu ibbil leen. Typically su doon tey la ak li ma xam, which is one of the reasons outrage bi ma def, it will be very different because duma leen ibbil bunta duñ leen ibbil sax because amuñu woon benn warrant from a judge to take me in or to enter our house. Amuñu woon warrant, and without that they couldn't. Gars yi ñëw ñu ne ma ndax da nga amee am nga passeport ma ne leen waaw ñu an sa passeport bi ma leen mu ngi suma néeg mun naa ko jëli ñu ne ma yes ñu toppa ma si jamono jooju teg loxoom si fetel bi ne ma if you have a gun here do not pull it out, I call a backup. If you pull out a gun you will go down. Mu toppa ma li tax ma set up Washington West African Center tey lii moo tax mu am solo because suma jaar-jaar yi boppala ak li ma dugg America immigration and all of this ma dugga suma nekk seet passeport bi mu ngi teg loxoom ci fetel bi because foog na naa génnee fetel ma seet passeport bi soo na gisuma ko mu ne ma is okay nañ dem ñu yóbbu ma seen office biñ ma sign loo kayit yi ndax ma bëgg ma sign kayit si lañ ma ñef si seen cell bi they have a cell there ñu dugal ma si cell 3 hours kenn waxut ak man kenn di romb ma ne ko ñooñu dañ ma drop rek dem ma ne ko man dañ ma indi fii ne 2 hours dama sign ay kayit demee ko 2 hours dama war a liggéey I mean which is which mu ne ma xaaral ma find out mu dem find out ñoo ne ñu ne su la supervisor sign up sa kayit yi duñ la bàyyi jaaw and balaa ñoo sign sa kayit yi foog ñu jot sa passeport bi ma call suma family back home wax ak ñoom yaay lijjanti passeport bi ba gis ko waaye li yàlla di def rek
that passport mu ngi expire March of that year, 2 months earlier than being my arrest. So I'm on a valid Gambian passport. Now ma ndax interview bi dina doon am ndax dina doon mujjee set up all the things that I did dina doon xew waaye ndekon right now maa ngi Gambia actually. They would have me. Why? Because amuñ a valid travel document moo tax ñu jàpp ma yóbbu ma bi ngoon jotee ñu jàpp ma yóbbu ma si seel bi tëj ma foofu yóbbu ma si jail bi in Alabama tëj ma foofu for 4 months may jaabante diggante foofu ak Atlanta di call Gambian embassy bi media bi di binda si man maa si suma brother ndeysaan late Panderi Mbay and other people wrote lots of stories about what was happening then ak suma jàppale naka la ñëwee nit ne lii la def crime bi la commit la def ku nekk la yàlla ku nekk waxi boppam committuma fi benn crime, and that was the only time I was ever handcuffed and put in jail for immigration violation. But amatuma benen crime when it comes to America fini. So I did all that. Nekka ci jail bi mu torox ma lose fa nak 60 pounds bi ma génn naka so 60 pounds la lose. Oh, mu nekk biñ ma bayé yow biñ ma bayé biñ ma jappa fekk it was very tough. Dañ ma bàyyi ñetti weer suma doom bi juddu and dama bëgg a recognize Makumba Cham ñi xam Makumba Atlanta suma taaw bi nga xam ne mu ngi 16 years léegi mbuba bi ma sol ci ngenteem Makumba Cham moo ma ko may. Léegi Makumba Cham ñu koy ñaanal nit ku baax a ngi nii green mbuba bu ma sol ci ngente faatu suma doom bi Makumba moo ma may mbuba boobu noonu pour wax la rek suma struggle si ak naka laa sonne woon. I do not have imaginal suma ngente taaw suma ngente doom aw ma mbuba bu ma sol be Makumba moo jël benn ci mbuba mi xaftaan bu green may ma ko moom laa sol foofu noonu ci jël bi amul lu ma fa dajut a lot of hardship ma def a lot of research ñëw fekk fa Gambien su bari ñoo xam ne ñi ñu ngi fa 18 months ñi 2 years ñi plus ma dugga ci library bi di dugga ko génn def research jàngane suñ la jàppee loi dafa wax ne within 3 months America fii suñ amutee kayit suñ amutee travel document pour delloo la dañ la war a bàyyi soo fekkee ne ya amuñ travel document you are employable soo génnee nekkuloo a flight risk am nga documentation lu bari pour wane ne like basically the youth work li nga doon def voluntary work and stuff so jamono jooju noonu man I was very involved with a lot of things mention naa fi Ajera suma uncle Alhaji Abib Mbay was the president of Ajera at the time man ko gërëm bu baax mooy su ko America fii nii ku ma jàppale la ci jamono hardship boobu noonu ci suuf mu defal ma lu rëy di ma teete mobilize al ma di supporting documents yi ma soxla woon affidavit si ak supporting documents from the non-profit part suma family lijjanti suma liggéeykaay binda ne I am eligible for rehire suñ ma waroon a bàyyi yi yëpp moo tax kuy liggéey nekk place nga rafetal setal système am si solo because yi yëpp had to be in place pour man ñu muñ ma bàyyiwaat because amuñ kay pour delloo ma dañ ma war a téye foofu ay 16 months 18 months because mënuñoo jot kayiti Gambian pour delloo Gambian at the time moo taxoon ñu doon téye Gambian si foofu ay 18 months 2 years 3 years ba waruñ leen fa woon a téye that long waaye ñoom xamuñ seen right te gestu wuñ ko I was one of those first people ñoo xam ne like right after suma probation ni 3 months bi mu jeexee I was reviewed my file was reviewed li ma waroon def yëpp def naa ko maa ngi doon comply dem na Atlanta call Gambian embassy bi pour lijjanti travel document apply na for travel document in Europe in different countries ndekoon maybe ma ñëw Europe suma Sweden joxoon travel document pour ma relocate foofu waaye ñoom ñëpp dañ ma tonto ne because nekkuma citizen seen dëkk duñ ma mun a jox travel document later yi yëpp were on my file I gave it to my officer so buñ seetee yooyu yëpp review suma file I was released after 4 months but put on an order of supervision with a monitoring bracelet ñu defal ma bracelet suma tànka for 9 months which is why I ended up in Alaska parce que bracelet boobu dañ ma tënka def ma on curfew mënuma génna tukki 30 minutes out of fi ma dëkkate kooluma te demuma immigration seek permission ñi nekk Atlanta ñi xam ku ma ci ameel xaalis si jamono jooju because xasula laa woon dama daan defar ay CD di ko jaay yenn yi ma commencé di vidéo ak nataal su ma nataalee nit mu ne $5 la wala $10 dañ ma ameel
gaay duñ ma ko nangoo fay di wax ne dafa buggee dafa lii dafa lële ñoom xamuñ ne $10 yooyu ñu ameloon ma man si loolu laa yaakaaroon pour dundal suma family at the time and I was going through tough time mënuma woon a am liggéey. That was why ma apply that creative way of earning income pour mun a jàppale suma bopp su ma demee nataal nit dem sooti nataal yi dem suba teel pati ma jógee si pati bi dem suba teel Sam's Club o Casco dem sooti nataal yi ñëw make sure ne dem naa seen kër yi joxe ko wala ma make sure ne I mean su next event ñëwee ñëw naa jox la ko gars yi suñ ñëwee ma jox la ko ñu jël seen nataal yi ba pare duñ ma nangoo fay su ma xayma na $10 rek laa la amee wala $20 dafa buggee dafa lii dafa lële people judge me a lot fekk man $20 bi ma amee woon wala $50 dem naa printé ko nataal yi ma amee woon. So I went through those hardship monitoring bracelet bi suma tànka bi for a long time ma jógee ci bugg a génne bracelet boobu suma tànka bi is why ma mujjee toxu Atlanta ma toxu Alaska bon man ku bëggoon Atlanta la so Alaska bi ma fa dem Independence laa fa doon ut because ñu ngi def bracelet suma tànka bi I was on curfew 7 a.m. ba 7 p.m. every day si laay génn after 7 dama war a nekk kër mënumaa liggéey mënumaa lijjanti mënumaa def anything. It was very tough at the time for me. I was almost turned into a criminal. Almost dañ ma doon bëgg a def criminal. But Pa Ousman ndax li nga explain ni te nan nit ñi xamoon nañ ko at that time ñi la doon oy da nga bëgg ak lii ndax nit ñi xamoon nañ what we were going through. They didn't. But did I have to really come and tell people? So if I can a business la wala dama jëm pour earn a living, I'm not a service to provide or a product to sell. At some point, in fact, I'm not time bobu legi WhatsApp agi am nañ people can communicate directly. Voice over IP, phone cards yi ñoo xewoon. Maa ngi doon liggéey ak kenn ku ma doon jàppale su ma jaayee like phone card nit yi dañ maa call ne ma dugalal ma phone card moom su ma dugalalee $1,000 phone card man nit yi call ma dugalal ma $10 dama call suma yaay dugalal ma 15 dama am emergency su ma paree dinaa léegi am nañ li ñoo wax ay Zelle ay cash app ak yooyu nga xam ne people can directly transfer money but time boobu cash money rek la ma nit yi di mun a jox wala ñu dem suma account dugal ko fa so cash money boobu noonu yow soo dëkkee Marietta ñi dëkk Atlanta xam nañ li ma man maa ngi dëkk be Old National wala even suru dara sax ñene yaa ngi liggéey kaay nga jox ma nganta nga call rek instead of yow nga dem si gas station jënd fa phone card nga call pa dugal ma phone card man ma dugal sa number bi fat dugal la sa $10 man every $10 bi ma jaay $2 laa fa doon am su ma jaayee $20 am fa $4 so kii dina ma jox $1,000 pour man ma jaay ko man ma leble $1,000 boobu yëpp ñi jël card bi yëpp bañ maa fay man léegi man maa ngi ameel kooku bor su ma leen laaj ak $20 yi dafa buggee lii dafa lele I was just hustling pour mun a am lu ma dundalee suma njaboot but I mean ni duma woon pour wax nit ne awma lu ma jëndee diaper tey wala awma lu ma fayee suma courant bi tey suma bili courant bi tey wala awma lu ma lekka ne dog nañ suma courant bi ma paak suma kër Old National naka Riverdale dem toxusuwaat suma kër Sister Old National di ñëw suma kër ngoon pour taal use touch light also pour taal foofu bi ma génn Atlanta dama owe rent te nit ñi ñu ngi ma ameel foofu xaalis ba tey jii people owe me nothing less than $15,000 ci Atlanta area boobu ci nataal ci vidéo ak ci jaay leen phone card waaw rabaraba yi ma doon def wala CDs yi ma doon jaay waaye koo si waxte ñëpp kenn ameelut ma lu ëpp ay $100 $200 de ay $50 la $20 $30 yi ay bor yoo xam ne man maa ngi ko jël comme card yi ma la doon wax ne maa ngi ko jaay kooku ma jox xaalis daf ma loodal man dama man account mu loodal ma $1,000 yow nga jël 1000 boobu ku nekk kii ma jox 20 kii 30 kii 50 kii 70 ba xaalis bi jeex takk man mënumaa collecte lu ëpp $300 kooku su paree duma nangoo refi laatal te man awma lu ma ko fee eventually suma diggante moom yàqu ndeysaan ñoom ñu ne dafa buggee dafa lii su ma leen koolee duñ jël ñu tongoo masi surtout suma sister si nag ñu bari ci ñoom did this they can relate ci jamono jooju they suñ xalaatee dinañ xam ne I was a real hustler fu jàng am mang fa fu conference am mang fa fu daayra am mang fa fu ngente am mang fa yóbbu suma baagi CD dem di jaay wala lal taabul si biti bi ma dundali ñi nekk Atlanta nii duñ pour xam su ma demee si xew yi I would rather take some of lekka foofu pour yóbbu ko kër pour am lu ma lekka it was very tough very 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 tough ñu ngi def monitoring bracelet bi suma tànka bi dama am pour sol tubéy bu gudda ñoom xam nañ Atlanta nim tàngee tubéy bu gudda always because bëgguma kenn ku ma stigmatise pour di gis bracelet bi suma tànka bi
bracelet was so big, like I mean dayna ni li probably tuti mu day ni li ci suma tanka bi dama am pour charge ko 2 hours every day. So pour génné li ci suma tanka bi pour génné coffee bobu nek ci mandat 7 to 7 dama am pour nek kër pour génné ne fuma ni de pour tukki even 30 miles out of fuma deka joggé Atlanta dem romba Marietta dama am pour 6 commission immigration dañu ñew suma kër once a month toroxal giñ ma toroxal fofu quest for independence motax ma research again I always learn waxna la ko ma research xamné Alaska amuñ fa programme bobu fuma toxu bir America fi mën nañ ma not continuer dima def yoyu lolu motax man ma mujjé toxu Alaska I went to Alaska with zero fofu tamit daj na fa lu bari the stigmatization ci faratu gi ma don jema faratu pour am luma supporter suma bopa the same thing happened in Alaska as well and the same thing happened in Seattle fi bima fi ñëwé in the early ages of struggle ci ma don am dama soxla won dimbal man dama soxla nit ñëw di ma may man dama yello won am asaka man dama yello won am any type of support bo xamne nit am nako ci jamono joju non. I'm very emotional right now te xam nga man suma jiko mom suma wow Baal Allah lu ngi way nañ dem I brush those things off man ko netali tay lu nit pour xam la man ko netali jaar la suma jaar non xamul tama feel ko parce que ñu bari ngey dundal li nga wax ni te nit ñi xamuñ ko waaw tay la neex rek Ousman ñew tok di explain et pour dëgëral li nga wax rek Gambien bi mun na dee lebantu nit jëlantu si nit ay $10 $15 ñàkkal la ko fayda bañ la ko fay loolu moo daaneel business yi ñu bari mais ma ñëw rek business yi ñu bari nga ko wax mu laal suma xol business yi ñu bari tey loolu moo ko daaneel Pa Ousman parce que dama lay gis ay nit di ko binda yenn ci seen social media pages yow seen ne waaw lii moo leen defin and like I see it waaw waxuma sax bor yu mag parce que bor yu mag yi di nga ne kii xëj na dem na ba bëgg ma koo fay sax dafa am gàllankoor la am waaye ay $10 $15 £10 £15 dangaa gis ku la ko leb ba pare jaay la jiko maatee di la xool nii si bët fiil ne lu tuuti la xam nga li ñaan def sax si man right man su ñëwee me knowing how desperate I am pour defar CDs yooyu wala pour print nataal yooyu ne dama dem leb wala abba wala ma jël benn $50 bu ma am ma dem printé ko nataal yooyu wala ma dem jëndee ko ay blank CDs print si li ma see war a print pour defar ko pour ñëw amin jox ko gaay ma toog gaay ne ma soo egsee rek ci xewli damaa ñëw jox la sa nataal yi nga xool ko appreciate ne mu ngi nice because time boobu I mean it was hard copy pictures that we give gaay appreciate loolu nu xool nataal yi appreciate ko ma ne li ay aw ma weccit wala defi nii waa xaaral ba si kanam maa ngi jora egsi nii doo xaar ba ma settle down suñ paree ma toog gis ñooñu di baatare di yaataa yumbe di maye ay hundreds or thousands of dollars ñu leen a wéy foofu ñuy maye suñ paree ñëw si man at the end ma laaj leen ñu ne kenn mus na ko def ci diggi xew li Alaska la xewee sax bi mu egsee ma laaj ko mu ne ma ne bu ma disturb waaye yow da nga xaw a bugge doo ma may maa ngi jos egsi nii tuuti ma bàyyi ko dem ba si kanam ma ñëwaat laajaat ko ma ne li fi naguma mu taxaw ci diggi xew ñu ko wéy muy baatere xarita ma doon lii may na fa lu ëpp $3,000 after me asking her 3 times a tontuwul ma bi yëf yi jeexee na ma suma xaalis may naa ko aw ma xaalis danaa be next event wala soo buggee may ma be 2 weeks time su ma fayee ko ma fay la and that was money I was expecting less than $20 su fekkee ne man $200 laa need pour fay a light bill or $150 su ma 5 people amee ku nekk $20 rek wala 10 people rek loolu take care na that light bill so I miss paying a lot of my lights I miss paying a lot of my rent wax naa leen ne bi maa génn Alaska dama ooyoon xaalis bi maa génn Atlanta dama ooyoon rent foofu I went through a lot with people owing me money and just def yu fi ma tey rek nga baal ma foofu waxtaan boobu foog ñu ñëwaat fa ñu jekkal ko lu am solo la parce que am nañu ko binda sax si TikTok bi ne yaa ngi waxal borom small business owners yi te lu tax mënuñoo jóg mënuñoo taxaw façon yu mel nii rek dañ fa dellusiwaat dafa am benn gan bu ma am ma bëgg koo égal rek moom tamit mu nuyoo am lu ci saani tuuti rek ju ko fe ñu dellusiwaat ci waxtaan bi si nga nakal tuddaati Buhari mu ngoog okay wa no xam nga ne Pa Ousman mënuñoo def programme Pa Ousman where is my share of the business
Talking about which business? Which one of the Gambian talent? Where's my business? Eh? The choosing ones. Chosen ones. Who chose you? Ba Ousman xam nga Huh? ne duñ mun a def programme bi bem jeex te indi wuñ Singaate fii tey wax dëgg ne yàlla xam nga ne foog ñu indi Singaate xam naa ne sorry ya maa ngi laa dalal xam naa ne yaa ngi busy si studio bi and everything but foog rek ñu sàcc la some gars yi ñu indi la fii parce que Pa Ousman mi tey am na yu bëri lu mu fi wax tey si seen jaar-jaar te mënuñoo indi fii Pa Ousman tey di waxtaan ak moom àddina si di ñu seetaan te duñ la indi yow tamit nga wax ci moom parce que wax na fi lu bari nag lu baax ci yow wax na fi ngeen jaar wax na fi mu jaar ak yow lu bari soo kon ñu ne xaaral yow tam ñu indi la tey nga wax ñu lan nga ñu mën a seedeel si Pa Ousman Joof. Well, Fatou, thank you very much. And Uncle Bukhari. This time it calls you, but that time I was so busy. Right now, I'm young for new talk in my heart. But then when I saw the message that you have Pa Ous and then you want me to come in, that's the reason I came in. Or else I don't know, because initially I don't think so I was notified about it. So, but yeah, I was my sister, and so I would not say no. Okay. And why Pa Ousman mom? It all started way back during high school time. My mom was seen on through the Gams and Reconciliation. I don't know whether he went through all that. But I'm repeat the I already said it. Yes, Gamsens. I already said it. Wow. So when that's where we started working, and from there I see the nigga small manager, then the Mamumuye Tuki, then Mubaima Os Yaju, who was also very instrumental to my career. So I'm nigga small manager, they time Madam America, Mafeka Pa Ousman Nunu at the same time. So my first tour in America 2006-7, he was the brain behind it. Still relationship with us went beyond music. It's actually family. Understand? So it was tough. People were not so much into Gambian music that time, and then we tried our level best. We did a couple of shows that were very successful in America. Japan and contact Nama, so many people in there. Even though it was very tricky, then you play Friday, Saturday, you have to drive all the way back to Atlanta, so it was very frustrating, you know. But then that my government, he trusts my potentials and what I can do. So we have done a lot of things together, actually. A lot of things together. So we say, hey, Gambian talent, maybe I could say it came through me. You know? Yeah, Gambian talent, so we say, because that my introducer, Ibu, and Ibu he was never into Gambian music, actually. So when he had my first album, he was impressed. That's when he started opening a website. Then we started collaborating with Pa Ousman Joof. Hopefully started that year. Belegi Mamunyo am own institution. So yeah, we did a lot of things together. It's more than just business. It's more or less like family. And Belegi, sir, he's doing something different. I'm doing something different, but still, we are working here together with this project in America. Recording Zambia, happy half of the Gambia. I could say 70% of them. So we are still working, not as manager and artist, but still, you know, we did a lot of things. Mohammed, yeah. Marco fire because Necron the Indi Khalis. In the metro, Madawal, Auto Fanam. Yep, Madawal, Cotigan, Atlanta, New York. Atlanta, New York, Atlanta, Minnesota, Funeka, I 20 hours, 21 hours, Madawal, Konyo, watch and continue Ligay. Suma Ligay was on the thread. Alice being Ligay, Mabogo, just sing at the Modelo Gambia, Ya, Antimum Yaka, Reknakale, we didn't take it. But Madaki, million, Banya in the day. Eventually, must continue. Why Natalie be Taylor near? Man Singaate li ma la bëgg a laaj sax yow naka nga mu ne liggéey ak Pa Ousman mu naxaree liggéeyal Pa Ousman naxari na deret Pa Ousman bari na fitna Pa Ousman nekk rek nit ko naka nga mu ne demee moom laata moom ba léegi seriously actually I'm going to tell you if you are very difficult but you deliver, he's one of those managers that they deliver. So you are admitting that he's difficult then? Yeah, he's Pa Ousman is I don't know, but Pa Ousman is like Pa Ousman is very difficult to work with, but at the same time,
when I see him doing stuff and the sacrifice he does, you know, for me, knowing that America couldn't get job till down the top of the you know. So with all the sacrifice that we put together, and for me, it was difficult, but at the same time, he was very instrumental to my career. My biography, Kuko gëna xam soxlam amul wax na la bi mo jaabante suma kër Gams and Reconciliation bobu every day mu ñew indi CDM bi pour proofal ma ne dafa bëgg player wayam bi which gives birth to this jaabante gogu la doon def which eventually be Hakim produce song bi and all of that bi mo joge kombo naka bansang dégul olof ay after mo am xasi lolu dina ko janka yi nga daan am time bobu nono ay janki ay sunkaru ay ñoom li tur yooyu rek ñeme ñu doon amul fitisie janki li ay Yaasin Ramu Yaasin Aïssa Yaasin Ramu xaaral ma wax li ay Ramu Aïcha Yaasin Fatima ay sunkaru déedéet maa ngi laa wax rek tur yi ñim daan tiye sax ñeme ñu doon a tiye janki yu am tur yooyu noonu nag déppuloo nag Gamsen génn nag léegi nag mu commencé bàyyi ñoom sunkaroog ñooñu yëpp léegi nag because ñoom ay sange groupe yi si start nañ di ñëw dama daan xeex ak moom ci loolu di ko ci dóor li moo ne dama difficult di ko ci dóor ci jànxa yi mu daan am sax dama ko si daan toppa bi moo ñëw fii yow kii dafa gëmoon rasta toogtaay def yëfili ma génnee ko ci yooyu yëpp muy baab kawaram bi nekk ay gentleman di sol ay kos to seete vidéo se ñi di produce ak kii yëpp we went through it. Suppose dafa dem check video bobu you will regret today why you give me that. Xam naa loolu ñu ma ko né dama dugal cost bi. Di ko regret why you give me that cost. No, but overall ci pour nga tinkal ñu ko Singaate working with him or knowing him as a person. Nga laa ko tuuti rek because xam naa ne léegi ñu bàyyi la nga dem parce que xam nañu yaa ngi busy appreciate nañ sa ñëw bi yow nag Diaspora profile biñ laa toppa depuis last year la waaye time amaguda it's not your fault dinañ la indi yow sax inshallah it's not your fault I will take part you know blame for that wow so acha ci Pa Ousman Pa Ousman honestly it's very difficult in today's world wow, who had said it come like 15, 16, 17 years ago and still you are working and you are still, you know, like working together. Gisnafi artists, they just started with their managers when they break, when they are no more working, they don't talk anymore. You understand? Why? But Manapam is more than 15, 16 years since we start working. You understand? I didn't get my target. But man, 20 something years. Yeah. So there is no. It is that let me talk. How would I so between us, sister, it's like it is more than just being a manager. It was more or less like family. You understand? It was just more than family, even though, as you said, it's difficult to work with. But to be honest, for me, I know him as a very, very hardworking guy, you know, and he sacrificed a lot. Yeah. The lumbuga of Kodedef. Understand? You know, if the whole world can stand against him, but he will still believe in what he wants to do. And yeah. But that I like about him. Like even what he's doing in Gambia here. So what account, very few people will make that sacrifice with what he's doing in Gambia here, you know. So for me, I know him as a very nice gentleman from a very good family, hardworking. That's the most important thing. Yeah, I can say a whole lot of stuff about him, to be honest, you know. A lot of stuff, you know, but come so Salunde way Kanyale way Kungamne. Pa was one la Kanyale. See all of it. Jack of all trade, loud me. Yeah. So he just want to do everything. So for me personally, to be honest, I haven't had a manager since even though I fired him because he promised to take me to Hollywood, which he couldn't deliver. So I have to fire him on that. You know. Never promised Hollywood. Never promised Hollywood. That's my whole promise Hollywood, you know. In Atlanta, léegi mu drive la ba boutique aircon wax la lan
you carry aircon, taking by aircon. You make only haki never vega. So, not sell mom, Bolenama as producers in America, Bolenama as Senegal artist Munga Hamle is in America, Koktamet through Koku, Pa Ousman Ham Koku, Manhama Koku. When I start working with that Kokta Muma Bole at Kokuma, you see a producer who in Atlanta. Then when I start working with that producer, some them America, yet producer Bobu the moment they invite, you know. So now the part of that, I cannot say anything bad about him. To be honest, I cannot remember anything negative or anything bad, you know, over all these years, you know, regarding our relationship. So, come to my belly, we are working also today. Yeah. Thank you. Jerejef Singate, Jerejef, thank you so much. Jël nañ time, jël nañ la away from your li nga nekk def sa busy schedule bu fere pour ñëw nga wax ci Pa Ousman, appreciate nañ ko torop. But like I said, thank you. Yow foog ñu indi la fii tamit. Inshallah, I'm not anybody you want to discuss it. You bari. Okay, you know ñu ngi wara wax sax na la call after. No problem. Okay then. Pa Ousman, we missed you here. Okay, but yeah, chosen one, huh? Chosen one. I'm not producer of Makufine Gade. I'm not very producer of Makufine Gade. One new studio before, come ka tell la am kay. Ki way second bit. Nuyu nañ leen. Nuyu na la. Ñi nga am artist Yes. Nuyu nañ leen ñëpp waay. So we are here. Oh. Thank you so much. We talk later, yeah? All right, then we'll talk later. Thank you. Wow. Pa Ousman, kooku xam nga ne foog ñu indil la ko parce que Singate dafa am loo def ci moom mënuñoo def lii yëpp te boolewuñ ko ci mu ñëwoon sax gis la nii rek yaa ngi toog sa neex na loo am pour wax foofu noonu. Li mu wax rek mooy li am xam nga bi ma leen a nettali fu ma jaar ak moom ak liñ def dégg nga mu repeat exactly from the sequence of the Gamsens ak Gambian talents ak li ma la wax ne lu ma ngànka dokko to aduna bi yëpp ñëwee against man dégg nga you say him say that thing that I actually do xam naa ne I believed in him comme ni ma ko waxee lu bari dama daan liggéey ak moom te duma yóbbu kër dërëm xaalis bi ñoo méeg yëpp ma jël ko boole ko jox ko mu delloo moom Gambia jëndal ko moto jënda ay cameras ñu am li jëndi am sound system and different things I package him comme li ma la Rastafari yu fi rasta la gomoon foog na kuy woy foog nga nekk di taay foog nga nekk di am rasta bingi yi you have to rock jar na nga wax ko yow mi waxal rek no that's what he believe in si kanamam laa ko waxee di I took him out of those things and branded him he's the first Gambian artist comme ni mu waxee ni ne dafa metti woon because time boobu internet bi amul ñi nekk ci diaspora bi xamuñ Gambian music duñ ko daan gis it wasn't anywhere so pour man ma war a toog ak waa Ajera pour convince ñu indi Seattle July 4 wala waa Seattle fii ma call ñoom Pama nekk ñoom CDC Gambian association fu mu nekk ci àdduna bi ma defar CD Singate yónnee leen ko gars yi dégg ko pour mun a am meeting pour mun koo indi foofu it was really tough in comparison bi ma ko indi first July 4 bi mu ñëw perform foofu Gambian si yëpp dañ toog nii di ko seetaan nangu kay they wouldn't chance they wouldn't listen because xamuñ music am but bi jamono di toog ba Facebook li years later I think 7-8 years ago bi Pape Diouf ñëwee Atlanta July 4 ma di MC loolu tamit mu ànd ak Baye Babu rek Gambian si yëpp jóg dama jooy keroog ndeysaan on bi ma promote Singate and the difficult moment we went through versus right now and what is happening ak bi ñoom esti ñëwee last year all of these things platforms yi gars yi dem yëpp ñëw suñu den foofu dem fu nekk ñuy involve nit yi I mean Ndok can tell you man maa ko doon manage bi moo ñëw Angleterre for the first time ak yooyu noonu yëpp transactions yooyu yëpp I put together a lot of things for him I mean and santa yàlla ni mu ko waxee mooy lim amee système Fat Jamba ngi New York duma dem New York kiram lay stay lu si bari unless ma nekk a business trip boo xam ne damay lii suma yaay we are very connected as a family very connected Gambia bi ma mujjee dem nii awma time pour dem si studio bi he came to my office multiple times dafa call fa keba la ñu orienté wala chosen one who chose you fa keba ebe min tole fan nga nekk we will hang out we will do things together I mean personally and that's very beautiful li dafa neex Pa Ousman parce que goma ne ni nga mel ak Singate goma ne sax
ndax amat bu ma ne amut de waaye bariwut ndax nit ñi ñu ko def nit ku taxaw ni am gom-gom si nit te si bem dang ne kii la rek te yow fekk sa yaa ngi am sa struggles yow sa boppa nga am gom-gom si nit ndeysaan moo tax ñu ne nit ki boo ko xamutee xëy nga ko ooyee billahi Pa Ousman man moom personnally xam naa ne nit ku baax nga personnally because nit ku baax pour nga xool ko rek xam ko neex na moo xam anyways bari xadar nga def rek waaye tey ñu def interview bi tey ñu bari tey man gëm naa ne bu interview bi jeexee am na ñoo xam ne dinañ la call ne la ñu ngay jégalu no occasionally nag dama dee waxtaane yi occasionally I talk about my story especially with the Washington West African Center ak liggéey bi maa def and I've heard that but I have no doubt that sa audience bi ñu ko seetante ñu bari surtout ñu dëkk Alaska ak Atlanta definitely ñu bari soo gisee ma loolu Pa Ousman foog mu am koo xam ne mu nga ameloon benn $10 $15 tey dina call pour ne la Pa Ousman xaw ma woon ne lii nga doon dem through xam nga soo gisee ma indi foofu nii du pour nit ki xam o nga xam lan la nit di dem through boo ko amelee luy ñaxaam rek jox ko waaw su fekkoon ne Fatmata dafa MC ñu amel la noonu comme li nga wax noonu ne small business yu bari su fekkoon ne dafa MC ñu amel la rek ñàkk laa fay bon dinañ la ñàkk a fay dinañ la ci tongo dinañ dem yàqal si sa der dinañ la yàqal yeneen businesses dañ laa boycott keneen bugali bu ko jox kii dafa buggee kii dafa li déwi bébel yu ñoom dañ laa xañ yeneen business sax at the end of the day it's not just like okay gars yi bañ nañ amel nañ la rek de su doon xaalis bi ñu la amee rek bañ la ko fay fa la em waaye dañoo dem tongo la yàqal sa der ba pare di la xañ yeneen business and ñun Gambien bi mooy ne ñun lu ñu nit wax rek benn noppale ñun dégg rek loolu la ñoo xam so you have a lot of people judging Pa Ousman wala judging Fatmata wala somebody else ñoo xam ne musu ñoo am ak Fatmata benn interaction wala Pa Ousman benn interaction but because am na ku leen wax dara ci Pa Ousman o Fatmata rek tax ñu gëm ko to weda affaire business la ak leneen ba pare ñoom it dañ laa daw su fekkoon ne ok amel nga ma $10 Fatmata ëllëg nga ñëw call ma ne man de bugaat naa carte waaye $10 bi ma amee woon mënuma la koo fay am naa $10 léegi jëlal $2 bi nga jaay ma $8 bi carte ma lii waaye dañ laa boycott tamit so dañ laa xañ multiple xaalis dinañ la xañ ñoom future business yi doon war a def ak yow léegi dañ laa boycott dem si keneen di def ak kooku business so xañ nañ ñu ngi la ameel bor boycott nañ la ñoom ñàkk nga leen ñaari yoon dem nañ yàq sa der tongoon nañ la ba pare xañ la yeneen customers ba pare xañ la sax kala joxoon business ba exactly akay li ma bëggoon a wax yëpp nga ma waxal sax Pa Ousman te nit ñu bari ñu ko def maa ngi tay yi passé rek ndeysaan dafa am benn business ma nekk di def Gambia pour dooleel rek li nga wax mu am ñu ma dee amelantu ay xaalis yu sew and dama leen dee am pour koolaat imagine from fii somebody is running that for me man dama dee involve koolaat leen am kenn ku ma wax ne waaye Fatmata loolu $2,000 rek la I felt offended because I'm like okay $2,000 rek la waaye tey li ma ko tontu laay wax nii billahi wallahi li ma ko tontu loolu laay wax nii ma ne ko su ma jàppee ne $2,000 rek la yow nga ameel ma sa fukki morom ameel ma sa 100 morom ameel kon bu yàggee 2000 boobu multiplier ma ko ak 100 nit yu ma ameel 2000. They don't understand that logic. Waa léegi they don't understand that logic. du je understand loolu ba ma woon ko ne ko bul fàtte ne business bi nga jël ni ma ko xeebal benn ma wax ne suma 2000 bi business boobu noonu foofu profit bu ma am moom laay jël dajalewaat ko pour expand suma business léegi lii moo tax ñu bëree bëri mënuñoo expand seen business because lii la dafa après dañ laa amel ba pare jaay la ñàkk a jom duñ uy waat sa call soo leen xam nga dañoo mer dañ laa mere dangaa gis Gambien bi dafa endo mere la te defuloo ko dara ba pare ñun Gambien bi duñ dee understand tey su nit ñëwoon ne bul waa Pa Ousman dafa buggee bu ko jox sa business kooku daf see ànd buggut a xam sax yow Pa Ousman mun na moo woon kenn buggee kenn kii buggee te yow du la ko woon soo yow bul nangu ñu ne kii def na lii kii rek yow nga bugg ko jëlee sa bopp ne yow tam daf la ko war a mun a def ñun Gambien bi lii mooy suñ problème si ñi ma ko sañ a wax. comme bi ma def soo yak Ana Sarr rek li ma daan wax du feem ñi daan toppa suma soo yi dañ dee dégg maa ne du feem kon kuy amel nit bor it doesn't matter whether $1 si la $5 si la fayloo ko du feem tojuloo fen ma wax ak yéen jàkkaarloo yéen ku amel nit bor fexeel nga fay ko bul boycott kooku noonu bul dem di yàqa deri kooku bul téye alali kooku man fu nekk laa daan dem di def lii nii and it was the only thing loo xam ne si laa doon rely pour mun a am lu ndaw lu ma fayee suma bil si lu ma toppatooyee suma njaboot wala def whatsoever bugguma dem sàcca tappale fen wala def anything
so nañ leen bugg di fay bor nañ leen bugg di jàppale wante nañ leen bugg soo amee leen nit bor defal kéemtalaay kàttan amin ñun ñëpp xam nañ ne bitim réew gi ñu nekk fii sax place yu bari soo fi soxlaa dara dangaa dem fay cash wala nga am loo jëndee nga jënda ko soo amutee loo jëndee nga maxatane muut waaye nañ leen jàppale wante nañ leen di dooleelante nañ leen bàyyi di yàqante der nañ leen bàyyi di sabote wante nañ leen bàyyi di compete unnecessarily and these are the things yoo xam ne mooy yàqa business yi and it's very important pour ñu waxtaanee ko waaw Pa Ousman léegi sa jabar ju baax bi ñu koy nuyu bu baax a baax Awa Buri Kiram ñu koy nuyu naka la ko daan dundee parce que lii métti na si koo xam ne she was young she is still young soo gisee ma indi foofu noonu she was younger than tey ni mel naka la ko doon dundee surtout ma si parce que soo gisee ma laajte loolu ci jigéen xew yi am mu bugg a dem war a dara am mu bugg a dem fekka yow your husband is struggling you're struggling nit ñi duñ understand loolu naka la ko doon dundee sa situation yàlla def na amut xarit amut àndandoor ku noppi la ku teey man ak li ma dunda ak li ma def ku ci bëgg a toppa and ni ma la waxee ne noonu la the controversial things that I involved in and the life so ko bëggee def moom mooy sonna but she didn't listen so du koy xam sax she doesn't follow ba tey yi social media yu bari pour xam ne lii ak lii mu ngi go on pour mu mun koo xam loolu lu am la so unless we talk about it she will still keep it professional at some point dina ñëw sax ne ok xanaa tese naa nit moom mu wax ak ko ñu tongo wala ko ci moom it te moom def ñegu téenut mu tese goromam is very jovial nuyu wante yow ka bañ ko nuyu mu ñëw laaj ma sincere li naka kii xanaa da nga am kii problème wala lii de whatsoever people will just be mean to me and of course part of that too ñoo ko dunda together everything li ma wax ni ñoo ko dunda together ndax suma defe naan pour defar CD yooyu moom moo cee jàpp nekk ci CD yi te defar si gannaaw noonu tu fekkee ne dama funkaat yi ma daan jaay ak business yu ndaw yi ma establish at every level try naa pour def dara munuma koo am vidéo bi ma laa wax ni Atlanta ki ma njëkk a vidéo foofu noonu Nafi Mbay la tudda xariti suma sister la woon doomam ma amoon birthday 50-year-old birthday Nafi Mbay moo amoon programme jox ma loolu pour ma vidéo ko fay ma $150 or $200 vidéo boobu Adobe Premiere bi ma ko édité sax aw ma woon di English version French version la benn Sénégalais gu nekk Atlanta Sadi boobu moo ma joxoon loolu sax because moom French version la am waaye try naa pour lifin ko pour mun a éditer vidéos edit yooyu noonu so yi ma daan duna ni duñ koy xam pour mun ko def and they don't need to know so but moom ku xamul la and ku baña dugal boppam ci yu bari la topput loo xam moo la sonal ba topput and that is good ñu ngi ko jaajëfal di ko gërëm di ko sant parce que bii xale bu ndaw loolu yëpp mu daj ko pare ñu gis la ak moom ba léegi fam toogoon ba léegi jógu fa kon ñu ngi ko gërëm di ko sant si loolu parce que loolu dafa important parce que bu doon xale yu ndaw yu jigéen yu bari la pour waxante dëgg Pa Ousman mënoon naa am génne nañ ci sëy bi bu yàgga kon moo tax ma indi point boobu ñu ko gërëm di ko sant mooy awa yaay xaw ma ko nag waaye maa ngi koo jaajëfal di ko nuyu bu baax di nuyu njaboot bi yëpp kii suma ennemi la Pa Ousman ennemi xamul te maa koo gërëmal jabaram suma ennemi la ana Sarr excellent waaye anyway ñu continuer ci waxtaan bi Pa Ous nga dundal li nga dunda yëpp wax nga ñu ko métti beeg yëpp xam naa ne bu ñu fi toogoon tey du fi jeex waaye foog ñu move at some point sa life ñu gis nga bokkoon ci struggle bi tey parce que suñu struggle yoo xam nga fi maa waxee time yi jàmme lay wax lan moo la ci dugaloon ci struggle bi kon yow recognize nga ne bokk naa ci struggle parce que it's funny xaga li dama wax loolu so dama ko ne dama ñëwoon toog fii rek pour indi la fii rek Pa Ousman naka nga def na ma naa la gëj naa laa dégg déedéet non li dama wax loolu over the years I've been labeled as comme sa bokk ci struggle bi ñu bari ñi fiiloo ne ñoom ñooy struggle bi ñoom ñooy xeexal Gambia ñoom ñoo nekk di bañ li Yaya Jammeh di def li Singaate wax ni falay dellu si waat I believe in fair and balanced reporting I believe in being a journalist gi nga xam ne maa ngi ko oote lim laaj yëpp ma jox ko man nekkuma woon somebody that was in the struggle ne dama doon def dara rek pour jàppasi
amin pour xeex Yaya Jammeh mu génn fu Yaya Jammeh defee lu baax dama ko recognize feature ko comme ba tey niñ ko defee ci Barrow anything that we did man as a journalist and was an independent journalist jamono jooju suma feature Momodou Sabally I used to feature him a lot ñi ci struggle we didn't like that and as a result ñi nga xam ne ñoo ci fes they call me an enabler dama daan feature ku mel ni Musa Savage a lot people didn't like that because si ñoom da nga bañ Yaya Jammeh rek foofu nga ko war a jàpp am na tuma broda Demba Balde ba tey dañ ko dee waxtaanee am na jàppoo boo xam ne mos nañ koo jàppoo sax si July 4 bi because man dem naa si July 4 si Seattle fii may def interviews foofu di def coverage affaire yi July 4 bi social issues mu ne ma interview ko mu ngi téye ay t-shirt ci Gambia ne ma interview ko I mean man maa ngi interview sax I might have gotten to him mu ne foog ma interview ko ñoo téye t-shirt bi danga ma avoid danga ma war a interview li lele dañ jàppoo si maa moom eventually tax na be after jabaram Aïssatou suñu gisee sax ma dem ba ñu taxaw rek foog na ne ñu ngi jàppoo si or something bu ma toogee struggle bi di am those joint press conferences wala fundraising ci jamono joo xam ne man at Gambian Talents I had a structured institution for the longest bi ma door Gambian Talents bu xaaree ki duma bàyyi ma fen yàgg naa liggéey ak moom coach Pa Samba Jaw bi ma koo xam ci Gambian Talents Musa Ngom la bëgg suma daan def suma entertainment shows yi mu call ma di request Musa Ngom noonu la connecté ak coach ci jamono jooju noonu Gambian Talents ci jamono ji nii I had sentiment show which you know maa ngi ko doon ron ak Diallo Jerry barki démb rek maa ngi wax ak moom maa ngi ko nuyu suma call bu ñaawut maa ngi def fàtte naa show bi ma doon def ak Ndey Mbilla gi Anna Sarr fàtte naa sa defoon nga tam Gambia dem Iva Sarr lu tax Gambia du dem lañ doon def ma ak Iva am naa show ak kii nii Iva Sarr Celeb Avenue am naa Celeb Avenue waaw maag Diallo ak Jenga am naa ñoom ami Chéri ak Ibrahima Diaw ñu ngi def show am naa ñoom Far Samba in Gambia ñu ngi def Gambia Talent warloo fa woon a duga man fi ma la laaj yaa ngi struggle bi laa wax ni because man I was not like nekk fa ne dama control Yaya Jammeh di ma laa wax ni I'm talking about what I did with the struggles and some of those things because struggle bi ñoom suñ toogee ne ok dañoo amee joint press conference time boobu coach call ma wala ñoom banka wala any of these people man maa ngi am sentiment show du ma bàyyi suma sentiment pour join leen ci loolu su ma defutee loolu ñoom ñu jàppee ma ne bokkut si struggle bi enabler la is not lii they go and present a case foofu online radio yëpp decide nañ pour come together to do this press conference wala def lii Pa Ousman bañ na I will tell them su ngeen amee pre-record and send it to me wala give me the option after ma air ko waaye du ma bàyyi suma sentiment yéen ngeen tànn time boo xam ne does not work for me consult leen ma you chose a time that time collided or coincided man suma time mu am conflict I'm not gonna leave my sentiments or something ñu ne nekkuma ko patriotic but I did quite a bit of things ci yoo xam ne jamono jooju ñoom xamuñ ko woon last week or 2 weeks ago maa ko wax ci Fatou biñ ma interview bi bu agaaji ga ñëwee man leen Imam Babali décision bu mu make pour toog America su suma néeg man Alaska la ko méegee pour stay in exile website Imam Babali man maa ko defar facilitated wrote the text and put it together liggéey ak koto bi ñoo wax Palaay mu ngi fii pour mu defar website bi social media page si Imam Babali bi moo dundal lim doon dundal everything bi mu génnee Gambia immediately ñëw America everything li doon dem PRM everything was in my hands Imam Babali kilifa la duma toog di ko fenal ba suma dem Gambia bi mujjee lañ mujjee jaxasoo maag moom ba tey jii dama jaxasoo ak moom daf maa invite añ Kanifing daf maa invite añ Lamin dama dem kiram foofu noonu we interact dafa toog call ma randomly seet ma ba tey jii am na yu bari yoo xam ne biir America fii jaar naa fa moom for privacy and stuff bu ma fa dugga in fact dama produce a documentary with him all of which I have and we agreed that the only time it was going to be published I had exclusivity on everything. The only time it was going to happen, it was going to be published mooy su Yaya Jammeh génnee Gambia. But we not even had the conversation again. But we had a documentary boo xam ne produce naa ko moom. We did this in Alaska and had follow-ups. And I had a lot of these things, footages and exclusivities on so many things yoo xam ne maa ngi ko am ba tey. Loolu lu ma def ak Babali la. Yaya Jammeh bi mu nekkee foofu bi moo toog the famous statement ci affaire yi Mandinkay be Sabally génn ci télé bi wax li moo wax fala gën a jaxasooyee ak Ibrahima Silla back then minister of works jamono jooju noonu because show bi ma doon def Ibrahima Silla def ci gis boppam mu dugg ci si show bi wax lu bari
So awma won besides Lutax Gambia do them show, and occasionally I mean we were very consistent to doing what we were doing. And because nekkul ne so ñëwee Gambian talent suba be guddi ling fa gis yépp is Yaya Jammeh just negative things. They said he's an enabler. Why ñun we talked about this on so many different occasions. Additionally, bi Yaya Jammeh bañee be toog ci boppi nguur gi bañ ne du génna that night of the election we were all threatened. We all went through so much to do those coverages to make sure the Gambian people have access to information. We had insiders at different places that were giving us information that we use for testing programs to educate the Gambian people about what was happening. So I wasn't a member of the struggle. Okay, dama bañ Yaya Jammeh, buguma Yaya Jammeh, dama koli. I recognize what Yaya Jammeh did and condemn the things that he was doing that were wrong. And I had this Lutax Gambia to them show was genuinely used a lot of time to address these issues and the like. And I'm saying this better. Kumel ni suma brother ñom Pamudu Bojang will say, okay, musta nek struggle dafa lifin ñu dem presented a case. In fact, wax nañ sax bare du Gambian sax. He's not even a Gambian. Du Gambian. Ken si ñom gënul ma nek Gambian. O nga na ci bu xam so yama laaj. Right? They said these things and try to create false narratives. Suma uncle coach sax musna se jappo ak mom. Because there was a time he contacted me for something. Ma wax ko exactly ma la wax ni dama amone benen show they wanted me to match with something. Mu dem wax something different. And I am saying mom issue sax back then. Ben tese Atlanta fofu suma rakam no sa morom na la bank because suma nijaay la. You have to live it. But these things did happen. Bi Yaya Jammeh bañé ne duli election bi coverage bu set wet lañ ci def. Fiñ tok dama toog foofu suma añ falama fekka suma ndewo falama fekka suma reer falama fekka suma staff yi di jël break di dem di nelaw di ñëw ñoom Ana Sarak ñoom Jallo Jere ñoom Iva Sarak ku nekk de took turns. I stayed there. Yaya Jammeh génna foofu noonu naka Adama Barrow win Yaya Jammeh bañ ne du bañ a def yooyu noonu naka du joxe nguur gi ñoom ma mobilize actors yi ak comedians yi ñu def a video mobilize ñoom ñepp ñu taxaw ma bindal leen speech duñ ma bàyyi my friend kitaabu Fati kitaabu di comedian speech boobu kitaabu moo ko read for the comedians man maa binda speech boobu noonu for the comedians and actors seen association bi because maa ngi liggéey ak ñoom ku nekk fi nga ma ne Gambia Music Union Jibu Balagay ak gaay jiite ko ma mobilize leen wax artists yi how they should not betray the Gambian people bindal leen speech ji read speech boobu noonu speech the Gambia Music Union read. The videos are there all over the place. That was it. Because you remember that time that Gambians were coming out, in solidarity with Adama Barrow condemning, Kini, Yaya Jammeh, because I wrote those speeches, about 4 speeches of different stakeholders in the entertainment sector. Manma binda, speeches at the time. Manma binda speeches for these people. I mobilized them, supported them with resources, and coordinated for the media to cover it. Guy Johansen speeches, all of which collectively, represented the voices of the Gambian people because all civil society and citizens were coming out to lead. So man facilitated a lot of those things. And as far as programs in Dandef, numerous programs and things in which we condemn the things that were happening that were very wrong, interviewing different people. Kumel ni sabali after Yaya Jammeh la manango even though dama ko daan feature but after Yaya Jammeh la ma ñemeña jox interview and xam naa ne ñëpp including yourself da ngeen ma ragaloon foog ne monster bu ndaw la kuy ñëw ci plateforme yi Paus mooy loolu wala du ngeen ñëw waaye sabali manango jox interview mala jàppee woon monster bu ndaw yow I have come yow ñëw naa sa plateforme xanaa nga bëgg a fàtte dama li nga bëggoon laa defutoon to be a regular there coming there ñàkkal suma bëgg a fayda I refused to do that because I was like okay, I am a brand. I branded myself a long time ago, but Gambians didn't see that. But I felt that I'm a brand. I am not going to be jumping from one platform to another, explaining what. And I felt that it was against my Luma belief, put the neck and jump from one platform. So I granted you that. I don't really grant interviews, yes, but I granted you that. But anyway, we move. It's not about me. But based on the comment, so you say my indili, you guys are commenting already, and people are saying because this is a mindset in a lot of the people in the struggle, and even commenting in a pin is showing that that's what they believe.
it's their responsibility because ku nekk Gambia ba tey jii xam nga tey gaa yaa ngi toog di la déglu ku nekk ak fi nga bëgg a déglu and what you could listen to, and because most of them were so bent on listening to Freedom Radio, listening to this person acting on you, those were the platforms they followed for the most part, more than we did, and even some of them even called for a boycott of Gambian talents because I did not use it as a platform for neck 100% deaf shows against Gambia, I mean Yaya Jammeh alone and his government alone. That I will tell you, and I agree to. I have diverse programs. I have one of the most diverse programs in the online media, hands down. There are platforms. I'm 3 to 5 shows. I'm not making this up. I constantly have shows. Do programme Gine, do programme Mangronde programme Pa Ibrahim Ba Mama Koto Menyanta. I'm not programme Paul Call Lengol Kodengal. I mean that I have several different programs across over the years. I mean, or other people were doing it. So I'm a structured schedule that comes in every day or every week, and people look forward to those programs. Why would I do that? And I wasn't consulted. Then you talk, I'm saying meeting, plan everything that they needed to plan, and then just come and inform me, okay, best sangam elect wala gana elect. Within 2 days, they gave very short notices. So within maybe, 2 days, within 3 days, maybe at that time. Right? And then I will tell them, no, unfortunately, don't come cover because Lord dafa jampa wala dafa tombe my the show. I will try to negotiate, and then they'll just run with it and go on one of the other platforms and announce it. So ko defé na Gambian xam nga rek su ko defé ñu nekk ci comment section ci dina tax left and right. Wow, ma ñëw fofu maybe at that time maybe xam nga time yi jamé bi yépp fa taroon. So da nga gis ne maybe léegi suñ la indi dara ne dañ bëgg nga def ko time bobu lañ get hold of that kind of thing pour ne okay we need this now te léegi lañ ko organize pour def ko. I'm not giving them excuses but maybe mun naa jàpp fofu noonu. Okay. So arama fofu bëgg naa la wax fofu noonu. Ma daanel fii rek. In terms of yow ni nga dee liggéeyee man I like it. Man duma nekkuma hypocrite pour talk ne parce que maa ngi laa interview tey fii rek ma ne okay xaaral ma ànd ñëpp li wax I like it because xam nga lan la diversity is good and people should be allowed to do that. Xam naa ne du yow rek yaa struggle with that. A lot of people struggle with that because people were thinking they were not part of the struggle or they were not part of this movement or they're not part of this. No. Man lu ma believe mooy journalism dafa am lum àndal. The ethics of journalism dafa am lum àndal. And I think Gambians were not awake. Ñun ewaguñ ci foofu noonu. Lim àndal mooy you cannot call yourself a journalist, or running a platform and you want people to take you seriously because your platform is not for one direction. For many directions. Ku nekk ak sa belief. Don't nit ku du am platform am nit ñi foog ne su dara xewee that platform has to live for that moment for the longest time ever. No, you move. Man, that's why I support the way. No, let me say this to you. Okay. Let me down it. You move. Man, dama believe in lolu. Bepare, you, Pa Ousman, I see you as a good journalist. I see you. Dama gis sa platform bi. Dim jubo, xamna li muslo ko diga ma ko. Togulo fi betax ma diko wax. Dedet, man kuma xam na ne luma gomu duma ko wax. Yow xam nga ma bu baax, keneen xam na ma bu baax. Nit ñi nak duma len luñ dé believe si nit loolu seen problème la dee nekk waaye man xam naa li ma believe okay dama la gisee as a good journalist and to be a good journalist danga war a nekk nit koo xam ne waruloo nekk ku toog benn place rek déedéet ne ñëpp man dama dee question ñu bari ne okay is this person a journalist because it's like almost half of 3/4 of people that call themselves journalists are stuck on politics. They have nothing more to give to people. Amuñ dara maybe dañu war a xool ne am na yeneen nit yoo xam ne they're not into politics. They're into something else. They love your platform. They would love to see other things on your platform. But no. So, feel my problem here in Gambia. So, you talk feel ne, okay, Pam Ousman, boku ti struggle, Pa Ousman, boku ti li, paski, believe what you see, believe what li. Feka deme would know. Pa Ousman, so what are you Pam journalist? Dafa wara ne, okay, baro tay, su defe lu baax mu wone ko, baro su defe lu bon mu wone ko. Buguma Pa Ousman nak mu gis baro mu ngay def lu bon ci réew mi te wone wu ko. Li nga wax ni gis so nga I kind of agree with you li nga dafa am stories yu bari yoo xam ne nit ñi dañ koo xam even affaire yi
suma brother Panderi Mbaye yal na yàlla yokk leeram. Amiin I amiin. played a major role ci Panderi. ñu bari xamuñ man de bi ma nekk Gambia di ron yidaak youth in development and change daf ma daan interview regularly brodam Alaaji Mbay ñu bokkoon mu nekkoon Gambia High ma nekk St. Augustine boobu mu ngi liggéeyal VOA mu ñëw North Carolina fekk ma foofu ñu nekk fa together. Panderi, before Freedom newspaper, people may not know this, or some people may. There was a platform called allgambian.net, mentioned now earlier. Not all of them would know it. Not everybody will know it. All Gambian, is a moko setup. They feature Gambians in the diaspora, especially America, you graduate, you am living. That's what he was doing for the most part. Bima in the Singate fee, Babukar used to feature me a lot. Tima Cliffin Singate you. Panderi started working with Bouakar. And then he brought a twist to all Gambian, started bringing Gambian news forward. They had an issue, Nyomnyar, the story that Panderi published, that there was a lot of discrepancy. Fast forward, B. Lolu Jehe, he wanted a website. I played a major role in it. Suma brother or a friend, Omar Njai, Neka, Texas, Sahon struggle, we can attest to this. They were introduce a Panderi in the be more from Freedom newspaper and the role I play in the establishment of Freedom newspaper and how I was contributing for him. Mag mom dañ daan jappolu bari but santa yalla ci bi nga xamé né aga na fim aga léna la xam ci li nga wax ni lénen la ci wax rek and we move on. We need to organize ourselves and ci li ma liggéey légui one of the reasons why it's successful is consultation. Su fekkee né da nga def dara nit nekk si a stakeholder, you owe it to that person pour involve ko ci in the affairs of the person. And li ma wax ni important motax ñun state biñ nekk ni Washington State last year in 2024 February they passed a law that is called Nothing About Us Without Us bill. And li tax ñu créé lolu moy to empower people to be part of the decision making process on things that have to do with their lives and livelihood. Wala senli. So su fekkone for example time bobu the struggle had a something ndax mënu ñoo set up a lead that include all the media houses ñu consult ñu jël time pour def li but lu nekk okay most of what happened with Gambians ba tay ji rush la and suñu rosé ñu def dara without consulting the person after if we want the person to do something wala mu participate in defut ko ñu méré ko nono wala ñu lifine ko yi ñoy yi nga xamné some of the things yo xamné ñun dañ koy def te believe in structure beli ma def ni man duma ci dé laxa duma ci dé nuba I like to follow protocol suma goro Maria mi setan ni last week lama joggé call am lum soxla ci man laaj ko dama ko direct to the protocol that she needs to follow pour lan la wara def. So I try to treat things equally, independently, etc. And I think that is a very good thing. And it can lead to a lot of success to fake and a win, muneka a win-win situation rather than kuneka senyun de compete, senyun Gambiansi, where the struggle lack everything else. Even gala ginyo wax ni sax, gis nga ne there is a lot of that in the gala. Kuneka yakamti na buga wanene man ma def li, man ma defin lele, without being taking that personal credit. I mean, you are asking me these questions here. A lot of this I did not owe it. In fact, genuma tontu sax ci biñ ma oyé né enable la biño wax né nekuma Gambian biño wax né pro Yaya Jammeh la and all of these things. Do def programs ñi sétane ni yépp and form this opinion ci jamono joju lañ ko formon musuma gëna né dama seen sé tontu wala dama li. But you are interviewing me and asking me and you ask me about it and that's why I'm saying it now. But ci jamono joju no. I had a similar platform and I could have done the same thing. Debunk whatever was said about me or whatsoever at the time. But lolu moy li nga xamne dafa am solo pour ñu war ko bay xel. We should structure ourselves in a way that lu ñoo def buga nañ ko maximize, buga nañu achieve success. You know that we need each other, we partners and we work together. I did not have to be an official member of the struggle to participate in everything you are doing. But xamna ne def na contribution ci bari yo xamne they didn't know comme yi ma wax ni ne mom la def ni yépp. I didn't have to talk about it. I never talk about these things. They be my care to interview last time, be my 3 weeks ago, be my the second time Makowa. As far as the struggles and the things we did, Imam Baba Leki,
a lot of them may be surprised. ñoom ñëpp jamono jooju ñu ngi jaxasoog Imam Babali ñu ngi send messages to Imam Babali's page that I'm responding to, that I'm managing, that I'm taking care of, that I'm posting on regularly. All of these pages are there. You can go and pull it up. And Imam Babali knows this. Kusi jaxasoog moom ba tey nañ ko laaj li ma wax. Ku mel ni Kabiro, for example, used to be very involved with the struggle. Anga tela nekon bima deme Gambia right after election we ñu tese ci kër Imam Babali. He was surprised to see me there. We hang out, had lunch together and all of these things. So ñu bari ci ñom xamuñ won lolu. Why? Because déglu nañ a platform in which Pa Ousman was presented as an enabler, as an the struggle, as somebody that would not cooperate with them. Yalla def na ne majority of the times it didn't work for me. And do not change my programs for them. I wouldn't. Which you are saying that you acknowledge. Unfortunately, I would not just change my programs because they have a similar program in which they did not consult with me on. But those are things that we did for the struggle. Bim jeexe ñu delluwaat. Suma yaay ñu nga wax ci beginning bi was always that joy always because people will tell her the things I was doing. Mary Fana nekk ci kaw gi ñoom duñ control nguur kenn du xeex ak moom. My mom would always tell me that she would cry. People will come and tell her the things that I'm saying. Programs she ma def, my mom would always call and tell me. Su fekkoon ne nekkuma ci struggle, su fekkoon ne nekkuma di wax against Yaya Jammeh, why would my mom be concerned? Why would my family be concerned? Why would my family be telling me to minimize li ma wax ak li ma def ak putting pressure on me to do what I am doing? I was doing it. Anyways, we move from that parce que struggle bi mom yalla rek xam ku fa nekkon ak ku fa nekkuton because man gomuma ne because that was the only time my Gambian be come together pour here ñu am a common enemy ñep go for a common goal bo moy the only time but it's because so lo tamade ma feel ne dafa am ño xamne dañ ci nekkon openly am ño xamne nekku ci won openly am ñoo xam ne tamit ne they didn't want to show themselves because filoon nañ ne seen family are already in danger or something is going on so xam nga ku nekk ak naka nga dee digest things ba pare dafa des tamit ku nekk am na loo fi woon ci earlier on ci show bi comme family members ak nit ñi leen dee surround loolu daf dee contribute a lot su nit su bëggee def dara loolu moom li ma wax foofu rek before you move on mooy ne ñun Gambians yi dañ really wanna try to understand something. Openness du am solo la njaka fecha taxuta mom geew and I saw that somebody put it in the comment earlier as you guys pinned it say later ending bila political parties they have those issues. I see people condemning folks that come to join newly so waxe ñu ne okay ñi 2016 la ñi time bi lañ join ñi ku commencé dara ku nekk you want to have the sense of entitlement ñun ñoo ko moom ñu commencé ñoko mom taxna be political parties ci Gambia sax ba tay ji yépp judge me wrong ku ci nekk parti bu nekk ñi ko commencé ñoo fa nekk ba tay UDP Lawyer Darboe ko jité ba tay doy Khalifa Sallah ko jité ba tay ñom Mama Kandeh ñu ñëw barki demba sax Mama Kandeh ko jité ba tay ñëw na 2016 next year mu am 1 year naka bim formé parti beeg légui is more than pour mu am 10 years is more than 10 years but bim ko formé ba tay mo fa nekk so people have that sense of entitlement and li tax na be even with the politics UDP seen internal issue bi lu bari lolu bokk na ci because ñi nga xam ne ñoo ko form wala ñi nga xam ne seen doom yi seen parents yi ñoo ko form some of them feel ne ñoom ñoo moom parti bi wala liñ fa nekk moo war a nekk foofu noonu and ñeneen ñi ñëw later have no say wala dañ war a ñëw déglu wala they are not genuine wala bokkuñ fa woon. It doesn't matter at what stage somebody joined. It doesn't matter at what stage. Like you said, to cut it short, is the entitlement. People just feel entitled. Yes. I think that's the Gambia. Because ñoo ko form, because ñoo ko njëkkee ñoo fa jiitu as a result ñun ñoo ko war a lifin ñoo fi ëpp doole ñoo fi ëpp baat te ñun la war a nekk suñu boss. It shouldn't be like that. It doesn't matter at what stage somebody join, as long as they can deliver and add to it. It doesn't matter nag lii du politique alone, even employment and work. Man maynuma suma staff yi, I have 17 staff working for me. It doesn't matter kuma join tey wala kuma join 5 years ago or bi ma ko door in 2017. Who delivers is what matters. Okay. Wow, loolu moom waxtaan bi ñu fi wax loolu portion bi ñu wax nii léegi
xam naa ne Gambien yu bari war nañ see jàngee am na solo lool nañ jàngee si ne pour nit gisee boppam journaliste dëgga waruta ñëw sax feeñal boppam ci yenn yi dafa war a mun a defee plateforme am noo xam ne tey Halifa Sallah dafa mun a gis boppam ci plateforme bi Ousainou Darboe gis boppam ci plateforme bi Mama Kandeh gis boppam ci plateforme bi Fatoumatta Toker gis boppam ci plateforme bi because am na yenn yi benn direction boo ko dee demee rek su fekkee nga ne journaliste nga pare da ngaa doon sa plateforme ñëppay wax ne kii rek la so ñeneen ñi dañoo ragal a ñëw na Gambien si man foofu dama fa bëgg a dëgëral Pa Ousman na Gambien si understand loolu buñ dee jàppa di foog ne ok su dara xapunee rek ñëpp dañ si war a jom ku nga xam ne dafa am sa plateforme doo dee mun a jom si yooyu noonu dañ la war a sóoraale ne kii mënut see jom because of mu ngi bëgg a invite tey Pa Ousman Joof tey su ma óoroon ne saa yu ma toogee dama laa against o may wax ne sa plateforme bi comme may laa xas di la wax yéene di la saaga am na limite boo xam ne su ma ko doon def Pa Ousman tey bu ma la ooyee doo ñëw nañ waxante digga rek parce que da nga naan lan laa def si plateforme boo xam ne joxuñ ma suma gëdda parce que tey lu ma mën a wax tam si Pa Ousman ne am na fu mu dënga ci àddina di nga mën a taxaw ne am na foo xam ne mu ngi faa def lu right waaye fekk gisuma right bi all lu maa gis mooy dënga bi su ma la ooyee doo ñëw bu ma ooyee keneen ak keneen du ñëw kon nañ bàyyi suñ xel ci loolu ne suñ bëggee suñ plateforme yi mu dem mu taxaw mu dëgër dañ war a understand ne plateforme bi moom ka ko moom moomatu ko askan bee ko moom te booy defal dara pour askan bi dafa bari fànn dafa ne tey askan bi kii la askan bi ñii la askan bi kii la soo mun loo toog rek ne askan bi pour kii rek la déedéet pour ñëpp la am nañu leena dinaa ko wax I did not affiliate with any group ci time Yaya Jammeh I did not affiliate with any group neither I was a member of this group I was a journalist I had a media platform I used it to do independent work and as necessary def liñ war a def at every level nag overtly or overtly ci biir ak ci biti ci zaahir ak ci baatin ma move from loolu time bi dem na keep it up bul change si loolu noonu because we need that we need the diversity they need xam nga people pour ñu mën a feel ne they am nañ right pour ñu dem ci any platform because noonu rek lañ mën a indee ñëpp Gambie yëpp laa wax pour ñu ñëw ci plateforme yi parce que mënuñoo ne ok plateforme bi tey because am na plateforme yu ma dee gis they are very good platform and a lot of people don't go to their platforms because they feel ne ok kii du ma ne si plateforme am kii ñii lekku jina NPP la wala kii du ma ne si plateforme am kii UDP la kii du ma ne si plateforme am parce que doy la du xam nga and it's sad because those people who run those platforms they are really good and they have people working for them that are really good so nañ leen ci bàyyi xel bu baax a baax Pa Ousman ñu move wax nañ si struggle bi léegi ñu ñëw ci Gambia Talent soo ko mënee tënka naka la Gambia Talent ñëwee waaye balaa ñoo ñëw foofu am na ku nekk ci suuf ma bëgg koo égal tey moom tamit mu am lum saani ci waxtaan bi aca indi suñ gan bi kii Buhari indi baax na maa ngi indi de man ci sa liggéey rek laa indi ma leneen ci sa liggéey laa la indil acca boog ni ko acca boog Buhari man nga indi de gisuma suma ges bi suma ges bango Fatou Sambala madame Joof seetoo seet man nga Buhari moo maa indil ay ges rek anam dafa wàcce Buhari network yi Gambia la loolu nga war a wokkoon nag network yi Gambia bi baaxut seetoo seet du am correct network loolu Pa Ousman pour lan loolu man la yow la di acca rek boog loolu waaye xam naa dina ñëwaat anyways because soo gisee ma indi ko xam naa tey la ñoo wax ci jabar ji rek waaye dama ko doon indi because of her work and yow tamit lu working with you ak yeneen because sometimes we can separate relationship bi nga am ak kooku ak ñu indi liggéey bi tamit but anyways thank you anti tukulóor dina ñëwaat xam naa si kanam ñu ñëw ci Gambia Talent Pa Ousman naka la Gambia Talent ñëwee ak lan moo because mun naa wax ne Gambia Talent is one thing loo xam ne I see consistent when it comes to you da ko fa téebem dang buguloo dara lu move lu yëngatu even though su ma nekku ci Gambia Talent di fa binda o may share o may def yenn yi it doesn't mean that we are not following we are following and I see the xam nga the consistency of it
So legi wax ñu because it is your baby. We know that you love Gambian Talents. It is your baby. Sa doom laa ko dee ooyee man. Nañ waxtaan ci Gambian Talents. Gambian Talents comme ni ma ko waxee rek Singate bi ma tooy ak moom pour ñëw America fii nii si la tese ak kii nii Ibu Njie ki ñoo wax Ibu Njie he's a DJ a promoter bi nekk Texas foofu alhamdulillah mu ngi try bu baax a baax foofu noonu de béy waaram I was contacting people all over pour am Singate pour ñu dem on a tour of the US in Texas moom moo fa nekkoon master's degree holder in IT but passionate about music and was using his platform si club si don't play foofu yëpp you nekkoon foofu yëpp mu fa play léegi he has his own place called Aldis and mooy suma partner bi so biñ demee Texas maag Singate to perform there Ibu Njie fell in love with it. He wasn't connected with Gambian music. Reggae artists yi jógee Jamaica, ñoom Sisla, ñoom Anthony B, ñoom New Kelly at the time. He was connected with them. And he loved this music and thought that this is good music. And as a result, Mark Mom, we both agreed that Gambians are very talented, but amuñ a platform to showcase themselves. Surtout in the diaspora and the like. Masi Buhari gi ñu doon def seen waar ci jamono jooju lañ commencé di def seen waar Pa Njie jamono jooju la commencé that is what really gave birth to Gambian Talents. Mark Ibu Njie ñu wax he's a web developer. I had connections with all the artists. I was managing Singate, but the people are in Gambia from me being a rapper. Actually, I was connected with all the different artists. The Maran promote artists, the organized tours with them in the country. Yidak did a lot with the Gambian musicians. So I had the connection with Gambian artists, so many of them, Jaibi, the Conqueror, Heartbreaker, so many of them. So Ibu could build a website and I could bring their bios, wrote bios and profiles. It gave birth to me writing bios and profiles for so many of them, posted it there, start the lane feature. We created the platform to sell their music, their CDC. Jamono Joju ST Force album was on that platform. Humanity Stars and first album Baby Sandeng the way Ali Badra was on that platform. Several things. So not only did we create the platform for even the showcase direct, but also to be even able to sell their music digitally and all of that. Non la coming up in 2006. Master the deaf programs, the music programs, La Dore. That's the fact. Of course, through Singate, La Nono, and I was touring with him. We started organizing events. In 2008, we did the first and only Gambian Talents Award. No, 2007, Gambian Talents Award, which was exactly Lia Salinjairon Def, Walali Fatu Kamara Def Legi. In fact, Heroes Award, Fatu Kamara Def, which I had 18 different categories, include sports, like different categories. That one. It was in only music, otherwise, but theater, kati, sports, people, health, something similar to the Fatu Kamara Def. It was very successful. Mark Sol Sow, Gambian Talents ak Sol Sow, Jollof Art Nyoko organized time, but Sol and Angleterre, we did it at that time, that 1 year. Right after that, the next year it was going to happen, and I was arrested by and detained and put in jail. Lolo Mota Award Bobo never continued to happen because I was the architect and doing a lot of things. Then I online Codef, and yeah, we did that. We evolved. I trained and worked with a lot of people. Friki Jo mentioned Nafi Ousman Joof. Bimagini Gambia Mumla Jochmoneka manager Singate, he kept on. Muneka the Gambian Talents rep there. I worked with him for Neka Beteji, New Ligate together. Over Mugi Gambia, Mumu Neka for our rep on the ground, mobilizing artists, getting their CDs. Artists, Amunyon, Saknakalenyo, send songs to us at the time. They didn't have emails. So they will go to us, give them a CD. Us will either rip the music and send it to us through email or send me the hard copy of the CD. So you find a way of ripping it and putting it out there. And we started like that. Theater Kadi. So basically, they don't showcase Gambian talent, right? At that very start, yes, that's what it was. But it was then, more on music at that time. It was more on music. Theater Kadi, yes, at Theater Kadi. Okay. Jamano Rido online radio option we open an online radio. One of the first online radios. We started the program silolo. They of course online TV
ñu I mean start di def loolu itamit teel a jamono neex that everybody can go live I mean and ku amee sa téléphone rek go live bi ñoo dem live ñun Facebook you had to have 5,000 friends which is the maximum friends pour mun a dem live. Yeah, I remember. ñi ma njëkk a xam ñi def live ci Gambia laa de si ñi ma jot a xam man la Fatou Camara ak Baba Jah. These were the 3 first platforms. The Facebook live, the door, ak them live video. We were the people doing it. And we had several programs in Don't Def Nono. I had shows across the world. And yep, people are the ones that contacted me because it's Nanyawangi and platform. I mean, and if I see some people. But Luluban Iala won. 2006 is when Gambian Talents was formed. Singa start on them live. Singa ndika start them live. Did them live was 2014 or so. 2014, 13, 14. Sila So lutanga believe na yen nyata reka ko don def time bobu. Did it? I said as far as I know, Lawak 1. Bepare number 2. Gisuma on kuko def. Bepare number 3. You had to have 5,000 friends for mun ko def. Put them live. Wow. That was the maximum. It wasn't like legi. Even if you have one friend, munga be a Facebook page tay, got them live. Then you have to have that, and not everybody had it. Very few people have it. You ko amitamon neko you want in media. They were and they will follow and interact actually, but they weren't doing programs and stuff. As far as I know, gisuma on ken kukoron def. I didn't see people doing it. And in fact, you have to have a verification badge. Dangampur on a badge, Facebook had to lip in you. Gagis got the blue check mark there back then, being coded. With time, more people started using it. And I think 2-3 years later, it was unrestricted. So don't quote me on that, but I strongly believe Chilima Ham, Lawa, Ag Limagis, based on the fact that time there were restrictions and all of this. I mean, that was what was happening back then. But then before, yes, before. Yes. It is possible. So change of government happening. I went to Gambia in 2017 after, of course, 17 years of not going back home. I mean, Nyaka Kate was one of them, but number 2, my participation in, I mean, the politics and all of these things. Definitely, bari lo xamne. I don't know how much information that was had on me. Definitely, ma jaxaso ek Imam Baba lek yu bari ma don def nonu. I mean, so I didn't go. Even after Bima make it, but after 2017, the change of government, I went and in the office. Mark Ibunjai are the people behind Gambian Talents. He's a backbencher and Kenduko Digachidara, a very humble guy. But Ibunjai mo kineka Texas DJ Bimala of Bimayubo Mark Momla. I'm not platform, few platforms you gives you buddy that you see yep, he's behind it. He's a web developer, more create websites, more manage, and he's doing a lot of those that work. Mashallah. And he taught me a lot with technology. So in 2017, the change of government be happening, sila dem for Ibifa office finally. Time bobu, you mainly Prof Jabai. I have worked with Prof Jabai, Sekou Suare Jabai, Legi Mungi Angater Fogna, who was one of the big journalists in the country, with IOM and the like, Chris Black. I work with several people informally. I trained them or gave them platforms to showcase what they wanted to do. Fatsamba included. Fatsamba, me, my connection with her, Nonuladore, Mundondige Ministry of Information. Back then, Jog Maligla interview. And she saw the post. I didn't know her. How Mokon Jogladon interview and Mugis interview Jogbi and reach out. Time Bobu Gambian Talents was connected to Paradise FM in Gambia. Live Paradise FM the qualifying. People in Gambia loved it back then. That is how it came about. So Mangonde shows you, no, Ligayak Nyom Ivasar, Ligayak Nyom Anasar, Ligayak, I mean Nyom Jalo Jerry, Ligayak Sima Haidara, Nyom Ibrahim Jawok, Amiseri. You nekk ci chéri ñu nekk ci diaspora bi ñu bari gis ci seen you have quite a team. Among a team bu strong team great because we saw what they were doing. Ñu ci woon nga am nga nit mëna am team du yaga sax nga gis benen team ñew but ñi nga tudda ñi ñep gis nañ leen ci ñu yaga ci plateforme bi dafa def show yu am solo
nit ñi di ko follow di ko seetaan man nag ma bokkoon ci ni ngeen gën a sonal man foog naa ne Ansa rek fa amul show buñ ma tudda ñi fa musa toog yëpp mosal nañ ma niko gaga na ko ma jaxase la olof ak angal ne la you were todayable ngene ñepp la tudda you were todayable ñaare lu def waxu lu ay di jambat li def waxu li ay di jambat suma first interview yow I remember was it 2013 or 14 bi nga degere fit ne da nga yobbu ci on Seck kana Wally Seck Gambia kan nga yobbu won loolu li ma degere fit ma am suma xaalis o Wally Seck indi ko mu tega ngeen ñëw taxaw lu nekk ngeen ma xas nag lu nekk ngeen ma xas but it's like I said the show is not about me but for now prove my Gambian I didn't have to prove the Gambians but I had my money but then daf ma jàngal lu bare bari ne Gambians si jigéen dafa am limite am na yoo xam ne waruloo koo def it was something I started this am ko defee ba léegi na Pa Ousman Joof benn jigéen indeegut Wally Seck biir Gambia na ma benn jigéen taxaw that is very good you are very persistent man dama la indi kay laaj la ay question ay leeral nga ngeen ma limitoon mu mel ni ay leeral nga tontu ma let me tell you one thing yéen xamuleen lu ma liggéey Angleterre xamuleen suma xaalis moo ko amee man Angleterre ku ma xam let me say it out loud I was working ñëpp xam nañ suma position woon fu ma doon liggéey am naa fa post bu correct ñi ma déglu xam nañ ko benn ñaareel bi laat Brooks laa wax de balaa ñoo ñëw ne dama ne woon dama doon liggéey si benn office liggéey naa fa ba indi fa Gambien su baree bari benn ñaareel bi Coventry bu ma dëkka I had a shop si residential area and I had a shop si biir city center bi damaa wax laaj yëpp bu ma dégga man dama liggéey suma xaalis bu baax a baax liggéey bu baax ñëw Gambie di liggéey suma liggéey ñu ne noo Gambie jigéen di fa liggéey nii but the show is not about me ma leeral la foofu rek because bëggoon naa foofu leer nga naa ma damaa dëgër fit ma am suma xaalis am suma contact am suma connection mun a indi Wally Seck ak kii yëpp kii naka la su daati you were todayable at the time moo tax ma la doon tudda but anyways Pa Ousman lan moo tax ngeen neenu woon ma Celeb Avenue Fatmata Koka Gambia du def Fatmata Koka Pa Ousman Joof su toogee Fatmata Koka at some point people they get personal but people now let's go back to being serious at some point people were questioning look hanga today ko Gambian talent because people didn't see Gambians with talent there waxuma nañu fa doon liggéey de nekkul da nga doon indi Gambian talent it was more of a gossip TV or gossip online media house or what was it Pa Ousman because you got a lot of people confused to what was running on in your platform li ma la wax si struggle bi rek is the same tontu bi ma la wax nii to say Gambian talents you're going to promote talent doesn't mean ne danga ñëw rek di génne Fatmata di ko jay di ko praise di wax di Fatmata def jaar-jaari Fatmata rek la ñoo def and media the whole 9 yards li ma la wax léegi ci olof ne li olof Njaay wax ne lu def waxu li ay di jàmbat if it is good dañ ko wax su bonee dañ ko wax ñu jàngat si and we had to just hold people to account and all we did at the time was just create the platform to talk about people and issues and things that were happening in the country and give people the opportunity to come and clear the air about those things. And if you're fair, and anybody that followed would know it, we did not just sit and talk about anybody. For the most part, we will invite the person concerned to come and clear the air and talk about what they needed to do. So in the process of clearing the air, and questions in if that's what people felt, it was not promoting talents. To us, it was. Because if you do a good thing or you have something good, we figure it out. We talk about it. Young man like Filobari, you are agreeing with me on some and disagreeing with others. Others are agreeing with some and disagreeing with others. Whatsoever. It was the same thing that we were doing. We could have been critical. As you said it, that, okay, I am a good journalist. I talk about, stuff and would interrogate people with questioning. Journalists are guess too. Why you guess too low? Pa Ousman guess too low. Man ak sumay morom li nga waxon ci ñun lu bari amul. Yow kay bul wane da ngeen give nit ñi the opportunity. Sometimes you guys will bring people on. I'm not saying it's wrong, Pa Ousman. Don't get me wrong. Like I said, I like the way you do your work. Even though I was at some point almost the only person on your platform to talk about. But it's okay. We move from that. Lima wax moy Jolan amna yena jamono joxule won nit ñi opportunity. Sometimes I see myself being talked about on your platform without even being called, asked questions, or notified or anything. Boom,
ngeen indi seen waxi boppa Fatmata Kooka def na nii Fatmata Kooka you went amoon na time Pa Ousman you guys went as far as going into people's privacy and I feel that was wrong but like I said I like how you do your work and I like it lu ma bëgg a wax foofu mooy Gambian bi we're not ready for the type of media that you came with. Yes, I'm glad Daniel nga fofu. Yes. But the reality is, lu defu waxu li ID jambat li nga wax ni. So gisee mo fofu. Buguma nit ñi ñu feel le maa ngi toog fi I like the way you do it and then when it comes to me I'm like no. What I'm trying to say here is that Gambians we were not ready. Because that is what the bottom line was. Yeah. And it set the trend right now. That is what I was doing, and what we are doing is actually what is happening. Lolu moy expectation from us as media. Ñun Gambians we sit. Politicians right now gis nga leen ñoom ñëpp génn nañ. Every day société Mama Kandeh nga fele, Khalifa nga de waxee fele, Essa Faal nga waxee fele. At yi passé kan nga ci dégg ku ci media be invite they wouldn't show up. Gambian artists, the only time they show up to the platforms is if they have a show coming up. So show me pass Gambians only think that we only show up in the media soon ñun soxla in the media. Right now, I didn't call for this interview. It's not because I have a need to want to come here. The media needs me and called me and I came to show up. And that is what is expected. If you have a conflict in schedule, it's one thing, but not because you want to run away from issues and the like. And that's what it is. The average Gambian wants to be talked about in a positive way, left and right, differently. Yo, xam nga ne man amul luñ ma yakut. Xam nga ne betay ji people are controversial. People are still talking about me. People are still talking about me. Where is my personal life, like all the things. Am I against it? Do I have to condemn those people? Do I believe that Ken want to talk to media, nga sos, nga create that intentionally? You should give people the opportunity and the benefit of the doubt. And you said that we have given that opportunity. Now, suñ joxe nit opportunity, yow wax nga ne we called you or we wanted to have you and you wouldn't come because you would not just come and talk about every single thing. If you are given the opportunity and the benefit of the doubt, settle this Republic publication, a very giant commission issue bini. I mean, Mustafa gave a lot of people an opportunity. He reached out to a lot of people, Mustafa Dabo. Balamo published Lolo. They refused to talk to him. But the moment the story was published, the moment the story is published, you rush with damage control, you rush with defend, so many people, according to him, said, okay, we reach out to this person, they wouldn't talk to us, or they didn't comment, or they make it very hard for you. Instead of just coming to clear the air or saying or whatever the topic is, they refuse to talk to you. Then when the story is published or you talk about it, you don't have wala oilali or levelali or levelali. But don't you think, Ousman, don't you think that it was nice also for you to know something good about someone and come and talk about it? At some point, like I said, people were confused about your platform because about me all the time. But man, feel on nane. There was more to Fatmata Kooka than you guys wanted to be in my private life. There was more to what I was doing. It wasn't like, not you per se, but some, but not deep. I'm the new one, be my any while second, I mentioned. Then there, Mangon Tedok. Buguma, he define out, the Amfinko Jarale, Halisi Ngurla, Halisi Jamela, Halisi Tedo Fila, Buneka Deganako. It is sad. I still have some cut videos of that and audios of that. Ne nit mun na liggéey not only jigéen sax nit mun na liggéey xaalisam liggéey ko ba fu mu em ñëw ne yaa ngi bëgg a def dara gis ngeen ma all along yéen a ngi xam kan mooy Fatmata Kooka amu leen soxla si moom but the minute mu ne damaa bëgg a indi this artist rek and that artist was a big artist rek people start saying okay fan la jëlee xaalis bi it could have been my family. Why coming on an interview really definitely almost 3 hours but then you know Fatmata ne man, personally, at that time, I gave you the opportunity. I came and I interviewed you. I invited you and you came and we talked about it. Unity thing, we asked you about it. And this happened with so many different people with the media and stuff. But I mean, with Gambian Talents, that's how it started. I opened the office. I mean, have people that were working there, started training young people, training to a lot of time. Sometimes I fast forward to today, Gambian Talents, I barely, people, it may be surprising to people that I barely do anything with Gambian Talents. Hold on, Pa Ousman. Hello?
Hello? Kooku la Musa. Waaw Musa la. Musa naka nga def? Jàmm rek. Alhamdulillah. Mu ngoog maa ngi la seen message amuma la woon waaye nag tey sa boss lañ indi fii nag Gambia Talent Pa Ousman Joof. Pa Ousman de. Waaw ñu bëggoon na nga wax tuuti ci Pa Ousman ak ci Gambia Talent tuuti rek. Network yi Gambia bi tey ñu yaxal suñu liggéey bi waaye. Musa yaa ngi maa dégg. Waaw so maa ngi la dégg ya Musa nga wax. Musa la waaye aca Pa Ousman network bi la ndeysaan sa gaay ñu bari nag ñu ngi leen call ñu ngi bëgg a jël part waaye network bi moo poor they want ñu ngi bëgg a contribute because like I said this is about you today so ñu bari ngi bëgg a contribute waaye network bi la xëy na si kanam rek waa aca jekkali 2017 boobu bi ma ibee office bi one of the first things I did was to promote Gambian talents to tap notch and promote xaaral bala Musa ñëwaat na xaaral bala Musa ñëw Musa network bi la akay yaa ngi live aca sa contribution waaw maa ngi doon follow seen programme bi fekk maa ngi si office bi dëgg la dama mujjee ñibbi dëgg la waaw Pa Ousman de mun naa wax si moom lu bare bare akay waaw parce que moom liggéey naa ak moom léegi naa is coming to 7 years now waaw wax dëgg yàlla moom nit la koo xamante ne dafa like especially youth si xale yi parce que bëggut a gis benn xale nekk si street bi di def yoo xamante ne àndut ak jàmm ak loi dëkk bi wala àndut ak nite moom dafa bëgg a gis liggéey nga jànga métier nga liggéey ndeysaan moom loolu la parce que man especially man bu ma doon ñëw Gambian Talents nekku ne dama amee kayit ma ñëw foofu noonu nekku ne dama amee skills ma ñëw foofu noonu dama ñëw foofu noonu fekk amoo benn skills amoo benn qualification waaw man noonu laa ñëwee Gambian Talents ma ñëw mu train ma ak ñu bari sa noonu lañ ñëwee Gambian Talents ndeysaan yow mu train leen c'est different field ñii di jàng video production ñii di jàng journalism ñii di jàng marketing ñoom yëpp dañ ñëw as an interns mu ñëw mu jàng ñu ba tey fu mu nekk nii man maay ay deputy country coordinator bi yeah waaw so moom kay wax dëgg yàlla moom jàmbaar la waaw parce que daf ñoo encourage even sax ñu def dara loo xamante ne sax nekkuñ di ko def mu perfect waaye still now dafa am hope si ñun encourage ñun pour ñu gën a jàng ndeysaan parce que moom gëm na ne soo defee mistake moom nekk that is not the end of the road ndeysaan you still have room for improvement moom waaw moom kay loolu moom ku nekk xam na ko Gambian Talents waaw di nga def mistake still now du la discourage daf la still gën a encourage nga gën a def more waaw moom kay mun naa wax si moom lu bare waaw mun nañoo nekk fii ba ëllëg wax si moom waaye du jeex just to summarize rek waaw to summarize rek waaw parce que soo seetee media house bu mu amee Gambia fii nii uba mun naa wax ne 300 youth jaar nañ fa ñu bari jaar nañ si ndeysaan waaw ñi fu mu nekk nii ñu mel ni comme Yusufa Jaata moom mu ngi si TikTok bi léegi moom foofu la jaar am na ñeneen ñoo xamante ne ñooñu am nañ seen own media house léegi ñu ngi liggéeyal seen bopp waaw am na ñoo xamante ne tukki nañ am na ñuy liggéey ak GRTS am na ñuy liggéey ak QTV different media house ñun tamit ñu fa nekk ba léegi comme man Ibrahima Sanyang Lamin Cissé ñoom Adama Sow ñun ñëpp moo ñu jàngal ndeysaan léegi dafa nekk Amérique foofu noonu despite the time different waaye still dina bàyyi
nelawam mu jóg mu call ñu di ñu gën a encourage jàngal ñu lu bare bare moom kay mën naa wax lu bare sa moom kay waaw bala Musa xaw ma network bi moo baaxul Gambie waaye xaw ma ndax ñëpp dinaa leen mën a am comme ni ma la amee waaye te time bi sax xoj nañu ba pare li ma bëgg a laajte rek li nga xam ne nit ñu bari ñu ngi ko am seen bopp bi am ko seen xel bi ñëpp dañ jeex ne Gambien talent bu ngee promote talent ak yëpp te ñu gis nañ ko promote na fi talent ak yëpp waaye ñu dégg ne yéen programme bi moo def ak yéen free la fayu leen moom moo ci def ñaxam ak yëpp waaye du man maay wax de ci kàddu nit ñi nga xam ne ak li ma gis social media ñu bari naan xale yi fa nekk dañ leen fayloo xaalis yu bari pour ñu nekk fa ndax loolu am na ndax loolu amul déedéet loolu moom amul programme bi moom internship bi moom free la since man mu fa jóge almost 7 years now waaw free la yëpp free la léegi sax di nga gis nit sa ñëw foofu noonu sa transport sa amul ko pour di dem school di ñëw ba liggéey di ñibbi kër léegi sa office bi moo laa jàppale si loolu pour nga mën a ñëw rek liggéey waaw so ñuy wax noonu nit ñi dañoo ñuy wax noonu ne Gambian Talents dañoo jël xaalis bu bari si xale yi loolu moom amul waaw loolu moom dégg amul waaw nit ñi ñooy war rek soo laajee keneen tamit daf laa wax ci seen dégg loolu moom free la free of charge léegi sax di nga dem ba jeexal sax still mu employé la pour liggéey feneen ay compagnie bi still dafa taxaw nga dimbale la ba nga ut liggéey ba nga am liggéey so loolu yëpp gis nañ ko foofu ndeysaan jërëjëf Bala Musa dama ne woon ma laaj la loolu rek parce que loolu tamit am na solo pour ñu laajte ko parce que tey mënoon naa koo laaj Pa Ousman sax ñu bari naan Pa Ousman kooku ko laajee lu ko favor rek lay wax waaye kontaan naa ne ma indi keneen ko xam completely dependent yow dafa da nga nekk ci moom parce que 7 years nag ma xam xale li Gambien bu toog ci nit 7 years bariwul so kontaan nañ trop ci sa ñëw bi appreciate nañ ko thank you so much kontaan naa trop thank you okay then thank you jërëjëf waay jërëjëf Pa Ousman dama ne woon rek ma indi ñeene si sa gars yi parce que over the years wi gis nañ li nga def lu rafet li nga def ñoom anti tukulóor ñoom Anita ñu bari ñu ko wax sax si ni nga promoter talent ak ni nga jàppale ndaw ñi ni nga jàppale youth si moo tax ma ne xaaral ma indi fiiw rek parce que comme rek xam nga ku boot bukki xaj boobu la ñun ñu bari xam nañ ne li nga def free nga ko defaree xale yaa ci def sa xaalis sa ñaxa parce que mooy time bi moo ñu ko may rek def naa suma research bu baax a baax danga ci dugal lu bari da nga ñàkk xaalis bu bari ci lii te nit ñu bari xamuñ tey sax boo si toogoon di ci caaj sax man ci suma gis-gis laa wax sa wareef la am nga si droit parce que tey nit bu ibee dara ne mu ngi koo def dugal ci alal bu bari moom des na si moom mu choose at some point in si life am ne léegi dama ci bëgg di caaj te boo ko caajee it gis nañ li nga defal xale yi dañoo mën a liggéey ci télévision radio station ak place yu baree bari kon loolu foog ma ne crime la waaye ba tey rek dama ne xaaral ñu indi ko rek waxtaanee ko ci plateforme bi parce que nit ñaa ngi koo wax boobu ba léegi gannaaw bu ma waxee loolu xam naa di ci bëgg a wax bu ma waxee loolu dama la bëgg a laaj rek li nga def ni teg xaalis ñëw ci dara ñëw si Pa Ousman su passé yow sa ñaxa bi nga cee dugal naka ngeen ko mën a sustainer te xale yu bari ñu faa jaar ak bagage yi nga faa def yëpp ak li nga fa def yëpp ak li nga fay dépensé ba léegi. Very important question. xam nga wax nga ko ci gannaaw and I told you ne la ku boot bu ki xaj boobu la aduna bi ku bañ ni ñu wax ci yow bul def dara. Remember na 4 years ago again suma brother Panderi yàlla yokka leeram he had an interview with kenn si xale yi fa nekkoon sax ku génn wax du bari tamit time bi xoj nañu ku si am interest pour déglu show boobu I recorded it bi moo xew and he aired it moom Panderi sax daf ko air bi pare génnee waat bi xale bi génnee ne waaw dañ ñu def mbindaan dañ ñoo liggéey loo suba ngoon am na lu bari lu xew ba tax moom mu génn fa
and she rosto panderi wax lolu si saa si am parents ñu nekk ci diaspora bi génnee seen doom yi ci programme Musa mi nga waxal ni is somebody I am so proud of. I'm glad ne waxal nga ko sa boppa ne ci Gambia fu nekk sax ci àdduna bi but Gambia surtout nit nekk fa 7 years xale yi man internship programme bi is my most successful project li ma ci ak kontaan loo that give me sense of fulfillment man lii la man li ma def yëpp suma passion la suma jaar-jaar and loolu la nit yi understand suma jaar-jaar I told you how I came from a humble background suma yaay amutoon xaalis pour jàppale ma am na yu bari suma ko I mean struggle lool suma boppa duma ko am duma fa àggal lu bari lu ma def nii because I did not find generational wealth being put out for me suma parents yi I mean am luñ bàyyi gannaaw for me coono yooyu ma dunda bi ma nekkee xale yàlla def ma aman opportunity moo tax ma ne xaaral ma create lii an internship bi we don't discriminate waaye primary focus bi ak target bi mooy xale yi nga xam ne dañ drop out of school musuñoo dem school but bugga nañoo tekki bugga nañ a career in media which there are so many of them ñooñu laa jox opportunity who ended up even having an opportunity pour me xale yi nga xam ne Arabic school lañoo dem ñu si bari jànguñ school wala suñ jeexalee they have difficulty to pursue any career in media or keneen yi ñoo def this year 2 weeks ago la Sirif Konte mujjee graduate Arabic student la woon mu ñëw foofu he came to the platform I gave him while mu fa mu enroll at UTG mu ngi just graduate 2-3 weeks ago at UTG ñu bari si ñuy gad booster pour def loolu ku mel ne Aïssatou Touré jeexal na school toog ci kër gi nekku di liggéey amul anything léegi mu ngi jaar Thiès mu ngi liggéey foofu bi ma demee Gambia nii bañ def national dialogue bi the first national dialogue maa ngi woon foofu Sarawara Karaba Jabara conference center bi Aïssatou Souane ñëw I mean waxtaan ak man xoog ma ñu waxtaan Mr Joof lii lée State House laa liggéey si press office of the president. These are tangible things that I'm telling you 360 mu mention ni Youssoufa Jatta 360 ñi yëpp foofu la KMC seen kaddu gi PR office bi Aïssatou Diallo moo ko amee léegi Gambian Talents. These are all young people that either never went to school for anything or went to madrasas and Arabic schools or they went to back way and were deported back to the country amuñ ci luñ jàppa wala boog ñoo xam ne they finish school but amuñ the financial requirement wala academic qualification to fight for more credit to get to the university or tertiary institution. Man ñu laa nekk di jàppale but guess what? Minister yeeg permanent secretaries yeeg ñi nekk ci diaspora bi ñi am xaalis yépp ñu ngi indi seen jaboot yi léegi ñuy ñëw di bokk ci training bi waaw but primary target bi man pour ñi nga xam ne amuñ la ñi mel ni ma meloon jógee ci humble background amuñ ñooñu laa ko créatal man but it's benefiting everybody and for the record ku mel ni Musa dafa jeexal school he had a little bit of a passion for graphic design then Daily Observer nekk fa pat ñu tëj Observer they were jobless and sitting down ñu gis opportunity internship programme bi Musa noonu la ñëwee join foofu noonu he was one of the first or second batch of interns ñi fa nekkoon and he's been there jeexal na loolu training am ñu employ ko muy rise through the ranks to become now the deputy country coordinator moo sa sapti Fat Samba bu yàggul la jógee China nii jàngal leen moto dembel leen ñu am license jëndal leen moto ñuy dawal we are changing these young people's lives in a very positive way. Things that they would never have had the opportunity for. But who helps? And it's very important to do this. It's very important to do this. Man, dama don video feed, I build equipment, gender equipment to bari. I am into this. Singer to produce music video cost a lot. I started buying cameras and gadgets at least. Mom la di film buy li ma don liggéey fi yépp man li ma don video bagage yi ma am fi yépp ma jël leen yónnee leen Gambia to sustain to get the program going. Li ma def I'm very passionate about it and I love it and xale yi ma jàngal leen ba tax léegi man defatuma si dara. Now li Musa wax dëgg la ne charging but I want to set the record straight. Last year métti woon na tough na dañ àgga foofu ñu ne okay we're not going to charge people to make money. The average school you go to learn any course for 3 months, 6 months in Gambia, you pay
$15,000, $18,000, $30,000 to study journalism. Administrative cost ba ngi bari cost de mu ngi bari suma loxo xale yi suñu ñëw so much paperwork dañ leen a jox pass ñuy dem fu nekk ni ko Musa waxee coverage yi nga def ni yëpp soo gisee 2021 election bi besides GRTS Gambian Talents was the only platform outside of the GRTS that followed the presidential campaign ñoom 6 la woon that followed them. Ben platform followed all the candidates across the length and breadth of the country besides Gambian Talent. Because Ndawi are hungry for knowledge, they are very passionate, they prove people wrong. Ñi ñoo Gambian Talents laa wax de am na nag ñoo xam ne su ñëwee benn wan ñaari moon ñetti moon ñu dem but majority of them stayed fi mu nekk both online and regular media platforms in the country see these young people being there, and that was how I able to do it. Young people su ma leen joxee xaalis joxuma leen xaalis dinañ dem ñoom dañ ñëw pour jàngal. I gave them equipment suñ demee ñu daaneel equipment bi si yoon bi ñu réeral equipment bi sàcc nañ i caméra réeral nañ i transport damma nañ mic bi fii def nañ lele but still ma dëgër li fin rek di leen gën a jàppale ku damma benn yoon ni ko Musa waxee ma xamal la ne I did not crucify them for breaking these gadgets. People told me yow li nga def nii moom ngay gën a mujjee réccu which man la wax ne la man moom laa gën a content ci suma life because they will come and break equipment, they will come and misplace equipment, they will lose equipment, and I will educate them and show them what to do next time. So we teach them 75% theory and 25% practical. We allow them to make mistakes, learn and unlearn. Ma am young people, women ñu jeexal school dem nekkam bindaan register bindu nekkam bindaan di liggéey loolu not because they want to, because there were no opportunities for them. I brought these young people and changed their lives. Young ladies that now become very successful and are working at these places. So at some point last year, introducing for people to be paying $10,000 in installment. It didn't work. We are back to it because ñu ko bugga ñu bari munuñ ko fay amuñ ko te fayuñ ko. But for the record, I want to say that last year started nañ lolu because it costs a lot of money for paperwork bi, it costs a lot of money time bi. Instructions yi ma bëgg indi sax pour gaay def ko dañ ma caaj xaalis transport bi ñoo jox gaay ak li we introduced the $10,000 is to be paid in piecemeal. People cannot afford it, we drop it, and this was not pour xaalis dem si poche ken because su fekkee ne for sustainability la 12 wala 15 people bi ma ko door ay 50 xale la daan indi so yaa ngi laajte sustainability man I try to be creative fi mu nekk I don't take more than a dozen kids, young people rather. Because mane xaalis bi nga doon jël pour sustainability la lu la bu wara nekk waaye ina no dama la mention loolu rek ne su fekkee ne 12 people nga am ku nekk wara fay $10,000 that's $120,000 fi ma nekk alone pour place bi alone so ñoom pour ñu gis lii nii I mean pour ñu lii ko loolu pour take care of the administrative cost la paperwork bi ñoo def ak press cards yi ñu leen a printal ak there are so many things that we do including di leen jox pass ñuy dem di ñëw time training bi loolu la woon but ndaw yi mënuñ koo fay te drop nañ ko. That's the only one time it was introduced and that is stopped again. It's an accredited institution. Naka dañ am accreditation, it's a training college. So li nekkul li fi nii rek de biñ ko def ci elben gi yes it was something that we did and we certified them, we did that, but léegi it's a certified institution, a training college la boo xam ne we are working with the National Accreditation Authority sarta yi ñu wax yëpp ñu jéem koo toppa pour lifin and like and kay di ci gaa jox lii but it's not sustainable, and I want to say here that yes we may go back to it because it's not sustainable. It's either must stop ko ma am some form of funding, some form of support for def ko to the best of my ability. I try to be creative to use what we have to teach them because mostly it's 75% theory, 25% practical, which is different from a lot of institutions in Gambia. Programs in your def ak training in your def theory rek la ñoo jàngale, including the University of the Gambia. You bari theory rek la ñoo jàngal ni amu practical. Man nak practical bi ma jàngal xale yi dafa tax gaay suñ ci paré rek they are able to move on to have other jobs wala ñu dekk self-employed wala ñu defal seen boppal yi. Natal bi nga gis ni ñi fi nekk ñi yépp these are all young people that have moved on. This was the last graduation nga gis fa ministers yi ñoom Dr. Aissatou Touré, these young people ñi yépp ñu ngi different places. Ñi doxé nañ ci am ci jëkkër ñeena ñi sax because ñu ngi leena seen ñuy dem coverage at different places like amna ci ko xamne State House la nekkoon dañ ko lifen mu ses rep to the president, office of the president fu baro dem ànd ak moom. This young person ended up forante fa kenn ci economic soldiers ci Sénégalais ci kooku takka ko fi mu nekk ni kooku dem na sey Sénégal ñii dem nañ sey Angleterre different places ñoo xam ne
connections yep through Gambian Talents la ñëwé. You can see them having these classes, a lot of them. Barki dem mo ñay la Fatou Diouf mujjé sey. Right? So you have so many young people ñoo xamné jigen that would have been on the streets. Ñu doon wara tambambalu at Senegambia wala different places because amuñ li wala koto yi di leen caxat-caxatee di leen foyé. I mean pour mëna am xaalis pour jox leen. I mean, but at the end of the day, all these are young people that are doing very well and amazing things. At the end of the day, dem nañ ñi ñu ngi liggéeyal seen boppa ñi I mean ñu ngi liggéey government ñi ñu ngi liggéey ci private sector bi and that is what gives the sense of fulfillment. Yaa ma dégg Pa Ousman. Wa maa ngi laa dégg. Maa ngi laa dégg Fatmata. Maa ngi laa dégg. Pa Ousman yaa ma dégg. Maa ngi laa dégg bu baax. Maa ngi laa dégg xaw ma ndax yow sa audience bi nag maa dégg waaye man maa ngi laa dégg. I hate this man. Man maa ngi laa dégg loud and clear. Man maa ngi laa dégg loud and clear. Pa Ousman yaa ma dégg. Waaw. Waaw maa ngi laa dégg loud and clear. Maa ngi laa dégg loud and clear. Man maa leen dégg waaye yéen a ma dégg yéen. Man maa ngi laa dégg loud and clear. Xaaral man ma génn ma dugaat kon because it's almost the end anyway. So these young people young people are very promising. They were very passionate. They wanted all an opportunity. Li gaay bëggoon rek mooy opportunity pour mun a thrive. Li gaay bëggoon rek mooy opportunity pour ñu mun a showcase li nga xam ne moom lañ bëgg a def. And not only are we talking about able people, even differently able people or disabled people. I remember a young man who was staying in the Kohamne, si village bi la nekk mu ngi dekkoon from Dobo nekk fa passionate about this dafa am disability yàlla def na biñ jeexalee school moromam yëpp ñi dem nañ Kombo ñi tukki nañ ñi dem nañ Europe and other places moom amul benn opportunity Yusufa ngi noon Jatta 360 this was one of the first batch but ñi dem nañ fii ñi dem nañ fele at the end of the day amuñ benn opportunity moom amul opportunity rather but dafa bugga yu fi media mu call ma daf dee defantu news si soose di toppandoor Sadio Barrow yal na yàlla yokka leeram when I gave this young person an opportunity pour mu contract ma ne dafa bugga ñëw dafa bugga def lii jànga media ma ne ko man de fi mu nekk nii wax dëgg neex yàlla si Kombo waaye mu ne amul fu mu stay si Kombo gi ma ne ko fu ma la def de aw ma ko waaye soo ñëwee duma la I will give you an opportunity. This young man wanted me to assure him that I wouldn't discriminate him. He emphasized a lot on his disability. Ne ma man aw ma suma tànka bi baaxul de ndax dinaa mun a lii maa ngi nii jeexal toog si dëkk bi fii ñëpp dem nañ Kombo wala ñi tukki nañ suma morom yëpp but dama am interest in media. I told him ne su amee fu mu dëkk su ñëwee ñu jox ko opportunity. Kooku eventually fast forward to today yàlla def na mu ñëw ci Kombo gi am fu mu nekk ñu jox ko opportunity mu jàngale moo jànga Gambian Talents jeexal ci graduate foog na nataal yi ngeen wane ni sax ci gannaaw mu ngi fa woon léegi he was working at one of the radio stations in Gambia jamono di dox be and he was the manager of the radio stations jamono di dox be last year ma dem Gambia Gambia Media Council bi in brought people journalists yi ak media houses yi pour ñu am naka media chiefs yi in the country pour ñu am a session hotel bi mu ngi Fajara man ma demal foofu Gambian Talents this young man came as an executive came to represent his media platform his radio station he gave a testimony there di wax gaay moom opportunities yi nga xam ne am na ko soo gisee mu egsi fii gaay di wax mu maay boss maay bossu the same platform fu ma dem pour represent Gambian Talents as the head of the institution moom it ñëw na foofu as the head of his institution these are very tangible things yoo xam ne we have actually created for the young people of the country and still continue to do. They are not perfect. We allow them to learn and unlearn. We allow them to make mistakes and move on. And that's what it is. So I think it's a good project. I continue to do it and I want to continue to do it. Amudaraluma change if I would do it. Chinima Kodefe, Metina, Yanai Mahawa Chalit, Latena support at all levels. It's very tough. License with Naka Balanko was a big headache and hassle. I want a radio station for Jangal Halei and reach more people. Latena Lulubesona. There's still a moratorium on the issuance of radio station license to institutions.
I mean maa ngi ñaax government bi di leen encourage pour ñu ibbi ko for people like us pour li nga xam ne ñu ko defar ndaw yi laajte naa for a plot of land. hello. fay li ma war a fay yëpp ñëwaat naa lii naxa Gambien bi maa ngi jégal foofu Pa Ousman nga xam dama amoon ñu doon call straight ci lifin boobu noonu dama war a génnee messenger bi génnewu ma ko ndax looloo tax maa ngi jégal xaw ma ndax ñëwaat naa yaa ngi maa gis Pa Ousman maa ngi laa dégg waaye gisuma la moom gisuma la Buhari using control of maa ngi apply for a plot of land maa ngi continuer woon rek di jéem a taxale di wax tontu sa question ma xam ne naan nga di ma lu ci bari wax naa ko waaye maa ngi doon wax rek ci jafe-jafe yi apply na radio station license I wanted to for the longest and there's a moratorium on that depuis after 3 years jot na government bi nekkuñ di joxe license government bi nekkuñ di joxe license ba tey jii nii apply na for a plot of land pour ñu jox ma ko depuis 2020 or 2021 fay di $50,000 is provided everything that is needed man ko topp ba tey and still working on that to get it so that I can expand the project awma dara lu ma see ci pour jàppal ndaw ji I wish that I have the support bi ñoo def graduation bi gis ngeen Ibrahima Silla si nataali that year that he was invited he said it mu ne léegi Pa Ousman di def nii private citizen government bi ñoo waroon a def lii and it would have cost the government millions of dollars so moom as a private citizen mu def ko first lady bi toog wax loolu gërëm ko pledge ne dina support the project support nañu one time with $50,000 after loolu but that's what it is so ñu ngi góorgóorlu lépp luñ mun a def pour jàppale it's one of the few institutions that run and operate 24 hours a day lu xew ci dëkk bi ngosi ñu ngi fa suba ngoon guddi di teg ci ñi fa njëkk a teew la nekk boti lii bi loolu dara du suma ndam xale yi dañ passionate and they are ready and willing to do something su ma jógee wax leen ne li yegg lii nii lañ koo defee gala bi moo si mujjee bi mu xewee ma bàyyi leen message ci seen groupe chat si ne leen jóg leen def li leen war as journalists the Gambian people expect you to be on their side the Gambian people want to hear and see what is happening génn na leen ngeen document the public what is happening in a fair and balanced way no story is worth your life ma fàttali leen liñ leen jàngal yépp ne benn story is worth your life they should go and cover it professionally yóbbu gaje liñ am in the safest possible way gaay génn na def loolu in the way and manner that they knew and they were trained nekkuma fa amuma pour jóg pour wax leen ne nekk fa di leen call 24/7 I just said what I needed to say ñoom Musa ak Fatou jóg 24/7 they were working di am ay shift su ñuy demee fii ñuy dem fele and that's what needs to happen so dama leen day jox the opportunity pour ñu lii if I just get up and I give them an idea or lifin leen suñu amee teexa ñu ñëw ci man wax and I just try to see how I can help them further with it and that's what it is but ci gàttal Gambian Talents make good money dem xaalis nekkul ci si dugal suma poos nekkuma di ci make dërëm by myself di ma ko sosee ba tey su ma ko defee singaate few years toxul dama quit bàyyi ko ma faye ko Gambian Talents nag fayuma ko comme ni nga ko waxee but I'm barely involved with it now so maa ngi gërëm Fatou Samba moom mi ko jàpp poñe ko nekk ci bopp bi ak Musa ñoom Ibrahima Sanyang bayo moom message bi nga seen bayo mooy accountant bi am the finance person ñu ngi jàppale wante ñoom neen di goto su ma leen xoolee suñ ma lifine sax ñu am problème sax xama ko I tell them figure it out I'm no longer available because maa ngi liggéey fii in my capacity as the executive director of the Washington West African Center aw ma time bu bari to be with them train naa leen jàngal naa leen gaay mokkal nañ ñu ngi continuer di def li ñoo def lan la Pa Ousman yaa ngi def lu rafet ndeysaan am na ñuy seen message bi yaa ngi def lu rafet ak yooyu lan la askan bi mun a def pour jàppasi parce que tey pour ñu toog wala dégg ne lii nga xam ne def nga ci sa ñaxa te tey li nga def pour luy njëriñ Gambien bi la defar loo ko pour ne Pa Ousman lu ko njëriñ la déedéet ñun ñëpp xam nañ loolu ñun ñëpp gis nañ naka la affaire ci dox li askan bi mën a def mooy jàppasi naka lañ si mën a jàppee dina ma naqari trop suma legacy de I want it to be sustained financially pour contribute xaalis lu am solo la because comme Moussa ni mu ko waxee xale yi not only are we teaching them gis ngeen classroom yi ñu toog noonu gis ngeen béré bi ñu nekk noonu in fact léegi su lekkee olam gërëmee ko coy dinaa gërëm ñoom Ams ak Marie Glen mention nga seen tur si beginning bi ñu si jàppale xawma leen awma ak ñoom connection
they participated in it gis li ñoo def daf leen interview ci airport bi gaay wax ak moom ñu li mu invite leen ci office bi gaay ñoo gis li ñoo def rek they started supporting furniture yu nekk foofu yu bari they facilitated pour loolu ñëw foofu there are few people ñoo xam ne jeesuma nekk Angleterre jeesuma beneen brother bu baax dañ gis liggéey bi ñu xam ne lii luñ yeloo la ñu indi ko Ablaye Mbaye nekk seen Sweden foofu lañ gisee ne mu indi ay musical instruments ak different things and it's one of the teaching mu jël yooyu yëpp ñoo donate ko foofu these are people that man musuma leen a xam from Adam musuma interact ak ñoom awma benn connection ak ñoom bokkuma ak ñoom but ñu gis liggéey bi rek te du ne sax dañ am interest de dañ xam seen mbokk wala xarit wala kenn kuñ lii ñi ma la tuddal fii yëpp they were independent Gambians that saw the work and felt that they can contribute ñu dem gis ko ñu laaj institution lan lañ soxla furniture is something that they always need computers and electronics are something that they always need ku ci am computer boo xam ne mu nga ko donate is always needed cameras ak camera accessories huge xaalis pour dépasse loolu xale yi ñenn ñi si ñoom sax duñ dee ñëw because amuñ liñ lekka wala amuñ paas am na koo xam ne jaabang la dëkkoon dafa doxee jaabang ba Tipa Garage wala mu doxee jaabang ba Westfield every day eventually li ma la waxul sax mooy kooku dafa taxoon ba ma ibbi office bi xale yi ba tey am na ñoo xam ne foofu la ñoo fanaan because mënuñoo jóg di dem ñibbi seen kër yi di ñëw every day amuñ paas ñii dëkka baara mënuñ di cross di ñëw every day bi nga demee wax naa affaire yi amin ki jógee ba Dóobo kooku obviously mënut a jógee Dóobo in CRR every day di ñëw ci kombo gi bi ma contacté ne dafa bugg a ñëw a disabled person ne dafa bugg a ñëw dafa bugg a jànga dafa jeexal school amul fu ci lu mu jàppa moromam yëpp dem nañ Europe ñi dem back way ñi ñëw ci kombo gi moom mënut a dem fenn because of his disability but he was passionate about journalism daf doon copy Sadio Barrow ni Sadio Barrow day read news every day mu jël defar loolu seen ko out we train this guy loolu laa doon wax bi nga dugg si ne eventually kooku dem na ba graduate ba benn si radio station si xaaya ko man suma dem Gambia last year am na benn trip bu Gambia ñële Gambia media council ak journal naka ak lifin media union naka lañ ko woowee GPU Gambia Press Union organize an event pour media chiefs maa fa nekkoon ñoom Haruna Dramé ñoom Fatou Touré ak ñëpp this young man this disabled person koo xam ne bi ma ko jël was so much emphasizing on his disability man dama xawal la fañ de dama xawal laago de is it not just true ndax doo ma tere opportunity and I told him I would not prevent you to participate in the program so amee foo stay combo ñëwal eventually this young man bi ma demee foofu man maa ngi dem represent Gambian Talents ñoom Fatou Touré ñoom Haruna Dramé yeneen media chief yëpp nekk fa moom it mu ñëw represent radio station am because he was the manager of the radio station moma a guy all over the place ndeysaan so yi laay defal xale yi foofu noonu for free ku ci contribute noonu la su dul yow sa jëmmi boppa sa doom sa jarbaat sa set ñun ñëpp xam nañ Gambia ne employment amu fa liggéey amu fa comme ni ko Musa waxee I don't want to see them on the streets maa ngi amee ay jarbaat I don't want to see them ñuy dem di taxawalu Sénégambia I don't want to see suma mbokk yi jeexal school toog di dem di toog di def mbindaanu there is dignity in it but su dee dem nga school sa parents ci fayal la ba nga jeexal grade 12 I see no reason why you should go dem nekk mbindaan because amuloo opportunity because amuloo xaalis pour dem to university I seen a good number of them ñu mujjee am opportunity dem to university bi wala yeneen media colleges in the country because of training biñ am fii and these are the things yoo xam ne maa ngi ko defal xale yi so su fekkee ne du yow directly sa next door neighbor bi and what we Gambians don't understand is none of us is safe until we are all safe ñu ngi wax about the crime rate in the country my model is very applicable and very practical because I teach these youth 75% practical and 25% theory suñ ci jógee rek dañoo mën a am liggéey wala ñu liggéeyal seen boppa yow Fatmata Dama Kuka soo amee sa mansion nga nekk sa Sweden sampa sa kër gu baax am sa mansion am sa moto wala nga nekk Gambia foofu di liggéey yaa xam ni ko defee you think you are going to be safe if your neighbor does not have food to eat if your neighbor does not lii xale yi nekk foofu they will come and break into your house dañ laa envy dañ laa ñee wala ñu mere la jéppi la te sàcca yu bari ak ñuy break into the places in Gambia loolu lañ feel sense of entitlement la dañ feel ne yow mu nekk Europe liggéey koto yi ñii dañ ñu dee xajaan wala ñii dañ lii ñu ngi you are doing well you work hard for what you had opportunities they don't so ñàkk opportunity boobu dafa tax ñu tontu lii to bëgguma xale yi nekk ay sàccakat
buguma ñu nekk ay di cagatu ci mbedd mi buguma ñu nekk turn into drug addicts and other things yoo xam ne dafa change their life in a very negative way. So I have an opportunity si lu ndaw lu ma munte am mu am help mu amut help we continue to do what we do. Like I said, pause am na ku ma yónnee message mu ne ndax ibi nga a GoFund page or something boo xam ne people can help because moom mu ne following him on social media I can see that he has done a lot for this youth. So my advice to him is to open a GoFund page so that people can contribute as little as they have. We have done so in the past and raised very little money, but we have a PayPal account through which fu gaay mëna define fu ci gaay nekk ci aduna bi suñ waxee we can send them a way that they can donate wala su leen neexee ñu yónnee Wave in Gambia wala ñu jox leen account number Gambian Talents bi sax ñu ngi aman account with Trust Bank nga xam ne duñ ko yónnee ci kenn ñu yónni seen nit yi ñu dem ñu deposit xaalis bi foofu noonu ñu wax what it is for nuñ ko bëgg ñu doxalee su dee ñu jëndee ko lekk pour xale yi la dinañ leen ko jëndal lekk jëndalee leen ko ay saabu and cleaning supplies si li ñoo def wax naa la si gannaaw xale bu génnoon di wax jooju ba pandere interview woon ma ne dañoo liggéeyloo gars yi def leen ay mbindaan ci jamono jooju ma ne leen ne lan mooy liggéeyloo yow ñëw nga jox naa la plateforme caajuma la anything man awma lu ma jëlali mbindaan wala kuy ñëw di clean office bi yow lekk nga fa make mess wala use nga office make mess ma ne la clean after yourself loolu mooy mbindaan to clean after yourself su dee loolu mooy mbindaan they have to clean after themselves ku si nekk loo tilimal nga jët lifin ko waaye saabu yeeg li ñoo raxasee yeeg cleaning supplies yeeg seen pass pour ñuy éeg di dem ak a wàcca xale yi some of them stop coming because they don't have transportation because amuñ luñ lekk man mënumaa def lii yëpp te wax naa leen ko ñoom ñëpp ne leen I am not in a position to put my personal money into this again a lot of times I am very transparent. How many kids do you have there at the moment? The latest batch that just registered, I think 3 weeks ago, I am told 12 lañ accept. I have nothing to do with it. Aïssatou Diallo mi nga xam ne mooy PRO yi KMC bi I mean Amesen Media lii bi fala jàngee lim xam yëpp fala ko gaay jëlee bem dem fala liggéey ba tey moom moo amee school bi di liggéey ak Bayo ak Fatou ñoom ñooy dem through the process of interviewing and I think this is important ku ci bugg a participate what happened is you can call the office number nga dem foofu noonu they have a form that you pick up nga dem nga jëli form bi used to be free for years léegi foog naa that form is $250 or $300 Fatou su dee yaa ngi seetaan wala yéen ñi fa nekk mun ngeen a pin loolu or def ko ci comment section bi they have something form because kayit yooyu lu ñoo print la it takes a lot of things you fill out the form soo ko filee out they go through a shortlisting process suñ leen shortlistee Aïssatou Diallo ak Bayo facilitate ñu all leen for an interview suñ leen interviewé ba pare ñu put leen ñu contact parents yi ak family members yi to make sure that they are in line with this wala su dee da nga say sa spouse ak yi and all of these assistants we included in liggéey bi with time because some people wanted to do it but send families didn't want to support them some people wanted their families wanted them to ñoom bëgguñ ko so we wanted to make sure that people were on the same page we educate them about it ak liggéey bi ni moo demee ak jànga bi and tell them all the things that they need. In fact, several instances we invited those parents and guardians to come and ñu talk waxtaan ak ñun. They came and talked to us ñu waxtaan ak ñun and we told them what they need to do. So suñ defee process boobu ba pare then ñu am orientation and after the orientation xale yi start. So the latest batch foog naa 12 la but then so far Musa wax na 300 over 600 young people have passed through the institution. Yes. Well, Fatou su fekkee nga seetaan or anybody who is controlling the Gambia Talent si Facebook bi baala ñu da nga send ñu PayPal bi Wave bi ak yooyu yëpp because ñu put ko up here nga xam ne vidéo bi ku ko jotut a seetaan sax saa ko seetaanee di ko fa gis war nañoo jàppale lii parce que comme ni ma ko dee waxee rek jàppale bi boo jàppalee xamal ne sa boppa nga jàppale parce que sa comme ni ko Pa Ousman waxee te dama ko dee wax saa su ne sa mbokka mun naa dox ba dugga foofu noonu ñu di ko jàppale te xamuloo ne sa mbokkaam fa soo ñàkk a jàppale bi óorul de imagine leen rek tey ñun benn let's say 100 nit ku ci nekk dugal na £10 rek it will go a long way $10 will go a long way dama joxe exemple surtout maa nag mu war a passé loolu ci nit kon every little help Gambien bi dama ko dee wax boo toogee nga ne li ma amee dafa tuuti rus naa koo dugal wallahi kenn du musa dugal kon dama leen naa ñaax parce que duma dégg boobu Pa Ousman lu bari lu mu dee def layguma ko like naa ni mu dee liggéeyee nag loolu moom no doubt nëbuma ko dama ko wax jaarang ñëpp dégga ma nëbuma ko su ma laytoon lu mu dee liggéey itam dinaa ko wax
waaye li moo liggéey li moo def gisuma kenn ci Gambian ku ko musa def jël sa alal sa ñax sa lépp sa ay bagage maa ngi am joori bagage fii because dama doon nata laajal Buhari xam na si dara joori bagage laa am man li Pa Ousman def ni goma mun naa ko sax jël suma bagage yëpp yóbbu ko Gambie ne maa ngi ko def rek free pour xale yi nii déedéet dama suma digganteeg yàlla dinaa leen doon charge parce que dama xam ne bagage yi dafaa yaaxu bagage yi dafaa réer lu bari dinaa ko xalaat so dinaa charge su ko defee ma mun a replace sumay bagage dinaa charge pour mun a nekk up to date with jamono bu fi mu toll parce que am na caméra yi Pa Ousman di use yim daan use te dina jamono léegi dem nañ be am na more advanced one am na koo xam ne yaa ngi toog sa kër tey yaa ngi amee caméra boo xam ne yaa ngi ko teg sa kër muy Canon muy Nikon lu mun a xalaat yaa ngi ko fa teg yónnee ko Gambia it is just picking dust fi nga ko teg su ma xuloo baale la te waaye tey may géwélam it is just picking dust fu ñu ko teg so ñu ngi leen a ñaax soo leen ko munee ngeen def ko rek ngir yàlla tax parce que tey soo leen ko defoon sax Pa Ousman sax njëriñoo ci di si lekk sax man ci suma gis-gis la man la li engagé war na see lekk war because daf si investoon te loo invest dara rek war nga cee mën a am something in return waaye ña moom buggeewu ko noonu moom dafa ne ku fa jàppale tamit da nga jàppale xale yooyu moom Pa Ousman Joof jàppale wu loo ko te foog naa ne dreamam bii nii war na moo nekk ñun ñëpp suñu dream parce que tey suñu munoon ñun ñëpp ku nekk di nga dem ibi ji dara gis nañ Gambie nu moo doxee xale yaa ngi fa amuñ liggéey suñ buggee dimbale xale yi dëgga kon ñi nga xam ne jóg nañ pour jàppale xale yi ci skills ak yeneen nañ leen support ñooñu ndax mu mun a sori Pa Ousman fi may daanelee tey suma waxtaan bi ak yow mooy bala nga daaneel na xaalis bi bari na de ma sañoon falaatu ci tuuti de waaye nag amin falaatuuma I'm not bothered. I'm not worried. Alice no, I continue to do it. They dangane Pa Ousman ne mom bugut ci dara. Pa Ousman ne mom bugut ci dara. I mean, I would have been able to do a lot more. Because government pays my bills and stuff because because it's something that I'm passionate about. And there is nothing wrong with that. But certainly it's not what I want. And I will continue to do what I am doing. I continue to support them. Send Nala Legini the information of how people can donate. These are all like very transparent stuff. But genuinely, so Ninja send Nala Messenger, send Nako Buhari. Wow, right? Okay, Buhari up, please. Send Nako Buhari. Wow. So people can donate. I mean, wave we actually fat new share that's bigger. Wow, my wave it's not included there by my accountant, the finance officer. These are all young people that are very talented. They just needed an opportunity, and once given, you can see it. Musa Nimfaya Genon, Lavok Mom Canada, Musa and Ferdinand 7 years, Lamin Sisa Mungfa, Ibrahim Masanyang Mungfa, I mean Adam Saw Mungfa, Isaac Koli Mungfa, you name them, there are so many people. Besides far from Mom, don't league government, the Mali Mom. Every single person that works there started as an intern for message before free. Every single person. I'm not going to TikTok. I'm not going to PayPal. Buhari, so please bring them up. So wave bila amagum right now. Wave B. Yen we like wave bangini. It is 002. So neke Europe. Congress in London. So I'm a wave rek jena. Jarut nga def. Well, ñepp nañ ne Gambia waaw da nga add country code bi 220 7272379 waaw 7272379 yéen ci TikTok bi 72 nama ko kera pinal fofu 7272379 moom mooy wave bi so yéen mu nekk Gambia sax please ñu leen a ñaax mun ngeen cee dugal dara parce que nekk Gambia taxut war loo mën a dugal ay $500 ay $1,000 war ngeen cee mën a dugal ok Buhari soo indee lifin bi mi fi comme nu ma doon waxee Pa Ousman fi ma bëgg a daanelee tey mooy Musa Ngum project bi I know you've been working on it for a very long time wax ñu ci tuuti si Musa Ngum project bi and the challenges and difficulties that you have faced bi ngeen ko defar ak yooyu wax ñu ci tuuti rek loolu de I mean it was a wonderful idea Musa Ngum ken wedi would liggéey bi nga xamne defal nako Gambia I mean how he put the country on the map how great a talent he was ma jaxasoog mom bu baax ci bi mo dunda especially in those later days thank you for pinning the Trust Bank account number and the name is Gambian Talent Promotion wa hara dina ñu mema tuuti rek
pour ñu nekk si TikTok bi Trust Bank account baa ngi nii if you want to transfer bank through bank Trust Bank account baa ngi nii Gambia Talent moo fa nekka it's 11050048 ma repeataat ko in a slow way Trust Bank la Gambia Talent 11050048 so yéen mu nekk si TikTok bi Buhari indil ma lifin bi PayPal bi lii lan la PayPal bi la Buhari PayPal bi la yaa okay paypal.me/Gambian Talents USA waaw yéen a ngi ko dégga paypal.me/Gambia Talent USA so PayPal bi tamit mun ngeen ko lifin so yow mi doon laajte PayPal bi laa wax léegi Gambian Talent bi nag dafa am SD Gambian Talent ñu bari di wax Gambia Talent Gambian Talent loolu laa wax sax talent rek laa wax Gambian Talent yes let me repeat it's paypal.me/Gambia Talents Gambia Talents USA Gambia Talents USA all right thank you so much okay Pa Ousman ñu ngi wax si Musa Ngum bi waaw Musa Ngum de dafa nekkoon koo xam ne ku liggéeyal Gambia la a very important talent, a public figure, a legend that believes in the Senegambian principle of Gambia. Mu defal dëkk bi lu bari. Ma jaxasoo nak mom personally had lots of interviews and stuff with him. Fatou Samba fi joko ci lum fi def show bi nga xamne mu ko don def. Musa wax lu bari. In 2 or 3 instances wax how he was supported and how he would want his legacy to have been maintained. I mean, interaction show you don't try the 40-year anniversary which he did. We support. I mean, new waxal ko lu bari. Wax na la coach and how he was a fan and a supporter and a follower of him. Mu jaar ak mom fu nekk. Bi ma def Gambian Talent show bi the very first time bi ma ko door on Gambian Talents in early 2006-2007. Coach daf daan call di laajte Musa Ngum every week ma ne ko yow ko xanaa Musa Ngum rek nga bëgg. Mu jaxasoo Buhari a lot of times ma interview Njog Malik gezem ko njatta ko jamono joju nonu wax ak mom confronted him about bringing Gambian musicians to the UK. Njog sent my message the following yanema I heed to your advice ya ma waxon ma indi Gambian musicians dina indi Musa Ngum ci libi naka to the cultural week bi muy won lu nice Musa Ngum ñew fofu bindo muy febar def lim doon def so Njog did a lot with him supported him so bi Musa Ngum gene aduna we came together man Buhari Njog a coach and decided to form the Musa Ngum Tribute Committee. We invited other stakeholders, Gambia Music Union, I mean Indie Guy, NCAC Gambia, and several other people. And that was how the tribute committee came on. And ñaari mandate lañ amon. Suñ mandate bi benn bi moy won pour maintain legacy Musa Ngum, benen bi moy to raise funds for his family. And we did it, organized a great show, which was nice. Also did Alliance lañ ko defé won or somewhere to raise funds for the family. In addition to that, we also created tribute songs. Ñaar benn bi featuring the young and new generation of musicians, benen bi featuring the older generation. And we succeeded in having so many, I mean, legendary musicians, I mean, that featured in it. And that was how it came about. New Def Lolu raised funds a couple of times to give it to the family. Eventually, that didn't continue because family we knew back to us to say the fundraising part nañ ko bàyyi noonu. I mean, am na lu bari lu ci xew. I mean, it's usually liability. So ko defee ñu foog ne am nañ xaalis ñu ngi génne xaalis bu dul jeex. It was a lot of efforts. Liñ make was okay, but the family wanted us to not do it anymore, and it's something that we had to respect. Maintaining his legacy, we continued doing so. I mean, promoting Musa's music, talking about him. Ñun at Gambian Talents level, we produce a few documentaries yoo xam ne def nañ ko ci Musa Ngum featuring, I mean, different people. I mean, that were ñi jaxasoo nak moom ñoom Laay Ngum Abdel Kabir ak so many different people. Band bi ñu doon liggéeyal ci ending bi ñoom Modou Boy ak so many different people. Which every year during his anniversary we will replay
and the air in October of every year. And of course, Joko family be, and anything we can do to maintain his legacy, we still continue to do. But Musangam Tribute Committee, we know that they won. Suma uncle Koto and New Bahlen. I mean, we work together very well. Musunyo I disagreements and the like. Vision be was one and the same. Ñun ñep gisoon nañ jubluwaay bi ne Musa Ngum mooy moo ñu taxoona I mean jok ak moo ñu jokkalante te moo ñu boole woon even though xamante nañ and work on different things. So my rafetlu liggéey bu nga xam ne Uncle Njok ak Musa Ngum ak Buhari ak Uncle Coach bokk nañ ci. I'll say uncle / Goro Buhari. I will waxtaani beneen dee la Musa Ngum Junior muy la xami nga xam ne jarbaati Musa Ngum la ñoo bokkoon benn classe mun na laa wax ci suma raab moom tamit ñoo bokkoon benn classe St. Augustine's la xami Musa Ngum Junior moom tamit mu play a big role si tribute I mean concert beeg show biñ defoon in fact mu génnee song sax ba gërëm ñu ci ñun ñëpp men woy ñu ci man ak Njok ak Buxaare I mean ak coach yëpp noonu la Musa Ngum tribute committee bi lii so a lot of the tangible things we were doing with due respect to the family, I mean, the family's wish. Continuing. Okay. Anyways, thank you so much, Pa Ousman Joof. For now, dina nekk loo xam ne dina la oyaat la waaye nag kon fii laa ko emelete dinañ la oyaat nag ci leneen waaye xëy na bii moom dañ la indi woon rek pour profile la ak yooyu noonu obviously dinañ follow liggéey bi xëy na man sax suma boppa dinaa ji responsibility ne xëy na bàyyi gëstuuma woon tamit bu baax ci li nga xam ne yaa ngi ko doon def even though gis naa ko gis lu rafet looy def ba pare nit ñi ñu ko mention even line bay wax na ko fi keroog ñëw na wax li baax la nga xam ne moom la gis ngay liggéey ba tax mu jël ale la moom tamit dugal ko ci dinaa ko gën a gëstu dinaa ko gën a bàyyi xel man tamit lu ma am ci muy tuuti ma am suma ay nit ñu baax tamit pousse leen parce que man fii naa ne dream bi waruñ koo gaaw a kilee noonu war nañ koo war a mun a continuer te ñun as Gambians war nañ koo mën a def buñ ci gis Pa Ousman boo leen ci xoolee Pa Ousman dama ko dee wax ma ne nit sooy def dara soo si xoolee Fatmata Kuka rek doo ko def boo ci xoolee Pa Ousman Joof doo ko def dangaa xool li tax Pa Ousman Joof di ko def xale yooyu rek ngeen cee xool boo leen ci xoolee xale yooyu rek kon di ngeen ci donate kon maa ngi leen a ñaax képp koo xam ne bëgg nga ma nag temps yi nag maa ngi leen a ñaax rek koo xam ne bëgg nga ma fan naa Pa Ousman Joof li moo def am na solo parce que dañ jeex ne dañ leen dugal xaalis dimbale axa kay yéen a ngi dimbale ci néewi doole yéen a ngi dimbale ci disabled people yéen a ngi dimbale waaye bii tamit parce que xale boo leen dimbale tey mun naa am xale boobu mun naa njëriñi keneen soo leen dégloo story Pa Ousman Joof fii mu ne lim dunda ak fi mu jaar bañ xale bu fa jaar moo tax muy dimbale kon nañ leen ko jàppale nga xam ne dreamam bi du dee Pa Ousman jërëjëf si sa ñëw bi ñu bàyyi la nga tàggatoo su ko defee nag xam naa ne beneen yoon dinañ la indiwaat nag kontaan nañ trop nag sa ñëw bi wax dëgg fa ne yàlla you have a lot nit ku baax nga du may ko ak yow waaye nit ku baax nga doo suma waaye nit ku baax nga fi nga okka mooy xesen fi nga daanelee lu am solo la ñun Gambian si ñaareel duñ dee góorgóorlu ci loolu nation building yóbbu réew kanam du liggéey benn nit it's a collective effort te kenn warta xeeb li nga mun ñi ma mention seen tur yi fii yëpp du ñoo xam ne dama jokkoo woon ak ñoom wala am ak ñoom dara in fact du man maay wax ak ñoom sax most of them really Fatou lañ dee gën a waxal sax and not me occasionally dinaa leen send message wala ñu send ma message wala ñu ñëw Gambia sax nekk ak Fatou together mu call ma wala mu gaay call ma call ko ñuy wax mu jox ma gaay but maa ngi leen a gërëm di leen santa ku ci def sa alal di li ñu wax di life you save may be your own but the child you help sa alal di nga def noonu wala sa matériel bi nga joxe foofu pour mu dimbale xale yi xamuloo ba loolu ban njëriñ laa am Yusufa Jaata mi ibbi office am barki dem boo njaay la ma mujjee seen message di ma tànk muy 360 ne ibbi na office Gambia seen ma message di ma tànk ne ma lii yëpp yow la soo ma joxatoon opportunité du ma ko doon am mu ngi am opportunities yu bari ba mun a employ ñeneen di liggéey ak ñeneen ak ñeneen loolu lu am solo la pour ñu war koo xam soo bari ñaax ñëpp rek pour ñu jàppa si képp nag ku see jàppa is a milestone de barki dem bala gaay laa toog gis xale yi di celebrate des screenshot seen YouTube page bi ne am na 100,000 followers finally and they're celebrating that mashallah YouTube demba reach na 100,000 milestone bi
which is a huge thing for YouTube. Then they send a plug and a lot of other things happen. Same Facebook, we have over 300 and something thousand followers, almost 375,000. Collectively, Gambian Talents has over 500,000 followers across all the social media. Hale ñoo ci jappa ñoko def do about Pa Ousman do ne man ma ci jappa. So I mean kepa ko xamne yenay topa yakar Gambian Talent for the news. One thing is important to say, Fatmata, that I didn't say moi. Sometimes people crucify them. The matter of such tagma, oh Gambian Talents, this join the list. Pa Ousman and his people, you are very irresponsible. Ni doing journalists, media liya clearly. The ñaax ni pour ñu understand ne ñi ay ndaw yu jangale. I see mistakes. I help them and allow them to make mistakes, and they learn from those mistakes and correct it. They did not used to have an editor. From a year and a half ago, we have an editor, so you wouldn't see a lot of the grammatical errors. But before them, ñoom ñoo daan post and ñu bari dañ dey criticize loolu di wax di leen lifin man suma parce nañ ma call wala ni def so di lifin so mënutee ron plateforme di lele. It's important pour Gambian population bi xam loolu xale su génnee wax the first time mu téye microphone kooku waxut wax bu correct wala mu am maana ñu jël ko dog ko caxatee boromam lifin ko. They can kill the confidence of these young people. Why Mandamaleen they encourage always, that would not stop them from going. I blame you for that a bit, because before you put those kids out there, qualify, I don't mind you boosting their confidence by putting them out, but it's too soon. Because legally in a guide if you don't work, because it is not Hale's reputation, it is Gambian talents la. If that's what you are waiting for, which is what a lot of people do, and I'm telling you from my experience, in fact, I heard some of them say this. The most popular one, when I was them school, media platforms, for respect for the media schools of journalism, New York ko promote them internship si radio station. All that she was doing, having fumoy, so ñu xey yoni ko ne ko demal Cow Junction, demal jëndi get resap, demal jëndi li, demal jëndi newspaper. That was all they were told to do. Ba seen internship jeex. Dem jëndi newspaper ak get resap ak yoy di len yoni ak raxaslo ak clean rek is what they were told to do. So Malen joxo this opportunity pour ñu janga make those mistakes. They would have never had those same young people ñu am mistakes yooyu tey ñooy liggéey ci télé yi ñoo wax ni yëpp tey ñoom la media house yëpp di jokku. Last week laa toog Fatou ma call Fatou waaye maa ngi liggéey mu wax ma return call mu wax ma loolu ne ma fekk mu ngi si téléphone bi ak kenn si online media platform si chief si moo ko call di ko laaj ndax amuñ kenn si xale yi ñuñ ko mun a jox pour ñu liggéeyal ko. Last week bu passé nii I was on the phone with her. Dama call rek fekk am ngay wax ak kooku mu pick suma call bi while she was on the other call. Ba mu paree mu explain na ne kii diw sanga mooma call dafa bëgg pour ñu yónnee ko ay xale pour ñu def lii. Those things are very fulfilling. So online media bi yëpp su ma joxutoon xale opportunity boobu yusuñ loolu they would have never had it. But audience bi moom audience la. And that's why this opportunity is good for them to have the understand. Suñ ko understand it tamit for years I wouldn't say it. Duma toog di ko defend noonu. But the opportunity, if it is not done that way, platform, they would never have the platform. They would have never known lan def wrong. But guess what? Def something wrong. If it is picked, we talk about it, we tell you, this guy repeated lolu. Right now, the biggest platform on iAfrica TV, Mohamed Mbaye Garmi moko wrong. Nga gis muy interview di touch ku nekk. Gambian talents la amee internship. This is a Gambian that went to school in Senegal. Mu jeexal fofu media school. Amut fa ben opportunity pour def fa internship mu ñew Gambia every platform bu mu nok itamit nobody from state owned to private ken joxut ko opportunity ma jox ko opportunity fa la nek mu jeexal internship am ma haya ko mu liggéey fa ba bi mpagi na dem ay Africa right now most successful ak programme ci ay Africa yëpp Garmi moo fa nekk di ko def ñi yëpp su ma leen joxuloon opportunity bi they would never had this thing so it's important ma ne woon ma fàttali gaay loolu rek pour wax ko but it's still respected ten opinion la suñ ko gisee but it's good ñu am background ne okay suñ gisee loolu ñu xam ne kii ko ees la maybe si kenn ki ñu ees la te suñ toppee seen progress dinañ gis naka la gaay di développer fi egga nga baala am koo xam ne moom saa yu suñ programme bi jeex du dee ñëw si diggi programme bi ba programme bi jeex la dee ñëw Ibrahima danga ma déggal léegi ma tàggatoo nga toog ba programme bi jeex nga doog a ñëw looy wax yow suñ la joxee micro ne la waxal looy wax
programme bu jeex danga taal waxtu boo laajee nga ne fii lay daanele te daanelagul dama daanel ba pare moom dafa tàggatoo ku war a daanel yow nga ñëw looy ekati ay kii bàyyil waxi daanoog ekati faat mata bàyyil waxi daanoog ekati fii kenn daanel fi dara bàyyil waxi daanel gi ekati bi Pa Ousman Joof mun nga wax bu bon fii kenn daanel fi ekati bàyyil waxi daanoog gi ekati gi fii xamoon naa ne show bi balaa moo jeex foog nga waxal ma lu toj Pa Ousman mu ngi ma dégg mu ngi laa dégg bu baax 5 questions yoo xam ne waxtu boo ko ekati di nga ne fii lay daanele te ba léegi daanu man benn yoon rek laa ko wax tey dama jàng loolu moo tax loolu waaye Pa Ousman dama kontaan wax dëgg yàlla ci show bi am na solo trop man foog naa ne it was good pour mu ñëw ci programme bi parce que ni ma ko dégg mu waxtaanee tey foog naa waxtaanam bi dugg na ci xol yu bare bare am na lu bare bare lu nit ñi xamutoon lu nit ñi foogutoon wala lu nit ñi doon foog naa tey ni mu ko leerale nii déglu naa yeneen interview mi waaye leeree wut noonu wax dëgg ne yàlla dama mos a déglu benn bés Sidi Lamine Niass yàlla ko yàlla yërëm am ko interview mu explain mu ne Yaya Jammeh dafa mos a yónni Fatmata Jaxumpa ci moom pour mu wax Sanjogu mu stop di ko mimic di ko imitate Sanjogu ne ko mu ne li mu doon tontu mooy dégg na mu ne waaye moom bugu tere inspiration moom sant ko Sanjogu was inspired mu ñëw di wax toppandoo Yaya Jammeh ak loolu indil na ko following bu bare so su fekkee ne Yaya Jammeh daf ko bañ ne ko stopal mu stop ko rek rey na benn inspiration so Sanjogu dafa ragalatee ñëw pour indiwaat leneen mu ne loolu la bëgg a def te loolu laa séntu ne moom la Pa Ousman di def first time dama doon am problème with his line of editorial wax dëgg ne yàlla laaj ko xooloo nañ ci ba sona especially turi show yam yeeg lu tax Gambia du dem ak yooyu even ñëw naa ci radio bi on several occasion bi ma demee Gambia tam Fatou Samba interview na ma ci semestre lañ ko tuddee xam waaw waaye later bi ma demee toog bi ana mari Diouf things di demee si am na kii li moo def nii daf ko gëm te li moo def nii inspiration la ba pare tamit mu ngi dimbale ndaw yi maa ngi fàttale ko ma duggee si office samaate naa ko ne ko seen toogu yi jaxasoo yi wala moo contribute on benn toogu wala ñaar su ko defee yëpp dinañ yi ne good so ma xam ne li ma wax loolu mooy dégg parce que li mu ngi ko def free of charge wax dégg ne yàlla ñu bëri xamuñ loolu xale yu bare ñu ngi fa jaaree jàng am xam-xam te gis nga jàng bi ci gën a gaaw mooy ñu bàyyi la nga def boo mistake boo daanoo ci ekkati la boo doo daanuwaat loolu dafa stick si sa mémoire bi da ko gaaw mokkal te gis naa ne that pedagogic style boo xam ne moom la am di ko trainer nit ñi loolu bul ko bàyyi foofu la yoon di nekk macha allah donc yàlla la fal cat government bi waroon nañ laa jox sax dëggal yàlla parce que yaa ngi leen dimbale in youth development and youth employment te kenn fayut la ci kenn waxu la ci waa góor musuma gis nga display bi benn certificat ne ministry of education na ñoo la ko jox dañ laa wax rek góorgóorlu ñu ne jeexalut liggéey waaye dina tax liggéey kat du leen sax yàlla gën a taxaw ndaw yi waroon na mën a génn school di taxawaalu di def leneen yaa ngi leen xëcc indi leen ci métier mi ñu nekk si te nag fu mu nekk ni métier mi moom mooy métier bi moo fi xew ñi ko nekkut moom lañ bugg a nekk ñi ko nekk moom lañ bugg a nekk kon loolu wax dëgg ne yàlla boo ci nekkee jàpp si rek bu yàgg ci teen faw baat ñëw fekk xuloo nañ ba sonn nag maanaam wax dëgg ne yàlla ci kii ñëpp la xuloo yàlla kii moo ko xuloo yàlla ni moo tax waaye gis naa ne lu mu gëm la su ko gëmutoon ñi ko ci saboté benn saa si daan naa koo taf sax taf mu ngi ko jéem a ceeñ loo ne ko Gambia du dem génne ko xale Gambia dafa dem di yàq lu nekk dégg na ko kay time bi moo ñu xocce waaye bëggoon naa ko laaj the difficulties yu mu dee face ak nit ñi saaga bi challenges yi ak yooyu yëpp waaye time bi moo ñu xocc ba pare sax man bëggoon naa koo ruubee waaw bëggoon naa koo ruubee ne ko Gambie talent su tasee parce que ña fa nekkoon bari na dafa amoon a good line up moo ko tas parce que seytaane la ruubekat la Pa Ousman Joof mun na kaa Pa Ousman Joof moo leen jaxase ñoom neen bay béy si tas yëpp bëggoon naa koo indi waaye nit stratégie la woon fii la bëggoon a accès gis nga léegi mu ngi toog dafa waaw wax dëgg
jërëjëf xoolal keneen ko anooyi na ngi nii Ana Sarr xaar ba show bi jeex moom bi mu ñëw ne dafa duga aca waxal Ana sa ex boss dafa la daaxoon dégg naa Ana si liggéey bi Ana Sarr kenn mënut koo daaxa Ana kenn mënut koo daaxa ala kenn mënu koo daaxa kii mbindee bi boppam la man maa mujjee nekk boosam muy dégg soo ko invité ba mu wàcc ba dem te duguma ñas jërëjëf waay loolu dafa fekk rek déedéet understand dafa nekkoon si programme nii de Ana tey dafa busy woon trop billahi waaw dama tey suma yaram ñaw dama sibitu sax waaye maa ngi ni just foog a dugg suma kër ma ne il faut que ma wax ci ndax naka Pa Ousman Joof bu ootee loo lambe suma sagar war na cee dugga ndax loo lambe bu ma oote sagaram olof yaa ngoog waaw Juufa ñoxo bàyyi kooku nag Fatmata mooy borom ñaani waajur yi ndeysaan Pa Ousman Joof nee naa ko Joof ku la saaga mbaa mu xas la naan la sa gàttaay foog ne daf laa xasu la ndax gàttaay gi Joof dimbale sa yaay bokk na si ñu def ko head boy muy enu ay te fekkewuloo bu ko wax de fekkewuloo ko Pa Ousman nekk ku popular waaye taxut mu taxaw ci dem ci boori yaayam di ko dimbale Juufa ñoxo baay Samba di enu ay galuñu diwtiir muy sit si uniforme bi rusut ragalut ndeysaan suma yaay lay jàppale xam nga xale yi time boobu noonu ñun ñëpp dañ dee xaw a am complexe loolu de dalu ko yar bu set wécc la am ni nga ko gis noonu waaye nag passion gi si moom man depuis buñ starté Gambian Talents dama ko naan ne man de Ami Seck xaw ma lu tax ñaanut baat ndig man su ma amee jëkkër mu mel wallahi ku baax la ci lii waaw naan ko lii amut lii Pa Ousman lii amut fay ngay see dugal xaalis xaw ma naka amul lu ma dataan wax waaye ma xam ne passion dafa uteeg ne dama mun rek ne damay def bu dee mun rek la ñu bëri ba tey ñu kon bàyyi nañ li ñuy def waaye passion bi si la te moom passion bu set wécc la am Juufa ñoxo baay you know fi ñu nekk nii bu doon dañoo décorer nit ñi si li ñuy jàppale ndawi réew mi moom war na see bokk Pa Ousman moo tax lu ndaw lu ma gis mu ne am na ko damay kontaan ba suma biir xol dama dee gëj a déggante moom waaye man Ana Sarr xam nga man dafa am lu ma gëm te kookaayoo xam nga ma loolu nekk ci biir xol bi moo gën nekk ci xef yi loolu suma diggante ñi ma bëgg lool moom bokk na si yow bokk nga si media bii nii lool dembe dama mel ni suma blood dama bokkaayam deret ndeysaan waaye loolu li ko waral mooy diggante bi ni mel ak yéen ngeen nekk nit ñu inspirational nit ñoo xam ne ni ku leen xool rek naw leen ndax ba tey yàqu leen seen bopp ci askan wi yéen a ngee defar yéen a ngee jagar yéen a ngee ñaw teppiwu leen ni ngeen munee muñ kenn mënu ko muñ yow yaa Pa Ousman da ngeen exemplaire Fatmata Rahman Kuka yéen la xawla wala quwwata illa billah yéen ñaar macha Allah ma waxal ko rek bàyyi ma bu ma waxal ko rek mu boole la si jiw naka kooka Rahman ñaar yéen yow yaa ko invité tey dëgg la waaye du ma mun a wax Pa Ousman Joof te boolewu ma la si ndax xoolal lu bëri da ngeen ko nuroo nag moo tax doo leen dee juboo sax kii nuroowu dara Ana dama njool dafa gàtt dama xees dafa ñuul dama naka dafa ñaaw acum ahankay si jikko bi ak xelam bi si media bi da ngeen ko nuroowee maa ngi fàttaliku léegi su ma waxalee ba pare nag ci enin bi pour xas dafa ma xas ba pare enin mu ne nag mu ne waaye nag daf aka jongama ma ne xoola puus na ma aka jongama noonu ndeysaan noonu la nag waaye yàlla jàppale ko mu am ay jigéen yu macha allah ndeysaan yu dëgg nekk gannaawam ndax Ami Seck mi ma wax noonu Fatmata ñoo bokkoon classe di bu bañ nekkee xale ndeysaan gis nga bés bi ñoo ñëw sax bi yaayam génnee àdduna bés bi ñoo ñëw di ko wax maa ngi toog classe Saint Thérèse loolu ma ko fàtte mukk Seck baay dañ daan ànda suma xarit you know so ma xamal ko lu bari nam meloon ba tey noonu la mel ba saa si yàlla tey ndeysaan you know ma naka seetam bi tamit nekk ku baax Fat Samba ñëw rek nekk suma raka bu baax si media bi so yal na ko yàlla fal cat Juufoo yàlla teg loxoom si njabootam googu macha allah gis nga noo ko gisee muy përëx nii boo gisee njabootam gi macha allah ñoo ko gën a am diine sax waaye loolu du hasard ma ne ko loolu du hasard parce que yéenay nit ñoo gisee ñu cirib carabe nii behind the scenes melu noonu ndax media dafa am lu mu laajte te foog nga jox ko soo ko jox du dee mun a nekk comme yow ni nga nekkee si biir néeg bi ak ni nga yaree sa njaboot moo tax léegoo-léeg nga gis njaboot ni ki ne ko yow de utee nga sa papa mbaa mu utee nga sa yaay ndik yarin bi dafa uteeg media bi boo buggee nit ñi am interest dina am beneen salañ booy am te dafay tegu si yar ak respect waaye yow Ana wax bi mu ngi bëgg a bari Ana ma fa na Pa Ousman daf la daaxoon Gambian Talents
ayo déggoo lim la wax man mi Sarr man kenn mënu maa daxa ko kenn du ko daxa ana kenn du ko daxa mu ngi fii naan ay askan beeg ay lii moom moo génn gaam dem ba ci ñag yi dem sey ci ñag yi bàyyi ñu di ñu wax ay askan beeg yi ci jamono waa dégluwaate leen Pa Ousmane mu ne yaa ko bàyyi dem sey sa ñag ya rek bàyyi ko ay lifin yeeg yooyu ay lii askan bi dégg nga ko askan bi mu ngay wax askan bi xeetam li moom mu génn xeetam di tudda fii nit ñi moom da ban sañ-sañ la am pour wax ni ay xeet ak ay sañ-sañ non Pa Ousmane du bàyyi jikkoom ana dafa xiir loolu laa ko ma ne ko Diouf mu ne ma man ko ma gis Nigeria nii enjoyment bi ma nekkee nii Diouf ma ne ko yal na ma yàlla musal lafal cat suma diggante suma jëkkër amiin ma ne ko Diouf suma cat duggee ba ma tas mu ne ma ne ko beneen Nigerian lay uti yal naa toog rek waaye bu ma amee problème tam beneen Nigerian uti mu ne ma ñii nangu nañ la pikam peel rek waaye jërëjëf Anna si eet bi kontaan nañ trop loolu la time bi dafa xat te yàgg ngeen si waxtaan bi waaye comme ni ma ko waxee Pa Ousman Joof fépp fu ma déggut moo si mbiram ñu ko li xamal ne yëguma lu xew mbaa aw ma opportunité pour seedal ko lu baax te dama ko xool tey moom Anna sa wax dëgg day waaw ndax lu baax rek la ñu ji Juufa ñu ko bàyyi nga continuer nag macha allah léegi fi mu nekk nii history Gambie buñ ko bindee Juuf sa tur war na see nekk de wallaay ndax danga jël ay xale yu ndaw dugal talent gu rëy mel leen opportunity am na ñoo xam ne sax dañ dem ba Pa Ousmane toggaleen ba ñor xom ñu dem si yeneen media yi nga xam ne ñoom dañ foog ne yooyu ñooy yu mag yi waaye ba tey loolu xam nga duñ ndam la ci moom ndam la si moom tubaarkàlla waa loolu la ndax konte bu nekk si benn lay commencé waaye tam booy exister Fatoumata Rahman foog nga benn first lii bi foog nga step si rek mun a égal yeneen tànka yi moom nag su dee step la bu nit di jël pour égal si kaw xam nga kooku kon mat naa bàyyi si réew kooku mat naa ñaanal yal na ko yàlla fal cat ju ba pare xoolal Fatoumata time bi dafa jeex waaye li moo def si communauté Amérique boobu sa Seattle foofu noonu kenn mënu ko jeexal loolu boo si duggoon rek programme yi boppam la moom Pa Ousmane sa grand parents la commencé gis nga nam fonkee yaayam koo gis ni muy foyantoo yaayi jàmbur daf laa woon nam fonke yaa moo tax ma gisee ni toog ci internet bi saaga ndey ba de was ba pare naan dama am ñaani waajur ma ne la déedéet ku am ñaani waajur du saaga beneen ndey ku respect sa yaay doo saaga beneen ndey gis nga nit soo buggee xam nam téye ndeyam da ngay seet ni mu mel ak ndey yeneen ñi Pa Ousmane grand parents ya nekkoon si yaatu association ba mu ñëw ko enu ko teg ko si mbagaam bi ba loolu fa mu àggatee moo ko fa àggal ñu ne deeta waaye community bi muy Ramadan muy anything fexe na ba bopp naka la seen meyo ba xam ko fexe na ba manqué implanté foofu noonu soo ma ne la duñ jeexal wax bi waaw te di ko jeexal nag danga koy daga dama koy daga ba doo ko daga dama koy daga doo ko daga duma ko daga doo ko daga xoolal ni mu oyof tànk xoolal passeport nga fii yama baka ma jiiñ la rek yama baka ma jiiñ la ala jërëjëf kontaan naa trop waay am la fii tey last week 2 weeks ago la am kuma lim wax ni dégg la ndax su fi nekkul sax ay 3 weeks ago la am kuma contact send ma message ne ma Anna Sarr ma jox sa number ndeysaan mu ne ma dama topp media yi am doing ABCND dem naa si media yëpp is dang like he has a very good project na Anna Sarr laa ko wax mu ne ma xelam si yow rek la dem mu jox ma sa contact ne naa la contact so ku contact man eventually I told him aw ma time bu bari nekkum I'm not very involved but ma boole ko xale yi I mean pour mu liggéey ak ñoom with whatever it is and I think they're making progress I mean in whatever it is lum soxloon I mean for their privacy rek ñàkk ko wax waaye Anna koolul ma sax but I mean jox na ko suma number so bari affaire la def ko baax la moom it yow bari affaire ba raw la waaye jërëjëf Pa Ousmane thank you so much for coming bi ma ne koolal Pa wax na dëgg kooku suma rakala bi ma ne koolal Pa ma ne ko kooku moo gën a oyof si àdduna bi ma ne ko su nekkoon président sax mu ne ma ne ko du ceeñ boo ko koolale sa bopp soo moy tug sax li nga am mooy ëpp man bu ma la ko koolalee ndeysaan yal na ko yàlla fal cat Pa Ousmane yal nga yàgg lool yal nga doon mag yal nga doon maamati maam sa njëriñ ba sa askan bi soxla nañ la macha allah kooka maa ngi laa déglu xaaral ma génn maa ngi laa déglu jërëjëf Anna thank you so much waaw sa eeg bi tam am na solo yow tamit wax nga lu rafet xam nga nekk ak nit benn place liggéey ak moom ba pare ñëwal seedal ko tamit lu baax rek loolu rek dafa neex am na solo tamit thank you so much Pa Ousmane xam naa ne tàggatoo lañ la nga def ñi ñëw interrupt ñu yaaxal ñu suñ programme bi waaye baalal naa leen soo tàggatoo ba pare xam naa ne fi may tëjee mooy ma play
tribute song bi nga biñ defoon pour Moussa Ngom dinañ ko play foofu la ñoo tëjee waaye ma bàyyi la nga tàggatoo. jërëjëf thank you very much maa ngi gërëm ñëpp di leen sant rek amin ñi fi génn ay tamit ñoo wax joxuma leen lem joxuma leen sukur is very nice dañ war di jokkoo misunderstanding du am ñàkk a waxtaan mooy indi réero suñu amee jafe-jafe tamit ak misunderstanding we can just come back and continue nekk benn so ñi fi ñëw nii yëpp wax ñoo xam ne maa ngi doon liggéey ak ñoom liggéeyatuma ak ñoom ñu mun a waxtaan nekk benn ba tey wala jaxasoo wala di seede wante lii loolu is very good and I think it's a good feeling pour gis leen ñoom ñëpp ñu mun a ñëw wax liggéeyoon naak ñoom liggéeyatuma ak ñoom wala maa ngi liggéey ak ñoom ba tey pour ñu ñëw pour waxtaan wax suma mbaax wala li nga xam ne maa ko def yàqu dara si seen baax maa ngi leen a gërëm ñoom ñëpp maa ngi gërëm Ami Seka maa ngi gërëm Fatou Samba maa ngi gërëm suma goro yëpp maa ngi gërëm képp koo xam ne yaa ngi may jàppale suma mbokk yëpp maa ngi leen a gërëm the work that I do at every level is not easy and they face a lot of challenges because pressure bi su bari man ma fannaaw nekk suma own world di dunda li ma dunda I mean ñoom dunduñ ko ñoom munuñ koo xam munuñ koo understand pressure bi ñoom ñoo ko dee yëg lu si bari so I would change and do a lot of things or not do a lot of things but ñoom still the type of pressure they face with the people they deal with unfortunately sax man ñu bari du ñu ñëw ci man pour wax ma waaye dinañ dem ci ñi ma jege dinañ dem ci ñi ma xam dinañ dem ci ñi ma bokkal pour wax leen and that's where the pressure come in when I did shows and people saaga ma wax ma lu bari xas ma suma mbokk yi ñoo ko dégg dama toog suma sista yi call ma wala tifin suma yaay dégg naa ñu ngi si internet bi di ma saaga di ma xas wala di wax li yekk all kinds of things but liggéey baa ko laaj soo maa ngi leen a jéggalu bu baax a baax ñi laajte ana Pa Ousman lu tax defatul shows wax dëgg neex yàlla I want to léegi su lekkee orom rek gërëmee ko ci te kuy odo la meñ su noppee rafle man microphone bi laa bëgg I love it and I want to come back the slightest chance I have, I use it, but my work is so overwhelming now. Dama nekk di run an office here that has over 17 employees. I mean, taking care of the welfare of the West Africans here. It's extremely busy for me. I mean, amatuma time bu bari pour di def lii ba pare second yi tamit train na xale yi ndaw yi bu baax a baax da nga xam ne seen loxo màcc na lu bari li ma daan def su dee interviews la programme yeeg yooyu yëpp gaa yaa ngi koo def ba tey seen loxo seet na ba li ñoo def barki de moo njaay si nekk société newspaper yi di nga gis interviews with triggered ba tax newspaper headlines come out of it the political parties yi respond about it and all of that yoo xam ne man nekkuma fa so ndaw yi ñu ngay def li nga xam ne loolu laa leen jàngal maa ngi leen a gërëm di leen sant surtout Gambian Talents Fatou Samba Moussa ak ñoom ñi fa nekk yëpp maa ngi jël nuyoo bi ak yërmande bi ko teg seen loxo yi di leen gërëm di leen sant ci amin képp kuy seetaan rek ak li nga xam ne seedeel ngeen ma ko kaddu yi li fi rafet rek ci yàlla la lu si ñaaw si ñun la maa ngi leen a gërëm di leen sant jërëjëf Fatmata jërëjëf Buhari bu baax a baax si jàppale bi I know he does a lot behind the scenes sonna na ci sa programme bi ma nekkee Gambie la ma kool ma ne dañ la bëgg am ci diaspora bi ma ne ko duma ñëw Fatmata rax ma ko laay gu ma ko waaye facilité na make sure yow it nga ne lifin loo ma man Buhari tax ma ñëw du yow but make sure that the show happened. I mean, flyers, everything. We more appreciate now all the efforts that he make. Suma uncle Goro Buhari manko nuyu di ko gërëm di ko sant jërëjëf. Goro gi daal another day lañ ko wax no problem. ma fan la goro bi di loolu nga waxoon Alia nga ne goro bi dégg ngeen koo wax jërëjëf thank you Marie Diouf appreciate nañ ko kontaan nañ trop yéen mi nekk si TikTok bi ak yëpp ma delluwaat fi gërëmaat nag ñi nga xam ne dañ dee jàpp suñ programme bi saa yu nekk ku ci mel ni Nena Jallow Tanje ñu ngi ko gërëm di ko sant bu baax a baax di gërëm Marie Gileen Ams Gileen ñoom tamit dañ jàpp ci li nga xam ne moom la ñoo def ma Buhari Gassama diaspora profile di gërëm anti tukulóor si mooy saa yu ma commencé dama ko dee wax maa ngi ko gërëm parce que am na fi mu jàpp fu sori si ñun di gërëm Juko Cissé comme ni ma ko dee waxee rek Nene Freda maa ngi ko gërëm Maam Lisa Konte ñi ñëpp dañ jàpp ci li nga xam ne ñu ngi ko def Pa Malik Seka sa Stockholm ñu ngi ko gërëm ak jabaram bu baax a baax di gërëm suñu doom Hadi Gassama ñu ngi ko gërëm bu naka Ibrahima Niass yow si kër gi nga bokk sax waaye bi tey rek jàppale bi tamit am na solo di gërëm Job Malik Dieng moom tamit dugal na xaalis bu bari si programme bi nii ñuy sponsor ñuy jàppale ci suñu programme dafa bari Diaspora Profile def nañ season 1 season 2 bañ dugal léegi si season 3 ba gis ne sax am na ñuy reach out to ñun pour tamit buga bokk suñ sponsor si ak ñi nga xam ne ñooy advertise ak ñun fàttewuñu tamit
Grand Villa Apartments ñoom tamit gis ngeen leen dañ ci advertise ak ñun fàttewuñ tam Minas Trading Fiberam Market Send for Me soo leen bëggee yónnee seen bagage yi tamit all over the world dem leen Send for Me ñoom ñooy jëndal ma léegi ñooy change léegi Send for Me di gërëm tamit Annour Services GP from Norway to Gambia wala ngeen am bagage from Gambia ngeen bëgg ko indi Norway ñoom sax nekk de indi Norway indi laat na ko tam Sweden tamit ñooñu tam ñu ngi leen ay gërëm bu baax a baax Seaview Luxury Apartments gis ngeen they just came on board ñoom tamit waaye dinañ ci gën a dugg Gambian Cultural Week bi Stockholm on the 24th ku ma fa déggaat ne ma mas ba on the 27th Cultural Week yi fii Stockholm ñëw leen invite nañ leen yéen ñëpp Norway tamit dinaa indi seen bos dinañ leen ko tayal fii ngeen gis ko di leen fàttaliwaat rek ku bëgg a gis culture si Cultural Week bi si Stockholm bu leen fàtte on the 27 dinañ fa am Ibrahima Niass Musa Ngom Junior Cheikh Samba Jibu Ngom Dakumba ak ñeneen dinañ fa nekk so guys bu leen bootee loolu ñëw leen suñ Cultural Week bi fii nii di gërëm ñëpp nag di leen sant comme ni ma ko defee rek at the end of the programme Buhari Gassama thank you so much thank you comme lu ma leen wax rek soo leen ma gisee ma toog fii nii toog fi 4 hours wala 100 hours xam leen ne Buhari Gassama tamit moom tam mu nga toog 4 hours ba 100 hours parce que moom tamit moo su dutoon moom li ñoo put up nii ak yëpp comme ni ko Pa Ousman waxee du am moom moo nekk si gannaaw so man lu ma toog rek toog na lu ko raw so di ko gërëm di ko sant Pa Ousman Joof thank you so much for coming I really appreciate it dama la dee tooñ rek waaye nit ku baax nga kenn gënu la daal man loolu laa mën a wax rek foofu laa ko mën a emel kon jërëjëf Buhari ñu bàyyi nga indi ñu song bi su ko defee ñu daal di close programme bi xam naa ba next week ñu indi leen keneen thank you so much Sai katil maudi bakan bumusunda sendul de chion dede ije fai gala jambu je jalere musa je fam jalerna demam baler nananya musa Gambia la judo wache liggéey Sénégal ànd ak doom ja Yusufa ci baatin dégg leen ko soxna jaale naa la kebaatelo jaale naa la Afrika jaale naa leen Sénégambia jaale naa leen Musa Ngom Afia borom manoore dem na bay ñooy Subaleng maye ni mandanan wuy dina sunu borom dëgg bu yàlla soxle jam ñi ñàkk mat nga baay mat nga xarit matoon nga àndandoo dawul xuloo xamul tooñ ma seeti ndaanaan ñi at la daaru Sénégambie lay bala jigi Musa la waaw wuy dem na lay xool ko ci dàll yi mbaa nga xooloon ci jëmmam ji waaw murit la bàyyi fal la
we dem na mani sëriñ Afia waaw génn dolli ñaar waaw Sénégal bi indi waa we dem na Mambala may waya, na sunu mambo sare.